ụtụtụ ọma ụtụtụ ọmụma jani ekene nwoke ekene nwaanyị ekene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okoro Igbo ji ide ebube kene ụmụ ọda na ụmụ ọkpụ kene ndị chia n'Igbo niile ndị mbụ na ndị egeda n'Igbo niile kene nna m Igbo nna m ekene m kene nne mụrụ Igbo mama ada na ekene kene mmụọ niile Igbo ji ide ebube kene anya na-anọ ụbọchị na-anọ Igbo ji ide ebe kene mmụọ onwe ya nwafịa wee na-asị mmụọ nkwụ ekene m mmụọ eke ekene mmụọ oyi ekene m mmụọ afọ ada na ekene wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ onwe ya nwụ mmiri wee kene aja na Igbo kene mmụọ niile Igbo ji ide ebube wee kene Chukwu okike abịama ụmụnne m keke unu dị chiefo agụ ụzọ agụ ọ na ezinụzọ ji hụrụ nwanne ụtụtụ ọma na ụmụ ajani ụtụtụ ọma unu na-abata n'ala Ishia unu na-abata n'ala Ishia ụmụchukwu unu na-abata n'ala Ishia asị nka mma ụzọ wee bịa ka mụ na unu nọ because yesterday n'abalị nya mbịara program nji bịa emecha ya nọ na ya nwekwuo August visit tunnel everything August visit tunnel everything August visit tunnel everything so wee sị na mma ọrụ ụtụtụ asị ka m bịa ka mụ na ụnụ fụ nọọ kpakọrịta kwuo maka many things unu na-abata n'ala Ishia When Africans want to go to Europe, we're asked to take language tests, English, French, German. We have to prove that we can speak their languages just to step into their countries. But when Europeans come to Africa, nobody asks them to speak Hausa. Nobody checks if they understand Zulu, Shona, Yoruba, or Swahili. We don't demand they take tests. We hand them visas. We welcome them. No questions asked. That has to change. Because language is more than just communication. It's identity. It's culture. It's power. If we are tested to prove we deserve a place in their land, then they too should be tested to understand ours. Respect is not a one-way street. Africa is not less. Our languages are not less. Our culture deserves the same respect we're told to give. As Ibrahim Traoré said, it's time to change the narrative. When Africans want to go to Europe, we're asked to take language tests, English,
French, German. We have to prove that we can speak their languages just to step into their countries. But when Europeans come to Africa, nobody asks them to speak Hausa. Nobody checks if they understand Zulu, Shona, Yoruba, or Swahili. We don't demand they take tests. We hand them visas. We welcome them. No questions asked. That has to change. Because language is more than just communication. It's identity. It's culture. It's power. If we are tested to prove we deserve a place in their land, then they too should be tested to understand ours. Respect is not a one-way street. Africa is not less. Our languages are not less. Our culture deserves the same respect we're told to give. As Ibrahim Traoré said, it's time to change the narrative. When Africans want to go to Europe, we're asked to take language tests. English, French, German. We have to prove that we can speak their languages just to step into their countries. But when Europeans come to Africa, nobody asks them to speak Hausa. Nobody checks if they understand Zulu, Shona, Yoruba, or Swahili. We don't demand they take tests. We hand them visas. We welcome them. No questions asked. That has to change. Because language is more than just communication. It's identity. It's culture. It's power. If we are tested to prove we deserve a place in their land, then they too should be tested to understand ours. Respect is not a one-way street. Africa is not less. Our languages are not less. Our culture deserves the same respect we're told to give. As Ibrahim Traoré said, it's time to change the narrative. When Africans want to go to Europe, we're asked to take Unanogo means that no place like home. Onwe ifenji wewetie because na asụsụ onye wọfụ ya, asụsụ gị wọfọ gị, asụsụ gị wa identity gị. Onwere ife dịka asụsụ mmadụ, onwere ife dịka ya. Obodo niile na-eji asụsụ fa aga the United. Obodo niile ji asụsụ fa were aga the United more than any other person. Ibia na Fulani na ha the power today na ha ji asụsụ ha. Ibia na Yoruba na ha na-enweta onwe ha karịa nwawu ndị Igbo na ha na-eje wutide asụsụ ha. No, upon na ihe niile amụrụ ndị Hausa that place, amụrụ ndị Fulani otu esi even ebe a ka amụ self na Yoruba land. Where the nationality anọ na Yoruba, mana still ije Yoruba ya the first ịsụ asụsụ fa, mana ebata na ala Igbo the first ịsụ English. Ọrụgodo that the J school ịmara ka esi asụ Igbo, beta ha na ala Igbo ya asụ Igbo by fire by force. Ọwụla ji ndị be anyị nọ ugwu Hausa na the first ịsụ Hausa, also Fulani, aka Fulani ka na-asụzi. Ndị be anyị nọ Yoruba the first ịsụ Yoruba, mana ịbarata na Igbo the first ịsụ English. Ebe a na-eme big because everything will big na be anyị, everything will big na Igbo. Okomoko, big man, big trouble. Anyị mere anyị nwe ụmụ Igbo. And ife ọfọ nna anyị doela anyị ji wefu na ahụ anyị. Onye ka eji eme anyị niile a na-eme anyị ọdụka anyị na-eti mkpu onwere onye anya na-adụ confuse all the time. Igbo na-adụ confuse all the time because of na asụsụ ahụ. Ọnwụ na Igbo nwere ike iji asụsụ ha wee kwuo okwu hapụ oyibo, anyị a na-achị ihe niile anyị lụzuru ya echeghara ya azụ. Number one, mmụọ nwa Igbo adịghị asụ oyibo. Ihe a kọm inweghị ike ịsụrụ ya oyibo, onye aghọta ife ikwu. Ebewe akwa oyibo ka a na-asụ, ị na-complain oyibo ka a na-asụ. Onwere ife ya akọwa n'asụsụ, onwere ife ya akọwa nwa oyibo ka eji na-asụ akọwa ya. Ị na-eche ka mmụọ nwa na-abịa n'ọrụ gị ọgụ, ọ gbara gị aka ebe. Ọ dịghị possible because ha amaghị ihe ikwu. Asụsụ Igbo amaka. Ndị be anyị chi ha na-azụ, chi ha na-azụ. Meenụ ka ụmụ unu sụọ Igbo. Ebe ọ sụkwa gị ụmụ nwatakịrị, sụkwa gị ụmụ ya n'obodo oyibo. Ịchọ na ya asụ Igbo, ya asụ Igbo. Sụkwa hụ na mama ya wụ onye ọcha, gụnwa onye Igbo. Ịchọ ịsụ ya Igbo ya oyiwurili iwuri ọkwa na asụsụ ịsụrụ nwa akọ ya anụ. Mgbe anyị o bido na-eto, ọ mgbe a na-ebido ya. Mgbe ahụ ọ sara anya asị na amụpụta ya n'afọ,
gbaa ka ya ebido na-asụrụ ya asụsụ ọnwụrụ ị chọrọ oyibo obodo ahụ ibi uriri witiri oyi asụ ya inidi ihe nsị ya n'ụlọ maka o jee skuul oyi asụ ya na skuul iwu ka ọnwụ mana asụsụ ga olu ụzọ memekọta na mee mistake ọsọ ya n'ụlọ onwe ọzọ ebe ọzọ ya asụ ya gaa agago so ụmụnne m biko ọ dị mkpa ihe nya m bịara live na-akọwa about o nwere ihe na-akọwa because na comment section m gbalịrị yesterday ọ gbalịka yesterday ọ gbalịrị nnọọ ụnyaahụ emega gụgidezere m o nwere mmadụ na ịtọ ya ihe ọdụ nka adị mmadụ ịtọ ahụ ana m afọ na my platform before ndị adịla edede so mezie ana m agụzi ifere ya blọkụrụ m ofu nyaa mgbe m na-akọwa ihe na-emenụ mgbe our brother Gaddafi bata mgbe m na-akọwa ihe merenụ ndị mmadụ na-asị not Gaddafi wee na-akọwa ihe merenụ that na ndị ọjọọ a nọ na cabinet sabos nọ na cabinet all these criminals soro Ngozi Olabugolo Fulani wepụ o nwere ife anaghị eme ha mechakwala ememie ọnwụ na ọbata obi ya wụrụ ụdị mmadụ ọnwụ enye mmanụ na Biafran gọọmenti in exile cabinet edeclare Biafra a na-achụpụ na m sinsi o nwere ife emeghe enweghị ihe agwaghị ya onweghị ihe akọrọ ya mana still ife na-eme ka ụnụ ghọta yesterday mana ụfọdụ na comment section even o nwere onye kpọrọ nna fọn sị m ada na o nwere ife nkwu nsị aka ihe nkwu na o nwere okwu nkwuru ọ dịka m sị na ndị mmadụ ghọtara okwu a na m sị na ọbata obi e nwere ka o si kọwara m ya na ọbata obi na-ebo mmadụ ibo ama m ka o si kwu okwu a nsị asị m yes na ọkwa ihe ndị mmadụ ghọtara nsị na onye ghọtara ya ma na onye ahụ efuru omu onye ghọtara onye chọrọ ịghọta ya datin onye o bu n'isi na ife m nwa kwuru na ndị mmadụ na-atụpụ ndị mmadụ asị even eji m Ngozi Olabugolo Fulani wee nye example even o mekwara mgbe m nọ na kabinet Ngozi Olabugolo Fulani somebody pụtara na-asị that na o nwere uru mma aba na this cabinet ekwuru m ehihie na o nwere uru mụ nwa nwaada ndị mba na ndị egere ya aba na kabinet na ọnwụ ha na ọhapụ na m enwe political kalata ka ọzọ political onwe ka o si so ya ambition ka ọma m onwe ka o si so oyibo ahụ that na ọnwụ na ọhapụ m ebe a ya hapụ m ebe a na ọ chọrọ ịhapụ m hie mana ọnwụ na ọhapụ m ebe a hapụ m ebe a that na o nwere ife na ọnwụ na ọ hapụ m ebe a na ọ hapụ m bikos na ọ chọrọ ịhapụ m na ya hapụkwana na o nwere mkpụrụ m nwa ya metara ya bikos na m anaghị asụ oyibo and mgbe ọ na-ekwu okwu niile ahụ this evil woman keep quiet ọ sịghị ya no ọ sịghị ya no mgbe m na ọbata obie a na ọbata obie nọ ọbata obie enwebeghị nsogbu ọ gwara fe onye ọ na-ahapụ m aka na igbo m na-asụ mụchi isi igbo onye amezi asụzikwa m sụọ oyibo eke ọkụ ịghọtago so this woman mgbe a gwara ya o yuziri ya and o gere that person ntị mana I wonder that man ana m afụzie na maka kabinet ya ama m ibeba ji ọrụ kaba nche mechara travel ndị nna abụzi ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke na-agba egwusi
under na fuzi na obia fundraising. So ma like ka obia present line full cabinet otu o say present ya ka I mara ke na onye nozie na onye ano ya. So ụmụnne m ibe m nwa kọwara the kind of how people say bringing the mad down. At times obato bi na-eme ife no ife ọchọ ime just to please people. Some idiot. Aka nyegede answer onyegede ọ mmadụ ka ọnwụ. Adị nwatakịrị. Nwatakịrị nọ n'etiti ụmụ agadi nwoke na ụmụ agadi nwaanyị. A na-abụzi nsọ. Maka ka nwaanyị na-abụje monopause ka nwoke jekwara monopause. Kwesịrị ịgba ọbata obi ogige, gbaa ya ogige, gbachie ya. But instead anyị agba ya ogige, some people n'ime fa awụrụ problem dị ọbata obi. Some strong people. Look at Madam Aliwa. Afụfụ niile Madam Aliwa taa, afọ ya ba na record ndị declare Biafra. No, na this declaration of Biafra, this woman, thank God. After na declaration of Biafra. After Madam Aliwa na declaration of Biafra. Do you know why? Why in jisi na after ya dia? Obato nwere okwu obato obi ekwu that na declare Biafra na 2023. Mme akpọrọ ya unu na. Na declare Biafra na 2023. That is the only in eche maka ndị na-asa so okwu gasịrị ihe in many things there. So after Madam Aliwa na ya. Oduko ọbata obi ọmụ ife ya emenu. We made that Finland Convention 2023. Come on, if you say that now, and I through vote that day. We voted that day. So, all you want to mean, all the bad people on a cabinet, all the sabos, all the criminals, all the terrorists. Hanchani nek popular otum popu hanchani ne on that na this occultic chamber rubbish cabinet. Bank hanchani ne nugre once. Onweze ndo forono. Oh yeah, awo no apo. Ndo forono keta. Fa standing gidigba. Ejede we akwadiri isi ato. Owu no nwere ndo forono as no wuru na okwu ife nkwu. So and from reason why you may understand if you I found reason you may misunderstanding if you Obatobi is a great man. Otala is but for you make it. I'm all that now. Oh no mother. I need no twice a room mother way heart. If I for this guy for under 2 years and I'll be share under 1 minute. On our 1 minute. Mana so wadro onwere ya gbara chukwu ale and ihe niile emecha abia zuo aka saka nji ụtụtụ abia then ka call m ihe mere yesterday after ka end the program because mgbe na-eme program yesterday night akpọrọ Kedafiano Chika. Esa nekwe na jikwe ga-eme program. I watch that program direct, live and direct. Imecha ya nwa kpọọ m after ka mmese phone m ringa pick all ya. O wesem that na after case Finland nata. Na Madam Commander-in-Chief of Terrorists kpọrọ ya na phone. We tinye na their meeting but ha mere security meeting. Na condition o nyere dị too much. I will say no. No kpọrọ ya. Nsi ọkpọ gosim yes. No kpọrọ ya. And ya jekwe. Na na have several meetings. Na wo fo wen ebo. Mana ife ọ na-akọ awụrụ ife edere n'akwụkwọ. I will say no. Na aka ya dị na such a thing.
aji nwa ya ọtọ nọ na mgbe ọ kpọrọ ya na o tinyere na the group after ka ọ fụrụ na ọ tọrụrụ back o wesisi ya na the whole group na onwe m jee na ọsụ jụọ ya na onwero group Ngozi ya nọ n'ime ya o wesiri na the whole group wopụkwa ya mana that security group ahụ o tinyere n'ime ya apụ and the mmadụ kwụ happy na ibe a na-akọ that place ahụ iwe eji ọnụ ekwu so na ọ kpọrọ ya kama na condition ibe ọ na-akọ awụrụ ibe eji ya wee ụdị ibe a na-akọ iji wee weta Biafra na ọ dị total different sokwuolu ụmụ Ebube Agụ all the people o jeje recruit and ya gwara na enweghị ike ịlụ somebody anọ under Butuzo na ha nwere one chain command and that one chain command ahụ the head of everything Butuzo and you can go against Butuzo you me something with that Butuzo not their chain command we sisi anya na the whole group ajewala no izelo onwe so na onye ọna na-asị na ya na work with Ngozi wee ezigbote onye okwu asị ma ọkwa ma meeting na ya na ya ma mere meeting ha mere meeting yes ọ kpọrọ ya so na ọ kpọrọ ya because na ngwa no ma ekwesịghị m ịgwa Ngozi kpọọ that man because Ngozi ma ya ọfụma she knows that man ọfụma and all evil agenda ya you must to be in his ihe anọrịrị n'ife Ngozi support ya na mpụ niile ọ na-eme ọ na gị na ya na-abụ ọkụ ọnwụ na support ya na mpụ niile ọ na-eme o ye kick you out and he was saying na the whole WhatsApp ife the man kwuru na ọ wepụrụ na the whole onwe na group now ya nọ because of na ya ekwete agbazie ya nkịtị so no ife mere no so okay na mama no contact gị ga number 1 number 2 achọrọ m iji ohola wee dress especially Ngozi Ola bụ Golo Fulani Ngozi Ola bụ eze o no si kpo onwe mana ọ na-anyị m alụ anụ ịkpara name because I'm know that name Ngozi Abubakar ka m kpọọ ya because ndị nwere ndị amụrụ n'obodo a ndị banyị mụrụ n'obodo a na-azụ afa French mụọrọ nwa baa nwa bụ afa French nwee ndị banyị mụrụ nwa n'ugwu Awụsa bụ afa ndị Awụsa ọdụ nke onye bara nwa ya ọzawara ya so amụọ ya na ala Igbo o nwere ndị laikere ụnụ fụrụ ụmụazị ndị Fulani amụrụ ya nke onye kpọkwa afọ Igbo maka ha nche niile na-azazi Igbo name ndị Igbo na-aza English name ọ hụrụ ibe niile ibe alụ emere eme mana nsogbu adịrọ ka m pụta other side ụnụ bụ anya mma ncha plate ịma agwara ba na enwere ncha plate na enwere ncha plate o onwerọkwa nke m enwero mana ofu ime enwe ọnwụ nke eji afọ ọchị enweghị nye adị eme nwanata maka amara m nke a na nke mmụọ nke ọnwụna dị n'ala Igbo nna ma enwere nye now can dress Ngozi special. This message is for Ngozi Abubakar. Ngozi Abubakar, achọrọ m ịgwa gị mana nye ekwuru m okwu jos kọọ ya azụ ọnụ jewala mana ezigbote okwu m kwesịrị ịhapụrụ gị. Anyị na-eje anụ na ị na-akwa uniform, black uniform, black uniform, black uniform. Ihe nye ụmụazị ya machi on 30th May. Ni na akwara for uniform. Ni na ya nọ na ni na akwara yi na is na ya nọ na uniform black. Were kpuruzi okpu red. Were kpuruzi okpu red. Ha ye ji we march. Amara m ndị emere that march. Amara m ndị na condemn by black. Amara m ndị na condemn by inya black. Heiri. Anon that in Ebube Agụ na uniform Ebube Agụ black. Chele.
amana moya for that madam me us only young jam this morning mama meji wale there was only akọwara ebe and very important akọwara that place anụrụ m na uniform ndị ebube agụ o black because o nwere onye ahụ jidelu onye mfụlụ ejidelu wee na-asị ya na adọba mmadụ ịtọji na wajele oshi bewa the man yi black trouser wee si n'ọwụ ebube agụ wee gosi n'ọwụ ebube agụ ewere gosi uniform oyi black oyi wele wolo black oyi trouser black wa wee gosi esi ya na akwa na a na-agwa ya na ebube agụ na black oyi na uniform ndị ebube agụ so ebube agụ ka ị chọzili illegalize na be anyị amalọ m that n'ọgụ nwa commander of ebube agụ live from the time nke wee kwaziri ebube agụ akwa kpunyezie okpu red otu a ndị amị eze amụrụ n'obi dị otu ahụ ka those people dị ya ụdị uniform a eze amụrụ n'obi yi amị eze amụrụ n'obi ka ị chọrọ ịkwa onye ụmụ mmadụ apụta gbagbusie fa agwana m ndị be anyị Ngozi Olabugolo Fulani Ngozi Abubakar nwere one group powerful group akpụ ụmụ mmiri na ọ na-wele ekwue o nwere one powerful group nke Caterpillar na eze amụrụ n'obi na control iri nke a nke o ji eme mpụ ndị a nke o lek organizere aka ndị a na-alụrụ ya ife ọchọ ka fa ọrụ ya any other person anọ na that group ọ na-enwe ya a na-egbu ndị ahụ egbu and by Caterpillar and eze amụrụ n'obi akpụ ụmụ mmiri n'ọnụ were ekwue this uniform Ngozi Olabugolo Fulani na-akwa a na-achịkọ ya ụmụazị ya eyi on 30 a na-akwabago the uniform akwawa o nke ahụ ọkwa dat na ọdịbe ready a na-akwa the uniform akwa with okpu red na this man pụtara kwa okwu dị exactly otu ahụ ka dachi ya o na nka fadị exactly uniform Ngozi Olabugolo Fulani na-akwala ụmụazị a na-akwa ya kịta na asị nka mme ka ọ mara that na ya enwere idea so anybody unu fụrụ machịrịnụ unu ama na ebube agụ ihe awụ uniform ebube agụ ana m achọ amara m ife m emeji nwere datịrị afọ m ya akọgide ibe nji wee gavana that na anọ m ebe a kpọrọ Eastern Security Network n'Enugu njos web gafee because na from Eastern Security Network ya nọrọ n'Enugu wee do active o never say na fasi wee do active ndị Fulani wee na-eme mpụ niile ba na-eme na n'Enugu na-egbuchasị ndị mmadụ n'Enugu na-elepụ ndị nne na-elepụ ndị nna n'Enugu na-elepụ ụmụazị be anyị agbụ ya nkịtị pụta na asị m na nwere Eastern Security Network so mgbe m nụrụ na Eastern Security Network ndị jidere those people I just move was no propaganda because anytime na una ba chọrọ ịpụta do something ba chọọ ofe ihe pụta konu ka wepụta ka e wee kpakwa ha na ha dị strong n'ihe a na-eme onye mmemme ji wepụta don nwere enwere m ike iji amụkwa the program then ọkwa na o nwere onye ji enu biko sendiele m ihe achọrọ m igosi unu ihe achọrọ m igosi unu something that place Eastern Security Network dị active anaba na anwa ihe amụfu wee daa n'aka ndị Fulani a na-ana anwa ndị nne wee na-protest since n'Enugu steeti Eastern Security Network apụta save life those people
Now, awadida mazin mengo nebe siwe n'aka n'imi. Awadida mazin na ndị ka na ya apụta na aba ya apụtazi chọzi otu ibe ba ya na-ekoyi ka wee sị n'ọfa ka wee sịkwa na onwere uru faba. Why no onwere uru faba? I'm very sorry for you people. Very, very sorry for you. So, onye ka njibia. So, asking ka ngwakwu ya. Ama no ya do surprise. Ama no ya kwa emergency meeting yesterday. Agwala nge that na anom kwefuru na ogodogi. Okpulu ogodogi. Ahụ m ile mgbada. Otu aka si la palaga na-esogharị gị. Onwele any movement imere m amara. I just want to keep quiet. Nke nchọrọ ikwu ekwuo m. Mana nke ọhụrụ ya nwụkwuo otinye mmadụ na nsogbu eji egbuo mmadụ aya m ekwuye. Mgbe ya ekwu nke ahụ is coming. Nke ọhụrụ na mma m ekwu o egbuo mmadụ nke ahụ m keep it with me and keep that proof. Mana kwa ifuru gị ebe ọnwụ na ijewe na mma na-eso gị. Onwe nataghị inwe ike ifuru ile mgbada. O nwere ile mgbada ọla kọrọgụ bifo ịmadị ibe na-eme na ọbago gị arụ. Ọba anaghị na-adọzie ka adọpụta ya ọ na-esikwe n'ọnwụ ka ya nọrọ. Ọ ụdị nwe ebe nọ. I nweghị ike ịgbanata webụla ada ndị mba na ndị egede. Ihe ha gbafunwu n'ọsọ ebe nọ. Because mma na-eweta the information. Mma na-eweta your evil plan na-agwa ndị be anyị. Then caterpillar. I will come for you very soon. Ochigi, you hear it very soon. Let me tell you something. Kayene wegi. Iwu onye ucho. Gini na wegi. Iwe awadida mazi na ndekano. Tiye na platform unu wa undu security. Your madam. Your madam BPM honorable nke si na nke ahụ. Delete enya. Iwe. Kefi na delete wala mbaba chala gonte. Wale mbaba ka chala garo ko ụmụaka iwu ewu. Why do you teach this nonsense inside your stupid security platform? Kiti nyela awanida mazi na ndekano. Kiti nyela foto awanida mazi na program awanida mazi na court case awanida mazi na ndekano. Your madam deleted it. And wale mbaba ka chala garo ko ụmụazi. Shame on you. You are wegi. Shame on you. Anamana kewu. Echen that it's also if you want what the mazin na the cano. Or if you know one, don't want on your zema. Or you are what the mazin na the cano so go be allo kenalo. Caterpillar in a low what the mazin na the canon is for a gig be allo. Or if you know lawyer, what the mazin na the cano web group is that security network. Onye ka oji we group we me instance form more instance security network. Caterpillar ajụjụ ka nna ajụ gị. Shame on you. Emma money ya pụta kika ya no. Because if in a fight about obie, because no take the position, it's no take the position our leader Mazen Nandekano. Hence your life, nobody can take the position of our leader. Or if you want now that your leader can another person take the position. Not just terminating the whole our land, the whole Biafra. And you support her and you follow her to end everything Basala Biafra and Igbo. Shame on you. Kayane wogiwe and iwi ne wo iwi with the canon will ne we make kwaputo kwala. E do ge ba de do ndozo try anya. E ba ki yejeje ya na because abago gime. She know everything about you. You know your picture. You know your identity. And we bodisi. Try ya ki ime piam ka bo uzugu dabri na main road na ebutekwuye. Onyi iberibe. Iti jele pitch iti a program about it na platform ndo cho. Ebunu platform dene. Ebunu na plan ndunu yebu. Ebunu na plan kunu yesu weleje. Ebunu na na-ekwu mpụ. Ebi na na-akpọ ụmụazị ndị mmadụ ụmụ achịkọta ekwu ọnụ.
nda chikote ekwu onu etikoro unu na pa ekwe maka o nwere ndị mba agawa so unu na that rubbish. Ibata na platform and na nonsense yes ebe azuzu puo. Man this platform we evil platform. Yeah, platform after platform. Na enwere this idiot nwere how many platform? O mepere unu wa security. How many platform? O nwezire ebe unu na anozi aka udene. O nwezire ebe unu umu udene. The men udene na ano. O nwere platform for original udenes like you. Idiot. Kedu ibe na-ewe gị iwe? Kedu ibe na-ewe gị iwe? Kedu ibe na-ewe gị iwe? Eza muru no bia ma ebe ikwu akwu. Ekwunenu ke ekwunana. Let me tell you people something. Mbi webru njeba unu ye erie n'isi. You people can never go back. After keji kwala na uniform. Agwala nge that no kwa Q kunu mere. Q kunu mere. If you go about that money. That money. We had the game. And if you look at that, ni away go. Yes, yeli enye gilie. It's not my business. When I come there, man, the money I can have a everybody me peganya. Everybody. The only person name me pe behanya the coward. One of born stupid, useless terrorist. Not with them. Man, there's 100% Biafra. Me peganya. Hanchani ne di kampoago. Onyo ona apoago silent. Actually, can go to Labugolo for an Bia present Biafra your cabinet. Kiss a present before. I'm a roofer. They can deceive people, but not long time. Because many people followed you because that's not solo gate. Many people followed you because they will COS, which don't really affect. I'm on call them, or go call them. Or if I could not know you not the worst mistake. Worst mistake. Each the idea she has a Biafran government in exile. With the Embe Kandekana Fana boy, Malan Ichianas na Biafran government in exile. After kid damage everything with USB. Now it was it quasi Kedibe Nana now it quasi BPM a Biafran government in exile. Avenom and I call her key why we she has we join a Biafran government in exile. I will listen to that and I will reply to you. But let me tell you something, madam. Okay, for this Biafra. Agwara nwa wa dandembo na ndege de gwara gese. Ime nwi ife na Biafra, especially ụmụ ajan. Mana ma wura adi. N'ime nwunya. Agwara ngi ya. If you know that na it too much. Unu feel that unu pojo social media, rubbish people on social media. Hanchani na I am nobody. Iye nan wo gweji ofo. Since December, kamu na agbaga. Since December, I thank God. One of committee member Otunno Kezinuno testified yesterday. No tenema na apụta na onda na ejim otego. Agwachawa osu anaba meeting. And these people do too much. And I'm making ndo Otunno Kezinuno ndu believe na mo. Because one ndo Otunno Kezinuno ndu believe na ngozo la bugolo fulani kano n'ime Otunno Kezinuno. Mana ife nji gba nkịtị no ụmụ aja anyị. Aya dey me politics. I can ji gba nkịtị. Hence na had respect loose and leg creation Otunno Kezinuno. Why not? Aya dey akpa oke. Ụmụnne ka ayo. Ụmụnne ka ayo. So I can meji gba ayo ya ka meji eje side ya. Hence na had respect loose and regressions. Otunno Kezinuno what is enwe ife gbasara m ebe osoro mmadụ yeso onye socha ochi ha azụ because ama na unu ya echi ha azụ mana unu ekwekwere ka ifele mee unu mbosi unu ya echi ha azụ. Now
dịka ife mụnwa na-akọwa hie agwara m gị na ọ ya adụrụ gị izi and m nwa ya anọ ndụ a na-egbu ụmụazị ba ya agba m nkịtị o nwere ọnụ na-ekwuru Igbo nọ na soshal midia o nwere ọnụ na-ekwu na-ekwu one Nigeria anya nọ na one Nigeria anọ na one Nigeria ife nọ ụmụ Igbo ahụ ọ naghị esi nwere onwe ọnya ife nọ na ya. So I'm very sorry n'ife ọnwụ niile na-eme chee na m nwe ada ndị mbụ na ndị egede agbago nkịtị. This uniform ị na-akwara ụmụazị be anyị, this nonsense uniform anyị na-akwa n'okpuru edi a ịkwacha anyị ikpuo echi gị n'isi, kpuo your generation, iwe your chi and the generation chi gị ọndụ ya eyienu. Mana eji m iwe ọra wee na-awụ ọnụ ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụnụ nwa target ekwuone m ekwukwu ya ọzọ ụnụ nwa target nwa aja n'Igbo iwu target. Onye ọbụla na-eji follow this evil woman si na ya na-eji join nonsense me maghị ife ọwụ occultic cheba terrorist group. Warn yourself. Why nje si gị na warn yourself obia ịdị iri ana iwe niile gị na-agụ eze gị ọnụ chee echiche gbasara your life. Ị nwere smartphone, ị nwegodu smartphone, check ife na-eme na that platform ahụ nụ nọ. Kedu ibe a na-ekwu na that platform? Kedu ibe na-enye gị echiche n'ibe na nonsense ị na-anụ that place na-enye gị echiche na-asị gị that na ihe a wee right place to be? Are you a stupid? Kedu ka ihe esi nọ na platform a na-akụ rubbish? Enweghị ike itinye picture ọbata obie, enweghị ike itinye picture Wadida Maazị Nnamdi Kanu ọ pụtanye serious warning. Wudere itinye ya. Still jụọ yourself ajụjụ. Who am I? Kedu onye m na ya na-abụ nọ? Onye ka m na-eso? Onye ka m na ya na-abụ? Ebe ka m na ya na-eje? This woman agwụ na everything that is stupid occultic chamber platform ahụ mepere ụnụ no security nonsense. I just nchi ikwutu nwa obele okwu this morning. If you only hear this uniform, this black, a man ekwago onwe gị. Owu na-etinye this black na being a true Biafra, 100% Biafra. Onye nkwere n'ife anyị if you put this in black, igbu anyị kwago onwe gị. And that is sorry for you. Very sorry. This idiot to change everything. Change my uniform. Black. Uniform is Amunobi. And the red. Exactly this man up here. Why this idiot to the way pota? You did that on Kogo Siono. On what if this woman name I am a no Kogo Siono. Ọka gosi unu ebe ụdị akwụ ya uniform unu ka o jiri idea wee gosizie unu. Agwara m unu na this woman ma ife ọ na-eme o just gbagodo nkịtị because ọ ma na m wepụta this uniform eze amụrụ n'obi na social media. Eze amụrụ n'obi denied it. Everybody denied ya. O this man kọrọ ya let me just na phone kpọkwara na phone when na na this uniform no ibe a no ya just were no ya one donate that no ya onye mere that uniform kwa no ya kwara ya eze amụrụ before ndị eze amụrụ n'obi ji wee support Finland ejelu wee si wee dey Biafran Special Force ife njuda man that day nsi were dey Biafran Special Force e chọkọta no ibe ihe dey itinye Biafra tinye flag Biafra no or itinye nienu Biafran Declaration 2024 no man ibe itinye B special Biafran Special Force means what? Nana ma kwete igine mbunu ma ibu na-eme o dade odoro I said I can never believe you. I can't. Ngwanezie n'anya now. Ha gba no nkịtị.
Because this useless woman maka ndị ba isi eme. And don't even aka nna achọ ka ndị ba ekwụsị. Ana m achọ nnọọ ka ndị ba ekwụsị ya. Ya ka nna achọ ka ndị ba ekwụsị. Ndị ba na-emekarị afọ ihe. Oh yeah, ome ha na some days, some weeks, some months. Pam ogafe. Life goes on all the time. Onye ka ndị ba ya wofu na egburu mmadụ ebe a. Ohio onye ona gini zekwele side ahụ egekwere. O mecha na Sunday pam. Echezo na egbu onye mmadụ that place. Echezo na egbugo mmadụ that place. Na nwanne Akachukwu Di Ya ekwuchago ya ọ ga na obiene. Always open no yaga. Man, put it in your head. Put it in your mind. Can you know the cause? No Holy Ghost. Can you see the put us in on? Nobody. Some people can only the rubbish. Muwas na Holy Ghost to be agwa ye kwebodundo. So se ban can stand. And hence the Holy Ghost I be agwa you kungo so of go fly in a criminal group ye bugie. That's all. And don't you want to idea no sorobuye. This is me. Somebody holds somebody like a Holy Ghost. A whole gallant man like a Holy Ghost. Kakolaka like this. Unyo on a blanket. Unyo on a blanket. Unyo on a whole Holy Ghost. Ojo blow we all we feel banya miri. Kuchimunga wa dandem vanande geda yechezo. Because someone can wonder happen or memoir. And the otake is we to see we kucha to one day pia munkahaga. Our leader master nande can ne condition ya. Our obato be a neka condition ya. I know no one. Or the ojo bulunwe. Ouna made pota for this ingem. Yeah, we zero sacrifice. Anything can happen at any time. Anachineke kokona. Anything can happen at any time. Equally support those people very, very well. And be with them 100%. Okay, now you're about to be. Oh, no, but to be up now. Our leader Mazen Nadekana. Look at us. Kedonya the capable to hand to in other place. He made that on him. Kedonya the capable to Nekenanya just over to be a cano and Nekenanya. Everything crash. Everything from A to Z. Bam. Nananya kaid. Ebo easy. Kedima no wobo nebiati isi bunye bruya we bruya wogidi. About easy. Now even them in our land. Now even them in our land. Now even them in our land. If you know that you're capable, behind those go see that yes. I will buy secret. I will cross ayade abu egusi. And they would don't shout. Ayade abu egusi. So mother bet name I Otiolanya for Uzo. I can't go that rubbish. You would no tutua. I don't sleep. And the more they pretend. I won't want you pretending. As I say, I won't protect it. If I will share on social media, I don't even care. All you want because I feed them. I give them food. Obatobia pataketa aye tiwekwa Obatobia honorable hey o gini etu ya afakarili afa
Mana sacrifice yourself for him, all the impossible. Even 1 minute. That's any China na ajukwana just cake o yade. Achọrọ m ka obi sie ndị Igbo ike. Achọghịzi nka ndị be anyị na-alahụ ụra. Achọghịzi nka ndị be anyị relax ya. Achọghịzi m ihe. Achọrọ m ka ndị Igbo niile wụrụ warrior. Igbo niile ma nwoke ma nwaanyị nọ n'ala Igbo wụrụ warrior. Continue on something. Come on there. Ọ dị ụzọ ya na-abụ. Achọrọ m ka anyị jee na DC ndị jere ndị nwere international lawyer, because I want to dress that. Then anyị eje na nkọwa DC iji ọtụ kọwara about brig. Ọwụ na time ndo anyị eje na West. Breaking. United States of Biafra International Attorney drags Nigeria DSS, Actinance, and Radio Biafra to court. And my people, now to international court, no be Nigeria court, this kind of thing where they play for inside Nigeria, Federal High Court of Nigeria, no be that kind of court, na international. You know, I used to tell people, say, these present people where did this Biafra movement, they know they smile, but some of you go think say na joke. If you do anyhow, you go collect anyhow. You understand? Because I don't see reason why we are chasing the same thing and some people are busy chasing their fellow brothers and sisters, how to pull them down. Just like what is playing in Nigeria court now. Person wey cover face dey testify against Mazi Nnamdi Kanu. If you check very very well, you fit discover say na Igbo. Even if to say the person no be Igbo, e must be an Igbo people dey ginger that guy make e dey do that thing wey dey do for them. Believe me you. So this time around, now if you do anyhow, you go see anyhow. Why I dey talk this thing be say I know say some people go dey ask why United States of Biafra dey drag Radio Biafra wey Mazi Nnamdi Kanu establish. Why dey drag am to court? E get why. So I go like make you just pay attention, pay very close attention, make I see how I go take squeeze this news. Make you understand am. Yes, so this news is all over the internet. Check different news media, they don't carry the news waka. You understand? And the more reason why USB dey drag Radio Biafra, e get wetin the spokesperson talk. The alleged spokesperson, the person wey dem dey call Emma Powerful. Make una just listen to this news and they share am, okay? So now, pay attention. The Nigeria State Security Service, which is behind persecution, summary arrest, and execution of Biafrans both in the homeland and abroad, and unlawful detention of Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa has been exposed as the puppeteer behind a captive Radio Biafra and IPOB impersonators. Passing off a legal concept in which a party is misrepresenting goods or services as being the goods and services of another. This is exactly what DSS has done with counterfeit IPOB and Radio Biafra. DSS has created false personnel taking over Doman's website to spew disinformation about Biafra and its leaders. While Biafrans will not be surprised by the tricks and deceit of DSS, much of the world remains ignorant of Biafra liberation struggle and evil doings of DSS. Listen. Not content with the murder and jailing of tens of thousands of innocent Biafrans, DSS has taken advantage of the forced arrest of Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa to take over several dormant organizations in order to manufacture dangerous evidence and create false news. One tentacle of Operation Shut up. I want to hear this nonsense here. They do for them. Believe me you. So this time around, now if you do anyhow, you go see anyhow. Why I dey talk this thing be say I know say some people go dey ask why United States of Biafra dey drag Radio Biafra wey Mazi Nnamdi Kanu establish. Why dey drag am to court? E get why. So I go like make you just pay attention, pay very close attention, make I see how I go take squeeze this news. Make you understand. See.
ana dragi ana dragi Lady Biafra to court. Agwara every Saturday that is something. Every Saturday nwelele ihe ya ekwu. Saturday na-abịa nnọọ nwelele ife ya ekwu ka ndị mmadụ tinye afa ya ahụ wee fụfazị ndị bara uru ma akwari na bụ nwere uru babara. Ha hụrụ ezigbo tabịa ka afọ hazi ndị bara uru kwari na onwe uru ha bara. Ha hụrụ ezigbo tabịa. Ezigbo tabịa ka bancha niile hụrụ. Na na-ene anya onye unu ya na-agba ọkụ ọ na-achụ oke. You use so-called united nonsense. So-called united nonsense. Our leader Mazen Nandi Kano on court. They send the international distance. They are that a powerful lawyer, international, international court. Ejeho. Obato being on Finland, there bow. I work on Nigeria because they even can Nigeria all the very complicated and something. Security and everything. As an agent, young one so. Abatobia Finland, the corner. Watch on your way to Tinio Batobia and nonsense here. Why Akukwo? Or chosen the Buchasim was by Biafra or so Nigerian stupid rubbish to international court by Obuba and Ebu Majani. Biafra. No. Manibo, you just had drag radio Biafra. About a job of na it's so nandine so this woman, mother. It's so nandine and this useless woman for social media now go enough nanda woman say nonsense. I'm going to see a line at Biafra land. Putin a mumma than them and they get at initial time. I na by Chineke me amala we. Oh my God. The kind of DNA here with him and Kennedy. What in Kennedy? What in Kennedy? Here, just one in your benny. What there doesn't know who go to Egypt for your people. In my essay, I just told machine dictate a benny. Wait to our original that person. Before I name my identity Biafra. Because this name mega if too much. Because this in Kurungwa, now good this rubbish, this you fan talk about now good this nonsense here. This lady I will only go. Found the kind of joy on a deserved negro rubbish. And this woman they were thinking for quality. Say to go to see, or even we be questioning nako. We be on the most important. And alampa, mempa. And alampa, mempa. Bet. No way. But no way. So, kaina na-egekwa ntị ebe ọ na-akọ. Nembosi a ka tụrụ elendara nwoke mmadụ na nwunye gbagba aka nwa. Ụmụ niile nwoke mụtara within 1 second. Pam. Ya yoru say all these things. Nigeria stupid na-eme na Biafra land. Ya wele go to their picture. Je gba akwụkwọ na international court. No. Oya agba akwụkwọ na international court. Mana nke oya wasn't international court Lady Biafra ma ho dey build. Lady Biafra nwere anything gbasara ya na ya. Lady Biafra ka this idiot hapụrụ. Ibe kwesịrị na-chase Lady Biafra. Our leader Mazen Nnamdi Kanu site na amara Chineke o ya apụta. Ọ na-eji agba mbọ Lady Biafra ka ele ka organize ya as mmadụ. Ebe mụ nwa ada ndị mba na ndị ogede nọ n'oche a. Oh my God. Mgbe our leader Mazen Nnamdi Kanu pụtara, agụ onye bụ onye ama onye bụ onye egwu anyị agụ. Ihe niile anyị mere na social media. Everything ndị mmadụ mere ma nke anyị kwu kama na ọ na-agbakwuchabe delete. Bakwuchabe delete ndị ihe na-eso. Kedu ka leader ya esi wee wepụta iwe na ojeda public echi ni taa na nwanne echi odelete enya. Somebody's call her safe a leader. O delete chazie ọchọwa ndị ọ na-etake international court. Nke a na-akpọrọ ozi ọ shout ọfụ na o mee na-enwu ka ọ kọgheri go too much because that man na-akọgheri nkọgheri. Ọfụ na ya akọgheri netu delete ndị akamara ya na-akọ akụkọ.
Kaina gere nti ndo na-agba akwụkwọ na court. Stand them. Yes, so this news is all over the internet. Check different news media. They don't carry the news waka. You understand? And the more reason why USB dey drag Radio Biafra, e get wetin the spokesperson talk. The alleged spokesperson, the person wey dem dey call Emma Powerful. Make una just listen to this news and dey share am, okay? So now, pay attention. I'm thinking that the whole media say I carry that they don't carry him. Then don't carry him. The whole media na carry up all this rubbish. People na social media. I be fight hard than the mo. Or what quite na ebu something very important. But those stupid useless medias are the be mere na buy. Iwe ike fu ihe mere na buy here buonya. Agwala gị na ndị Nigeria mere meeting that na eya abịa bomb our land. So because sume ya ka ọ gafee eya ebido tiwe and the one am ebido na TV eje ewepụta some news ewepụta some news eme ya expose one emere ya expose ha amarago na ndị mmadụ amalago and na-ekwu ego and ekwugide ekwucha ya still ha bịa mee that ha ya emezie o save life mana these people are dey me these people are dey me. These people are there me who save your life. Our leader Mazen Nanda Kano put out from Wazurike. All convinced many people. I saw we with Yezuku. Obato be a puta, Bobato be a puta, or when the followers. Many people are support on ya. Only as can the money is in why you name. We back it away, we back it away, why you get man obviously unfortunate. Or the why gige. The most useless and the wicked and dangerous terrorist. I hope that no one about to be a pota. Oh my God. I didn't sure that no one I around to him again. I was able. Oh, Kwezo could answer our own about to be up on our uncle is me back or gave up a life Monday. Oh, no matter one name. I went this no about to be a pota. No, ya say, pardon, only wanna be together. Yes, oh, ye we. Mani, my son, so young way he keep ya together. Okay, for this woman. Call Ngozi Abubakar. Never in this world can this woman be able to be so. Okay, for Diana, ene, never in this world or bata be able to be so. Okay, for son rubbish never in this world. All this rubbish cabinet, they can near. Manando ya biachu, all the followers are mahiva koro. Koyas, let us come together. But all this nonsense, the terrorist gang, the cabinet group, never in this world. Never. That one. No. He's very kind man. I run a down Orunanka. Oruna this one. Now the damage is too much and door open. Why do you tolerate that rubbish? So oh my God. So kinda get one thing. When you say shameless mumu, go and get a job or guinea. Now when king will in yem oh Abago, I'm up with me and Aza. The Nigeria State Security Service, which is behind persecution, summary arrest, and execution of Biafrans both in the homeland and abroad, and unlawful detention of Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa has been exposed as the puppeteer behind a captive Radio Biafra and IPOB impersonators. Passing off a legal concept in which a party is misrepresenting goods or services as being the goods and services of another. This is exactly what DSS has done. It's counterfeit IPOB and Radio Biafra. DSS. This on your equivalent even Kumakia. It's so see I'm a reason. If I had a j because there is something between them. There is something between them which we Biafrans we don't know and we don't care to know.
the problem. There is something between them because I from the reason kedibe gbasara this woman and gbasara Lady Biafra gbasara ma powerful. Kedibe gbasara ya ihe ni na propaganda ka ewepụ unu iru ka unu che that na ha draw. Agwara m unu si owu na this woman bịa kwa ụkwala na na afụ that ụkwala ahụ ụkwala as no ụkwala ka ụkwala no another thing ka o mee. Everything this woman na-eme nwere reason. Nothing. Maybe nobody will be able to get more powerful because they watch the oku this nwata nwanya say odosi we be the news that and then I fight go give oji be this news in as they get this rubbish here on akọ akụkọ ọbata obie ya ife a nakita ekwu ihe mere since ọbata obie no here ọbata obie wanted to fire these people which I forget is now something very important more than ije follow these people or drop on ya ka this woman je chata akụkọ echete na ọbata even since 2023 this woman je bring ka wele kwesa na ọ na-alụ ọlụ kwara your land is going abc na iwu BPM and he will president of I'm president in the ucho president of ndị uchu achụ ife ụnụ niile ebe anyị na presidenti emalọ na ọhịa na anwụ and you support ibe dego mkpa Lady Biafra ka ị na-eje achụ na-eje ya bakọt ịcha ịma powerful n'ọlụ onwe Ghana ya na-eme meeting every day by day ibi ebe anyị deceive your chi ebe a na ụmụ aja na dị intelligent more than you na nekere na anya the kind of person anyị na ya na-emekọ ife geenụ ntị. Has created false personnel taking over dormant websites to spew disinformation about Biafra and its leaders. While Biafrans will not be surprised by the tricks and deceit of DSS, much of the world remains ignorant of Biafra liberation struggle and evil doings of DSS. Listen, not content with the murder and jailing of tens of thousands of innocent Biafrans, DSS has taken advantage of the forced arrest of Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa to take over several dormant organizations in order to manufacture dangerous evidence and create false news. One tentacle idiot. Onye na-ekwu okwu. Nke awa wakporo ibe ụkwụ. Ife this woman mere DOS emehie. Onye a me worse than DOS. Ido DOS don't go all up go to fly with DOS more na go I could go before. Because the point I know today, the point I learned on do DOS to this point which I did a mazen and the canon. I didn't sure never would he crash like this. Man, this woman because now ndị DOS Eastern Security Network ahụ ba na-ekwu okwu ye awadida Mazi Nnamdi Kanu create paka na palade with it they didn't change any another thing then ba no get form another group that is Eastern Security Network if na abato be with the Biafra Liberation Army DSS can parade with their Eastern Security Network awadida Mazi Nnamdi Kanu nyere mana this idiot to ligolo where now crush Biafra Liberation Army change everything my uniform everything on our drag there to control this woman. We Biafrans need to drag this idiot to court. Man, when that time reach, I question drag her to court to the damage. Imamadi onen attitude of this idiot. Imamadi onen on our drag the DSS court. On our drag Lady Biafra, my powerful court. Only are the worse than them, worse than DOS. And they only one way join hand, or join the hand with them. It will bring Gobatobie down.
Chinasa Nwolu onye ka ọwụ afọ ya ọwụ gịnị ọha Abbas ọkwa afọ ya a Muslim ọwụ na icheke other ones the same 10 all of them asali dokubo gịnị ka ọwụ nke ya gwazi unu the agenda complete agenda Chinasa Nwolu onye wetara si that na ya na enyi mmadụ 2 days after mmadụ nwụọ 2 days si you the person ọwụzie na onwe onye nyere Chinasa Nwolu ese ndị kedu afọ ya anọ ndị Ebube Agụ esizi ozu ịkwụọ ndị Ebube Agụ ụgwọ before enye the person ọ na-eme adị ọka na-eme up to today kedu ife ominu eche na onye la drag Chinasa Nwolu to court by damaging life of our people, by destroying the life of our people by Ebube Agụ. But because in comedy the worst, very worst. Let me tell you people something. Yeburu since December after Kobato bien with a problem to now. Ezoku kan na agunu DOS ebube here DOS Chinasa Nwolu ebu half. Ana magunu the reality. Onye ye believe ni ya believe, onye ye believe ni ya hala. A woman for that matter, Jumu. I'm very sorry. I am continue to get this nonsense news, this idiot nago. Because now news only on go to waste of time. Because I'm going to maybe nago. Obazulu mu ije no onye ahorere ka agbara because that was Saturday eje donate 3 years ago ogwa no ego na eme fundraising whistle within them unu ya afia within them kama na eme that rubbish ka deceive ndị mmadụ. Can whistle stop fighter jet? Can whistle stop fighter jet? Can you whistle ya stop? Chelunu ya can also na that whistle. Can I may half of it today? Then you can pour from here. Can we tell on another thing? Emoji we putanye news onye lo kam. Oh, nwale ọzọ. Kezebo the news. Emoji we puta we mi ife okwu ka ogwanago for ndị na-abịa wakasi ọnụ. Ihu fanta ọkpa coke ndị na-abịa awakasị ọnụ na ka ọ na-achọ mma onye na-asọ onwe ya oyi amana ya abịa kọwado gị na social media gawa another news o wepụtakwara and pay attention. Now o nwere ife ọ kọwara here ka anyị gee ntị otu dia madam si wee ife ọ kọwara o ji wee chi ha na ogene nga ihe ọ kọwalụ o ji wee chi ha azụ na o ji wee add the Biafran government in exile and mmekwu okwu na ya. I will talk here. Nena anya ka ụmụnne m nena anya ka ngwa unu onye agwagogo okwu message o jiri indirect way send them message that na Ngozi Olabugoro Fulani Ngozi Abubakar commander in chief of terrorists na agbazikwa akwụkwọ enwe nebe attorney enwe nebe attorney be ibe attorney be na agba ozi akwụkwọ attorney ya na agba akwụkwọ so oya ka o ji gwa m na ibe na-eme na o pụta na social media ya ma ibe ji ba fight so mụ ka na agwa maybe nnụnụ ewere attorney ada ndị mba na ndị egere emechi ọrụ ya ma ekwuzi okwu maka na attorney ba ya abịazi bịa kpụrụ m nwa bịa gbaa m akwụkwọ ejebezie in court o mekwe no ama that na if ada ndị mba na ndị egede is out of the way, another dangerous more than me will come out. Which ana me check that person put una ama ebono bara. Una ama ebono bara. O una Ngozi Olabugoro Fulani, commander in chief of terrorists. Man, oh yeah, they are like this. Oh yeah, I touch him cha.
Oye la gbara ọgwụ ya ṅụọ. Mana mụ nwa ya agbakwa ọgwụ ṅụọ because mma agwa Biafrans the truth maka otego mbuwere. Otego na nwe silent. Pụtakwa ebe na m edobe na ibe dị mana ibe adịrọ. Ana m agbari na I don't sleep. I don't sleep. Ana m alahụ ụra abalị. Cha ụra ada m n'anya. Na gbu ana m ebe sọ nsọ alịlị. Ana m ebe sọ nsọ alịlị. Get ntị ka ụnụ nụkwa another one ma wepụtakwana ịmata ahụ Saturday. Get ntị. If you are a genuine Biafra, like within you, name that you are very, very genuine with this cause, I want you to leave everything you are doing right now and pay attention to this message from Dr. Ngozi Orabeze. You get why? Because some people, now see how they confused as to what is going on between United States of Biafra and Brigi, Biafra Republic government in exile, and Biafra de facto government. See, my people, I want you to pay attention. I'm happy that I'm able to record this interesting explanation from Dr. Ngozi Orabeze during a live section 2 days back, I think, yeah. So pay attention. After listening to her, I doubt if you will ever be confused, unless you choose to be confused. Are you getting me? See, listen. Okowago, Ifemeroji we register United States of Biafra. You see how stupid these useless people dey. Okowago nde nwụrụ brain. The reason oji we register here United States of Biafra. Kejasi that na accounts ya. United States of Biafra government, as in United States of Biafran government, Brigi government, the registered. I knock at the one day, what put that in a register? Biafran government in exile, registered. Where headquarter, where office, there is no time. Agwalai, all this rubbish in Kurumpua. Enworo brain amono de akwụkwọ ndị agụrụ and inanya this idiot jeleto for na ogabego airport monitara Mohammed airport ọwụrụgodu nọ ni jail ọta ship obodo oyibo ka ọwụ he say nọọsụ na your land ga cross go border obodo oyibo ka nọọsụ onye ụna cross border apụ go obodo oyibo because onwe ga another no ya ọ mara ga no ofu gi ife be mmekọ ibe wuti ndo ya brain ndo ọzọ adị nka nke ya nwa ya o mekọgo ibe wuti ndị dị iche mana onye ndasi one som ndị otu asi eme ụdat na amara m na ụba na nwere ife nna-achị ime ka ndị be anyị malụ ego mara mma ego dị mma ụmụnna m ego dị mma ego dị mma ego dị mma na bụrụ na enwe ya n'ime Jizọs ka ngụkwa ya onye basịrị ego oh that no rubbish why would you wuru that na ndụ nọ na social media we illiterate can you do na bikon maka na ọ na social media come from the highest illiterate enwere na this world na social media karana ndị amadụ imo enwe illiterate amakwa na enwe agụ mara ede mana brain illiterate man nke ala nnebe ọkwalaba education from nnebe ọkwalaba education from nnaba ọkwalaba education from limikwu ha ọkwala ha education from ibe ha ọkwala ha now na social media can of the worst illiterate in this now in my life as onende diva kebe si work of these people kedi kama yesi ngodi intelligent wakede mko mwazia through social media because of ni Igbo sacharafa fade busy to ka ndi Igbo mana that brain ndi Igbo and they can never get it also kwa sugida asusu Igbo from now to roba anwo that ngozi ahụ Chineke jiri ngoziri ndị Igbo with brain when we ike nweta because now all the no bala ụmụ ajani
Nobody can collect that one. The only thing you can collect is smart. Ogusia. Intelligent of business. Ogusia na moko ba capable. Because all na capable. I just have on social media. Ototo na even abani. Mother adoro ka akpu na social media. This is no humble rubbish. Adoro na social media. Very early in the morning, this man on a life. Every day, blessed day. Kesi ko as a family. Bazem ko shenyezi no yen. Every blessed day, all of them. And I mean, anachi. Oh, when I get on 24 hours. So when them na ba na be na akako. Mother never na some yet. I look for job. And I gwara na nna achọ nwa onye nke onye nwere ya nye m biko. Onye ga-azụ m itibaribo. Na social media, neke na anyị ife agwọchala this lady o gbapụta. Somebody gwara ụnụ that na Biafran government in exile adị emezi exist na ndụ ya. Wee kpọọ ibe niile nọ na Biafran government in exile. Kpọọ gbasara na ha ncha niile wu ndị ibe na ọ na-akpọdo ha. No bunch of criminals. Oh, you want bunch of criminals. Now, hunting on inside trash. Biafran government in exile inside trash. Not the amazing exist. Now, the reason why Yaji Weli legislature just that na Biafran government in exile that na council gay. Somebody register, somebody did the certificate, put in this idiot, anything in Basalia. Ojo the document, where they declare Biafran government in exile. No matter not maybe where we turn social media, where ban where meter, where the block or without the original document, you do nothing. You must bring the original document. And the original document, you don't know Otosi will register. You don't know. Oh, well, association or you want the register, another person when he keep changing way, unless that person or you consent to do that. Also, one now chichana poor, unless no music well, and don't want to do association or want to do association yet, but only go down. Ye would before in a change that is in a change ye, a tinya another name that place, ye would a certificate, only a head you would be go so that the person I was in. Maranda amorife. Onya na just this woman that social media culture this rubbish in that bunye because woman and by some people are de echiche. I think otherwise. And the man in Agabe international Mohammed ga cross or border. No one and cross on border when on a village. Him and nanda ni. All of them because when we brain where don't reason. Ona isi baba ya kaba yesi burie. Pana asi. Kezi bo na ekwu like this. Kezi how manage? Keko si dey possible. Ihe or the possible kita. Olizi nenya waiting herself. Mana disi achikote ekwu onu mkpụrụ ihu fanta ọkpaka oku a. Don't listen like that. Okwu ha na pam efuru bebinye. Duko na se gwa that Nigeria agwala from radio Biafra na yo si dey pam evinye be pụta gworoge exactly na ho si dey ka yesi groge till go down na uche gi check go to see even anwa anya odoba possible ke ka o si dey possible somebody take almost to 6 months now gwage that na Biafran government in exile is not existing. Everybody inside that place is a criminal. Now no inside trash. Because they now work that in Biafran government in exile, nearly register ya, just na council be accounts. Oh, na council and other exist. Or chili register, yes, all the possible. No kwana. Onye nwenu the person ndi register ya no. Oh no, depend kwa kasi we register. Oh, well, nki ya we register, I can change it. I want that person will give you consent to do that. You change your osu to court. Yes. Osu to court. You put it on him.
maka ndị na-ekwu okwu law da mara ife ujeje weta international ekwari ka o si ekwue international lawyer na nke awụ ozikwa international lawyer hafu nnọọ ibe oyi ekpe bịa kpewe ikpe na social media ga-agbara na social media rubbish ndị enwere uche amama wee mebi nọ nke Ogechi Njaka ka o ji ọ na-awụrụ nnene at least ka m nwee mmụọ ọnọ ka o mezuo omenala Maazị Nnamdi Kanu ọbata obie ka etinye m na achọrọ m ị na-ebreki disi lekọd na-aga ife nnidere Biafra bịa etinye m na akwụkwọ ndụ tara Biafra akwụ ndụ jele Biafra nga ka iwe ọdụ ize ọnọ mana ndị a nwere uche na na-ege dis nonsense ntị. The reason behind all these things now, Obuni bụ onye eziokwu, if you're a sincere person, after listening to this explanation, I doubt if you will ever be confused. Please pay attention and share this video. Pico. The reason why I said that the United States of Biafra right now, we are in charge of everything, including breathing, including the de facto. That was what I said. It does not change anything. It does not mean anything. These things, some people are saying breaking, it never really existed. It never existed because there is just no reason for that. There is only one official, only one government, the United States of Biafra government, which includes the Brigade, which includes the de facto government in homeland, which our prime minister established. Okay. So when you see this idiot, never na na Biggie is never existed. No, may exist before. He may exist before. He is never exist. I'm gonna know that everybody is human also, and this important kwa never putasi or ni wenyezoku. Inanya nirugi asimi nanya nazugi. Inanya na kanigi asimine nanya na kekpegio iburu onye eziokwu n'igafu ihe na-eme igeji tụwala chikele gị mama eye na-agụ na esi gị asị n'igafu ihe na-eme igeji tụwala chikele gị mama ndocho. Somebody non irugi saying that now the United Biafran government in exile. They may exist before. No, they may exist. Have never exist. It have never exist. Show you that this idiot that no Obie, there is nothing like Simon. There is nothing like Obie. There is nothing like Biafran liberation. There is not everything. Emele under Biafran government in exile. Can this woman now no land foul that no they may exist before? I want kamuku get on tekono no kuya. Can it on one bele? The United States of Biafra right now, we are in charge of everything. Confused. Unless you choose to be confused. Are you getting me? See, listen now. Obuni bụ onye eziokwu, if you're a sincere person, after listening to this explanation, I doubt if you will ever be confused. Please pay attention and share this video. The reason why I said that the United States of Biafra right now, we are in charge of everything, including breathing, including the de facto. That was what I said. It does not change anything. It does not mean anything. These things, some people are saying breaking, it never really existed. It never really existed. Oh my God, because oh no, you born no leba no. Because on agwam no exactly. Or look on exactly because na comment section. On agwam ne exactly if you understand the cool understand. It is never existed. Never. Even who never honor. Never was something now add for now or never an English owner or met to Ben or that men or where they bo men or I not to you. Maybe I met to Ben before.
Or na ya no anu be this ya na ibe adu cha. Okwa wu never. Na manu to be nante. No ibe adro. Odun cha no nwere ebe na enwe ebe ibe odibe adu cha. Okwa ibe nyo rotara ya umunne biko na comment section. Owu no nwetu konye akpa na phone. Mma like ka akpo one put ofonye kpa na phone 1 minute. Kọwara m oyibo dis idiot sụrụ ebe a. Biko na umunne m. Mma like ofonye kpa na phone kọwara m ibe ọta by because English ya o nwere ka esi asụ ya ọgbagwojuo m anya. Oya ka nji sunu na onye ọwụna na-asụkwa oyibo ịsụcha oyibo mgbe mma akụ ya ịma akọkwa nke ndị adịgboroja ịma akọ anyị na-adịgboroja o because ama m ibe asụrụ na one nghọtara ka nkụ nwaanyị nwe brain m nghọtara nwa asụsụ m nke ndụ okay. So biko na ụmụnne m so bikonu nanekwa ege ntị so this woman so na ọbata obie na okay o nwere onye sị m yes you are right okay nna ndo so this woman so na ọbata obie Biafran government no na Biafran government in exile adị eme biko o nwere na onye kpọrọ na phone biko wuti one biko elo nna bai ụtọ nne m gudu ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nne m nna abai ụtụtụ ọma nchi m nọ n'ọrụ ezi nwanne nke eke dị ekene dịrị Chineke ndị nna m so ihe nwaanyị a na-eme ka mara na our able leader Simon Ekpa na ọ na-emedi exist ọ ife ọ na-akọwara ikịta nwere ife dị ka Simon Ekpa ebe ọ na brigi a na-eme na metụbe exist ya nwa nube maka ya ọnụkwa mgbe a sịrị ya fọlụ back obe ya na oke lekwana ihe ọzọ ebe omebe exist olekwana ebe o chiri wepụta that name o jiri ime ke release ọgwasị na o mere ya release olekwana ebe o chiri wepụta name ahụ ị na-eme release ebe ọ na omebe exist before ndonna biko ya dowazie ha sịkwa nka mmara kwado oyibo ọsụrụ ka nkọwara ndo nwa Chineke ka anyị na-agakwa. That's this woman is an evil woman. Ọ na-atara ya ọ chọrọ ịkọva up because ọ hụ na ọgba aghara abatago na kabinet ọ ya ihe ọ na-achịkwa ọ covering up ihe ahụ ọ na-eme kịta before ọ na-eme kịta to cover up so that ka o deceive kwa ndị ọ na-edeceive due to ihe ahụ o mere bịa mee expose so many things so ọgba aghara adịrị ya so people started asking her question ọ maazị ihe ọ ga-asa ọ ya ka ọ mere na-agwa ufili nọ ya na ndị iberibe na-emekwa ife na-agwa ndị mmadụ na big emebe exist since ekwensu ga-akpọ nwaanyị ahụ ọkụ ọkpọgo ya akpọ ndonna thank you Chimgozie ekwensu ya akpọ ya ọkụ ndonna ngwa continue nnọọ Chineke gbaa gị ume Chineke gbaa gị ezigbo ume akwa ekere m program Remedios yesterday o mekwara ya expose ya kọwa ihe niile Simon our leader eji m even mụ ihe ndị o mere achieve since 2023 mmejikwa eme program ka anyị kọwakwa ya the ten na egigidere m ahụ eme etigide mgbu ya ya dụwazi dị ume na olekwana ka o mere achieve nna onwebe ha ji aka nna thank you very much ka anyị continue. Okay. So ọnwụ n'ụfụ ọnwụ dịsi mkpụrụ ihu fanta ọkpa koku ndị rijetri dị onye kwara onwe ya asị onye si na-ekele Chineke nyere ya wa ajọ ife onye kenyechala onwe ya anya okpo onwe ya asị kpọkọrọ ya asị kedu ife ihe ege na ebe onye ahụ nọ ekele chi gị ngozi Chineke nyere gị ka ilijetri onye rijetri mkpọrọ ya ahụ jụla ekele chie kezi nke onye anabata kedu eziokwu ya enweta from that person. Agwara m unu na ife ụmụ mkpụrụ a na-emewu obido kọwa like this onye ebidogodo confuse ogu tinye ego confusion n'isi complete ọgwana gị dat na ọnwụ na iwu ezigbo mmadụ na ọnwụ na ige chichichicha this one sị na ịka dị confuse ịmarazie gwa look at na from the beginning that confusion wụ na isi ya ka ọ dị amụrụ m ego ole this woman na-akwụ ụmụ nonsense every month
rubbish. I don't know. Nana gente. Somebody neighbor saying if you women about brigi. No neighbor now saying that brigi has never existed before. No may exist, which the whole Biafran in the follow up at all be no I'm not support to brigi government, name everything with brigi government. Can this idiot there are now saying that no maybe exist before. Now instead some useless people no ebe asin je chowa aka olu nna onwekwe nke unu nwele unu enye m overtime na adom mma na arụ na na-ege ntị. Never existed because there is just no reason for that. There is only one official, only one government, the United States of Biafra government, which includes the brigade, which includes the de facto government in homeland, which our prime minister established. Okay. So when you see some criminals trying to tell you they own brigade or the Biafra Republic government was registered as an agent to help Biafra people actualize the United States of Biafra. Did you hear that? Now Biafran government in exile registered as agent. Hey! Oku even no register Biafran government in exile as agent to help Biafra actualization. God. Na uno suna wanyi anaghị ese ihe osise ka ọ ndala ọ na-agwọ o metụwana ya na brain o maybe na ọ na-ebe ebe nobody knows ono nwere ihe nwaanyị a na-ese o secha ya o burupụta ka anyị nụta ọnụ ya back ka unu n'ife this woman kwuru here. Established. Okay. So when you see some criminals trying to tell you they own brigade or the Biafra Republic government was registered as an agent to help Biafra people actualize the United States. Cheleno also register as agent, also as agent. Mami also last mo yubo. Own brigade or the Biafra Republic government was registered as an agent to help Biafra people actualize the United States of Biafra. Umunnembiko or as agent or as agent. Amame asusu a oyibo nke a o karịrị ada ndị gboo o maka o nwere nke ọ na-awa asụọ ovuokwuo ma ajụ nke a vukwere ma ajụ o ma nọọsụ nọ as agent maka ihe ma like ikwu exactly ihe o kwuru asị m unu na ma nọzikwe na propaganda anọzikwe na war exactly ibe mmadụ kwuru ka mma ekwu onwezie ka m na-esi wee kọwa ya one nsi ghọta akọwa m ya ka ama nke esi edicode anyị edicode onya mana ọnwụ ma ọsụnọ biko ọ chọrọ na comment section ọsị na register as agent to help Biafra actualization. Okay, agent, okay. Were nụ ntị unu mere oche Chineke nna na na-ege ntị agent, okay. Thank you very much. Na na-ege ntị ife this otolobaluka commander-in-chief of terrorists Ngozola Bugolo Fulani Guleba and this nkpụrụ ihu fantop akoku buri egbapụta so na ọnwụ na igechanya because this idiot enwere brain ka ebe onye esi nweta brain ebe ọ na-ete bleaching cream the brain Chineke nyere ya o dinairi ya onwe esi na ya achọghị ya maka na ọ chọrọ brain nke ndị ọcha ọkwa ya na nke Chukwu nyere kwakwe ma nke ndị ọcha nwa onwezi nke o nwere onye a nwereze empty skull nothing inside o nwere ihe dị ya n'isi because no deny onwe ya kpọ onwe ya asị mekwu onwe nwoke nwata nwaanyị Chineke kechara ka ihe ọkpọrọkpọala na-abụ kwakọ ya n'obi wee kekwuo nchekwuo ya ozigbo ọchị ọhụụ o gịnị nwata nwaanyị a wee deny ya gbadagbara dị Chukwu kwara ya n'obi deny kwuo ọchị Chineke nyere ya deny ya akọrọ ya deny kwuo brain ka ezi ka dis woman ya esi wee pụta kedu nna ya atụrụ mụrụ egbirigbu aka nwa ya ndo nne mụrụ gundo this lady wee gecha no this thing o think and on this lady na-eso ọbata obie agwara m ụnụ na this idiot otola nara n'iyi wee gentibedi na ibe Ngozola Bugolo Fulani build oye ji wee fight ọbata obie she prepared a lot
Ofuma. This woman, only called you be from me, this idiot to me or hijack the whole WhatsApp group. All of them will hijack Yafa. So WhatsApp group Baramanya Miri will hijack will tell him so much. Mama that how will you keep me allow this woman to use over moving train. Only with them up to today. Moving train. Moving train wo jima otuno kezi no. Mu wache na fire stand strong can see we stand there strong. Mu wache na fire stand strong otuno kezi no si we can na so ma homo because homo wa. Na higher stand strong. Block all this idiot. He bata inside them. Or bata inside the wedge then da rasa. Inside the moving train now, can't talk. If in a quiz, but if we might tomorrow. Moving train, they never do cook. This woman has suffer and I have a song face. Or if this idiot to cause. So even can with them. Managua Miasia also go hijack everything. Ye win. Because if you hijack our new Okachasima wa and them banandeg no let me just our program happy in a jefa. Because Oje Maka be life and me tea na the and me share na the whole WhatsApp group. Idiot I will let you saw that and down on that WhatsApp group or block room subscribe direct na my program. I need the meeting na YouTube na WhatsApp group. I don't need it. I don't need it. I need the meeting near that place. Go wherever. Oh, if you wear me. Oh, go tweet here something. Oh, you want age. Oh, mama, how many number telephone number on it? Oh, yeah, Jacka, she on a boy. The whole WhatsApp group, young one, Jacka, a she nonsense on our vomit. Because I won't know, who know she anya. Young one, Jacka, share that rubbish on our vomit. Uno fuga wali da mazin na de kano tweet something Jacka she anya. Uno fuga bato be tweet say something Jacka she anya or possible. Obato be tweet na pam. O shu sanya. Mana this on porongpo. Jere Jacka na all this group it can't iwe hiki kuzoku. Unyo na nozina blanketi na eneze anya. Ike ha kebi yeku iwe hiki ku your opinion. Equal opinion go to si diginobi. Admire kick out. Ndị mmadụ anọrọ na ka ọ bụrụkwa na a na-eme ka anyị na anụzi nsị rubbish ndị ụmụ rubbish a na-vomit n'ọnụ onye ọbụla agbacha nkịtị na-ege ntị ọsọ na otu nnọkọ ezinụlọ bịa tie iwu anyị achọrọ enitụrụ ngozi ọla bụ gworo Fulani ma nwụrụ kwara ma nwụrụ iji ahụ ibe tweet iwepụta n'otu nnọkọ ezinụlọ. Never you try that. Anwakwana ya anwa jena group ndị ọzọ ịnọ Kenya mana itinye n'otu nnọkọ ezinụlọ don't to try wepụta ibe ngozi ọla bụ gworo Fulani akwuo maka ngozi na this platform is impossible. And otu nnọkọ ezinụlọ respect the up to today. Respect yenya. Nonsense. You hear that? It was a process. So when the Prime Minister and I told this individual to go and register Briggy to help us to acquire our office in Maryland, that was actually when that was registered because we need to obtain our Maryland office. That was how. Mama, can you say this idiot? Something else not may exist. Something else not may exist. Case register in Maryland. When Obatobia and I in Enokwa akụkọ. Nna this woman akwakwa m unu n'ọkwa overthrow ka o mere Obatobia. Unu ofugo na ife na-ekwu 100% sure na this woman lele Obatobia ka ọ hijack this struggle. Mana omenwu ihe ọ dago mgbidi ngozi ọ dago mgbidi ngozi ọ dago mgbidi ngozi nọ dago mana mgbidi ngozi mana dago
Nema senge dago, asingene kwasago, na senge dago, mbidi Jericho, mbidi Jericho, mbidi Ngozi, o dana woefully. Ipata na cabinet my group ndu terrorist ndo tie nonsense katapila na panchani ne na abana fa agbazi na ka panchani ne siza agbado na amakwam na this woman na amakwam this woman na hotasikwe mi nwanyi a na-eme na ibo ji bia na nke ogu ije a ka anyị nafutagodi ya ego eze amụ na obi asị cool onu down if I need ka na nafuta na hi ego anyị na because no ngwe ona ka o si akpuzu kekpu ona I told you Munwa wada ndị mbụ na ndị egede hangry go up. Munwa wada ndị mbụ na ndị egede ha bring go down. It's a challenge. Kuruna eziokwu sonsia. I told you I pick you up and I will bring you down. And I did it. And I will continue. Muno let me do so. Nkwatoko. When I will that ye kneel down and beg Biafra. Now the pain it costs It declared a Biafra. Maybe 560 something Biafran land. All those 150 something who declare a Biafra. If they don't come, are you going to declare it? Just he pronounce Riao. He pronounce Riao. The person declare a Biafra will Dichomo declared it. You just to validate it. That's all. You just to validate. Oh, can you declare it? The answer is no, you're a coward. Nonsense. Oh, mama de abo. Haporo monako kosima adane kwibene menu mepe manya. Oye na work to be sincere to you. Ebanki ya mana wani kalidi biye. Na ambwala. Wele nke kalidi biye. Ibe na so iba rose oyibo ko entre. Mana isuchaze no oyibo nu. Anyị nwa wee werezi asụsụ ụmụ ajani ndị mbụ na ndị egede asụsụ edere n'akwụkwọ ancient asụsụ wee nyụọ gị anya ka mmarazi ebu ka ancient ya esi wee karịzi onye ọbịa. Ị na ife na-agwa gị onye nwa ife na-ewute m nye nwa ife were m iwe ebe fanọ because ọnwụ na fakpa m si m ada na-ekwu ife na-eme nọ doo m anya kodee m anya enyere m aka na-eti the dot bịazie ka idikiri anya ka mfu onwu na gwara m dat na this Biafra nekwe ibe na-emenu eziokwu ka m gwara gị ihe ha emie ọ wụrụ ebe ada mmụọ nọ ya rubbish ka wele solo gate sokwa solo gate aso ma amala ebe solo gate si ijekonu ko ife konu ko de nonsense wete ideri itie nya council wopusi ndị wopusi ndị Yesu to go a criminal a deceiver. Cheno ya walk. And I thank God that I followed you. So if you Chineke mele Biafra. O una Biafra ele organize ya tata ye nmicha le organize anya echi niile that no una mwa adam muo no so gi obal ulu so much. O so gi and thank God that man Chika have a meeting with you where discover that you're evil. Owekwo na wawo. Rubbish. You wouldn't know. None against rubbish this woman on our call. Some of them were able to register this. When we now acquire the United States of Biafra government, automatically, after the declaration, everything that belongs to the Biafra Republic government in exile automatically was supposed to collapse into the United States of Biafra. But because there are criminals, this criminal lawyer, international lawyer, record. Run ever now come at the criminal. Rubbish aka.
onye nọ na social media akpọ mmadụ criminal mụnwa na onwe m sokwu n'ihe a na-akpọ every brigi members ma ndị na-efolo na-akpọ ka a na-akpọ nọ na social media akpa criminals echi niile ojekpọrọ gị international lawyer unu ejewe court na akparịrị ya deformation of character eyi ayo ya oyibo ji asụ ama na ndị ụmụ mkpụrụ enwekwere bụ uche ka onye bụ onye ọwụna odisi idiot de ha n'ife ndị enwekwere ni brain. They have nothing in their brain. Their brain is empty, very empty. Ụmụ babi ya ala nye nkọbọ ndị anwụ changala ya isi na main road enwere bụ ụlọ ke totezie ọha mmadụ ọbịa bata na Biafran struggle chakebe shine wa ndị ụmụ ajara na-enyefa nni because na ndị na-enye ndị a nni ụmụ ajara na-efidia because ọnwụ na ụmụ ajara na-adị watch their program na fa ya elu to the extent YouTube ya akwụfụ ụgwọ ọkwa na ụmụ ajara na ndị na-enyefa nni. O nwere okwu this woman kwuru gbasara ndị Igbo o nwere ma anụcha m ibe ahụ o kwuru na na-ege ntị ebe this idiot na-asị gị that na oye collapse to brig. Number one, your signature adọghọ na brig. Your signature and your name is not inside brig document. You don't sign nothing there. Akọwụ na ọ sign ọ yele wepụta ya mbosi di emepele brigi o jewele South Korea ka o je show up imo na like show up. Somebody gwara ya je na chitere ya anya o made the person overthrow gwazie the person n'azụ o gwazi the person na ya ejewene ebe ọ nọzi wee fụzi person normal na o jeweziri o na this time na social media mmadụ sị gị jee na chitere ya anya na ya ejenwu because of a na-emepe our office na Maryland. Ịgwa ya na ihe eji ikweta na ihe eji si ya o ikweta ihe si adị ihe eje ife ọzọ the person fụzi na ijeziri wụ from social media ka ọ na ọfụzi na ije ka unu wee fụ onye awa overthrow since ahụ jekwa n'ọzọ ọkwa mere this year. Why can't Ngozi Olagbugoro Fulani ejebekwa here again? Ya make equation o yeje nke this year maka this year agwụbe aka ha na-eme that na every year. Ya make equation o je represent chie na aka ya that place. This woman ndị na-follow onye a with nonsense ka anyị ka ntụno ka ọ na-akọ nyawo ozugbo there is no time ọbata obi esi na edikiri ha na Biafra that na ye dissolve brigi. Ọbata obi said everything. And ọbata obi edo come na this problem ya do clear everything step by step, bit by bit. Now, ọ na-achọzi krem no fanwa ihe ọmarọ anything. Anọ m mbọsị emere this woman chief of staff. I was there na cabinet. This woman ebumi ụzọ bata Biafran government in exile. Ama m mbọsị nonsense ya bata. Mkpụrụ. Anọ m mbọsị emere introduce this idiot. Amaghị anything gbasara Biafran government in exile. The only thing ọma na-enwetaziri office. Ebe ọ na-akọwara gị office o. Honorable ebe a shout ka mosquito ekwuchi n'ime bottle. Very ugly voice. Everything about this woman my voice and some fat. Because in good voice, only voice ya we na no more ga na ede. Mwa no tuogi, obia nogi, iwe hope. Voice of this idiot don't give any hope for anybody. In good voice, iwe wegi. That again. That planned with the Nigerian state to disrupt what we did. First, they failed when they tried to stop us from declaring in Finland. They failed at that angle. No. And
and we declared. When they want to stop them to declare Biafra in Finland, they failed. Draw this idiot. Kedika has a way to try ya stop her. On Ejiobatobi, which this woman planned everything. This idiot planned everything with Age. Obatobi interview by these evil people. This woman organized that. And the Age was in that program. After this idiot to go, pam! Ojekodu kokwa another interview. Ojekodu kokwa another interview. Makoya wane may go on akuku wakabe me interview. Mwoporo that man the whole Biafra pota na shake ye na akpari nwoke mmadụ kenso kwuru kpari. Not knowing all this idiot won't request for that interview. She requested that interview na came there and that man. Good bad luck, so nonsense. Also bad luck. Also about Dr. Bad luck, so Mami Bona Zaza. Bref. When not the shock of my life, I called this idiot to telephone because I don't make steady. Order man my say if my name no way or him. And before I'm record the same kind because on my me record this woman. I conversation money anab. Nine kono point in jail with this idiot. Kamara na wanyi o ye Harry. No way. This rubbish from here. Which in go through when some voices, but when women decide in a record this idiot. Because I had to go tired. Before I'm don't record by this woman, I had to go tired. He can't go. Now, this idiot Belagono, and Nancy wedding, this shall not be shared from you fan top a cocoa. Now reject through we and ando. Mdumana ya na ekwu okwu. Opụta ya ebe akpọ. Not again nonsense on ako. After they saw that they failed, what is the next thing they have to do? The people advising them from the Nigerian state. Let them know. Yeah. This idiot to tell the whole Biafrans na na agba federal. Na na agba federal. Oh, if I the whole Biafra, oh, gwara they play me. Na na agba federal. Shows you that on our law, on our work with the Nigerian government. Somebody who have put on social media. Go on saying that now we're a full member. People's Club of Nigeria. A full member. Check in on that People's Club of Nigeria. Onendo na that People's Club of Nigeria. Check in on me. Or don't look at those people on that People's Club of Nigeria. Or do no can do none of that People's Club of Nigeria politicians. Who ye kwe this idiot with the Biafra. They can't. Or don't possible. And the mala that no snia kwa People's Club no wo kwanke ima na enwe obodo enwe. Also na ndu nwe People's Club. Ebe a na asozuri oje. Ebe nwanyi megedara ibe wetezi oje a na asoro nwoke asokwole ma nwanyi. Yes, Dr. Damage. Don't know my name, Dr. Damage. Not knowing all this idiot. Imana uncle ebe na madam de banandeg. You better to kucha oku jumono. O jumono. This is Dr. Damage, but no shock of my life on a cabinet. Because I always call her every time I'm about this woman. Now Bazirie. Abazi Kalamia. Now we are seeing no. N'ime nke ano ya ha dị mma. Make sure that na just if no one was promise yes with me iya afu ka Biafran si esi we bunige enu. Just listen to me. Nke a emeni odi mma pụta
Oh, you do boy asagi. Oh, we asagi fe megi ko wa guge. This woman will journal. Ochodo ye na-enye ya ndụmọdụ ọgwụgwọ ya si ya na ife o ya eme no ọma ndị ya na ya na-abọ na plan ife ọ na-eme ọma ndị ọ na-ege okwu because nke m nwa na-ekwu awụla agenda o jiri bịa ka m na-ekwu maka ya ọnwụ na nna agenda ahụ ji bịa ka ọ na-ekwu maka ya onye na-ege m ntị agenda ahụ o ji bịa ka m na-ekwu maka onye na-ege m ntị maka agenda nke wu Biafra na agenda nke wu to sell Biafra so ọ daba Nji where send for that message and send for that day. Now, this woman, when on a cabinet, kind of cabinet, but what call a dioku na cabinet, somebody lays it na cabinet, na evil cabinet. Where's no nyangwa, wonye request that interview. Now that's a good man, we a nice person. A very that good man is a damage. That is the Dr. Damage is a good person. He's a good man. I have no problem with him. I requested it. I'm the one requesting for the interview. More request in the interview. The Dr. Damage was here. Now you want chance. Now we want a chance. Now you make all malo. Then he shed raw dead. Okwelo na ye did the interview now why if ye make change the interview so maybe easy na good Dr. Damage na damage na aga afugo ife neme na social media and this man put ejige eme ya Biafran se gwara that man go be father ebe ono na Biafran sa like here and owu no be that interview insult o ye receive that day o mo ye o ya do comment section o ya block comment section ya maybe na onye nke okpo ada na o ya nwakporo cancel onya or na onye nke because onye nke ma na abia na o ya gwa Biafran na o ya nwa onye request for the interview. The other white man make an interview. Yawa ukonye request to pay for it. That interview I made interview her. She paid that white man for that interview. The man will be made that interview. Because here we media destina. Yeah, not higher. Had I have your warrior. Or be a nonsense interview. Yeah, was the kind of interview the man made a manner or the interview and capacity. Oh, no, the person that I may interview. Now, single-handed request for that interview. That man to eba. Even why can't kuleba. Even the interview we can't kuleba against her. But this woman we idiot. There is many things the man who kuleba had the interview. No one at the man who only requested the interview. I smile. Man, I buy a monkey. Ono chaye je cho that interview. Ma like ka. Onyo na chibiko uno we kuru yesi chihala mazi na that interview ahụ that man mere this idiot ka I got through that interview kono no even nwoke ahụ kwuru kono no even this woman kwuru please Biafrans chọrọ on that interview let us go and arrest that interview kono may understand what I'm telling you people because this woman don't wait for the whole world I've even what this rubbish call Ngozola Bugolo Fulani. None agent. I need the interview. You can create a parallel. Now, on what you know, Kusuka by a boss and the Chesogumi. And the man could be very, very important. So can't finish go to Kedami German or H has again. Nonsense. Like government to the United States of Biafra. And that's exactly what they're trying to do. When, remember, that the Conflict Resolution Committee, which some of them went to a template laid by our Prime Minister, of which the Prime Minister, before Finland took him away, instituted a four-man committee in a cabinet supposed to collapse into the United States of Biafra. How can how can we collapse?
Now Biafran OYC will collapse into United States of Biafra. Yeah. Keko OYC collapse. Obato Biekulu say that no one declare Biafra. That na how ye change name. Na Biafra ye change name with United Nation community recognize Biafra and the other country. No one can ye name. Which no one about to today. Biafran government in exile still remain Biafran government. Because on the announcing, we are in the government. We are in the government. We are in the government since declare like Finland in 2023. We are in the government. Mbwanka everything complete. Now Mbwanka was the government. Because on this nonsense, stupid government, and them they worry see the people just to enter. That one if and I say no, you don't care with the Biafra, your declare la Biafra be the Uruze government. Why nine on a government since how many years? Now is terrible. If we don't wake up in brain, now one nisi oyenya is boten subu. This woman dissolve the cabinet, not consult to anybody, not consult to any cabinet member. No one know ye dissolve cabinet. The Finland they born or way declare Biafra. Corner way dissolve our cabinet. Keki yesi we kumakia. How can yesi we kumakia? I don't know why. Ana majuajiju. How can you? So how can? How can? Before enable your USB try collapse Biafran government in exile, which this idiot is not capable to collapse Biafran government in exile. Or not possible. Oyememwe. Ibe awuko just kwuokwu. Because often and them money ekwuego. Kezi ka o si wee mee ife a. Ọ begodo gbara unu egwu. Ama na egwu ahụ ọ gbara ya emechicha something eso ya n'azụ. I just prepare the wait. O nwere ife o mean. Because onye anaghị eme ibe na nkịtị. Everything ọ na-eme nwere meaning. Everything this idiot na-eme nwere meaning. I just dey smile. And before this idiot apụtabe something o ye eche maka mụnwa. Too much. My attitude that the can be see that can be see we kumake. Before omenya. Before this woman apụtakwu okwu, o ye buzo chetego da ndembe na ndegede. O chechichicha ya before apụta. O nwere okwu na-ekwu na anaghị eche maka mụnwa. Maka ahụ problem dele ya. A very serious problem. Because I can never allow my people to destroy like this over our dead body. Oh, when now, nane gente destroy dissolve our cabinet. Obato biese that na ye dissolve Biafran government in exile. No one I will recognition by United Nation community and other country. A recognize now banka ye name. This woman give herself name. This woman give herself name. There's a legislation as Biafran government in Biafran government in exile. Adam capable legislate Biafran USB. John Akadia for Onyelo. After Onyelo. That rubbish office onwetala. Johnny all this languages and even record legislate their names. Juju, I was read ourselves. Why goes all about go full and the commander-in-chief of terrorists declare the legislator officer home with us. No stupid you rubbish
embassy in the terrorists. Why you register ya as the Biafran USB, Biafran government? Why you register as the Biafran Biafra USB, United States of Biafra Embassy? All you question the question pass all signboard question itinye. All you question if na signboard. All the name of question in the office because our embassy also. Even a Nigeria embassy, if you have a Nigeria embassy, all over world country, even at the embassy, if you have their name of their country, even a France embassy, or they get French embassy, even English Britain, or they get Kedizin Ken goes on Abugolo Fulani, agents United States of Biafra embassy. Why? And all this rubbishness of this woman and Joe. Although some Ajuago. Some Afuago the truth. From Afuago that Ramabara can do she. Some Afuago. Even as a nonsense media so put you had tired. Although was hot because what the only way would do. Manamana get because I'm under siege, AG address, AG everything about them. Why all register their names, probably share of Biafran government media personnel. Bankanson on abagona moto ndoshi. Kita kunu bulungu. Because before I tinya forget that place, you must give everything about you. Banki ekwete na on eme. I just smile. Oh, for gonna have Ona unkude kita pancha ni na yebe afta. Go that was Adama achi ha. Where kwete go na eme? Half go na ebe odi na nyawo. Where kwete go na eme? Odi na ebe nyawo. Onya ko oji wepụta boss akene ha for the first time. Nyang we say na na ajohela we na ekene USB media team. That's thank you. They are doing a great job because often I lose we go. Na fa hapo agwe, na fa mago nde we eziokwu. Now that do go tired didn't receive Ajan. The money will a conscience. Oh, when do a conscience. Oh, when do not tell Aka because Nabacha okay fight than them banandega because them paid them to fight me. But I'm going one year, Mba or Bahulu. My drop. I'm a member other nonsense, no. Key whatever. I'm a member nonsense, no. I'm not going to about your life this night. All of them. Because of no more nonsense here. I'm gonna go for I'm gonna go and Kewezoku. Hedges he capital corobish. Hedges he capital protect evil. Hedges he capital support no evil. Hana appetizing ego artistic ego YouTube where when you type of corobish. Ona unquekety ya fall of them. The chair and if you make it a hanchanina yaketa from A to Z. And can nonsense exodus. General supermarket address that they will. I'm a dog. I know where this supermarket. I criminal. All of them are criminals. Oh, what on a beg, could just address in Jonah supermarket. The second time at supermarket, I just they laugh. I said, I can do I say I can't see you baby and I chair fighter than the bull. You disgrace yourself every time. So Nezena even this is rubbish one ya na-ekwu here. Ọ na-azọzi big government azọ. Ọ na-azọzi ya azọ now no nya nwanwe. When I something also gonna may exist. It doesn't exist before. Kobe kwazi na agwakwazi ga-etesi we register. Kobe kwazi na agwakwazi ihe akwuru mgbe register ya. But it has never existed. Which you never honor it has never existed. This mbo the infant of a cocoa. Juruchi juakia pota. So they need to change your mind. Then again. But because there are criminals that planned with the Nigerian state to destroy
what we did. First, they failed. When they tried to stop us from declaring in Finland, they failed at that angle. And we declared. Now, after they saw that they failed, what is the next thing they have to do? The people advising them from the Nigerian state, let them know, yeah, you can create a parallel-like government to the United States of Biafra. And that's exactly what they tried to do when, remember, that the conflict resolution... No, shut up. When they say this idiot, this idiot that no federal. Onundu federal. Nigerian government federal corner one day and arrow. Nyawache that no to we were criminal. Use and use way to destroy everything. No time case using those. Ime ana no so wokufaji oba to be ekurie. Ekure na wadida mazen na the canon on a work with the Nigerian government. Ekure wa bato be no na work with the Nigerian government. Nigerian government paid him. Even in Finland, Nigerian government still they pay him. Nigerian government paid him. Nigerian government paid him. Nigerian government paid him. Up till now, how can you put a Nigerian government paid him? Now, all Putana, I see and bow. Now, work like this. Nigerian government be the Kuayo. Nigerian government be the Kuayo. Ha, na again to you. Committee, which some of them went template laid by our Prime Minister, of which the Prime Minister, before Finland took him away, instituted a four-man committee in a cabinet meeting and told this four-man committee to restructure brigade. Obatobie form committee. First committee or formula. Obatobie form first committee. This idiot kuno kwi obatobie nazo. Onye kata obatobie so, onye kata obatobie so, onye kata obatobie so, obatobie amala gofa. Mwara nondo sabo, money fad up to, we form ha made no. Kware nando nkozo formula. On a brigade, all of them. The first four-man committee of former, no, with a brigade. The first one. And Hama no Hama, draw this idiot. Ndin kids is over to be a formula. Why over to be a way form one din kids is Otinia here? Otinia foreman and don't cause near. And watch a four-man committee. This useless woman, now a criminal gang group form, non a cabinet, all of them when get the camp on J. Bozo. General with brigade. The four-man committee, no with this idiot. Buanka has seal, Obatobia fugo, where her, where name you ha. Unu ya from Obatobia yapota, and you have you go about this four-man committee, their damage, their plan. Because Obatobia with another group, which you know Obatobia one on board what is idiot that now dissolve those ones. That committee, Obatobia form, I work for 1 committee. Otinye this idiot. Or what if I name on this idiot? When Finland this woman on a Finland organization. Finland committee. Now for Maka or one on corner here. Obatobia did it because everywhere put this woman on a so problem. Nobody like her because of her stupid attitude. Nobody. And I wonder why I got this woman I say. Why everybody jeku against her? Nobody like this idiot. Madam Alewa. Oh, what if this idiot tell me Madam Alewa? Because now Madam Alewa have to go evil plan of this woman. Now from don coin at this 40th state of Biafra. For Nandon coin that say with terrorist gang group. One on the Fulani. Because of the Madam Alewa, I said that you can't do this kind of thing in my state. You can't put a terrorist member at my state.
Uwechitachi Madam Ali was saying, a board like this, you must get out from Briggy. Pam! Ochitachi this woman. Madam Ali Walili suffer for this idiot. Madam Ali Walili suffer for this woman. Kolun goes all abugolo fulani. Every day, this woman, Madam Ali, was suffered a lot. This Agadi one cry every day because of this idiot. Kolun goes all abugolo fulani. You people, even Madam Ali one yellow. Now this is struggle. This woman sacrificed everything with her genuine mind upon her age. But this idiot, I mind the age Madam Ali will give her everything. Give everything. She suffered this woman. Owuna Madam Ali wa le wele yiwe alere. Anya miri we le cause nisi this idiot. Oya emele, oya emezu nisi at her age. And how can I fight upon that because still not fight for Biafra today. Upon her age. The only thing this woman our leader Mazana can to come out. And Obatobie. Because I'm an Obatobie pota today. Oh yeah, chopota that now, yes. But he will this woman, he get this woman until a big mistake. And although they are too late, like organize there, or to go too late. But I'm watching everything will happen. And you are going to smile again. I watch also. So everybody and our Nigerian government depend by Nigerian government, depend by Nigerian government. For non-Nigerian government, this also that no one I finish here with Biafra. We have finished here with this and all this even accord, even aneku. Maka this so this Nigerian 10. This Biafran 10. No, this no one because of this Biafran 10. Now we're minister in Nigeria. Now after I finish with Biafra, yeah, will say connection when Nigeria, they may Nigeria, unu niile no ya. Obu mi no no were kue. Una na aju say. Ebeka this woman neje by saying all these things. Ebeka on neje by saying this rubbish. Kebe that no you use connection when Nigeria after go with Biafra, after go on a Biafra land. Oh yeah, now like if I take a president na state, yes, a governor na state, yeah. Or if we na fight. How na je will cause connection when another country. When me say the country Kebe na cause ya which means Biafra ya just no as you with Nigeria. Kedi so it's like that no kita. Asem na o na Biafra bia. Na me were my connection when na Nigeria. Je be Nigeria Ke ko si do possible. Kedi can be see connection with Nigeria. Je me Nigeria Or if we ha yiri. Achon kan wopu Nigeria. Can me say otu an na-ekwu Biafra na asem ka Biafra abia. Is be Biafra. Na me no one me say na me wezi. No do no ka Biafra abia. No after ka finish it. After ka finish it with Biafra. Ye will say connection with Nigeria. Me say Nigeria and nobody is asking question. Osinantin capital, Osinantin capital for some people can they believe this idiot. Which now man that now hit we go. Every fundraising, alamajiri dangurugu, eju na platform ya. Alamajiri dangurugu, eju na platform ya. Iche don Dubai, kefta osu Igbo. Na platform ya ka na asu Igbo. Ka ndị mmadụ na-asị, "Hey, ọkwa sọnsọ ndị Igbo." Ebe unu afụ emi ọfụ so na onye na-achịkọta ndị Fulani. Mmadụ bịara na-asị gị, "Na ya nwa ọwa aka na-achịkọta ya emi ọfụ ndị Fulani." Niawa aka na-achịkọta ndị Fulani onye ndu onye abịa na-asị gị niawa onye ndu ndị Fulani ndị Fulani ka akpọpụtere onye sị gị niawa onye ndu ndị Fulani ka akpọpụtere n'Imo steeti gọọmenti n'Enugu steeti gọọmenti onye sị gị niawa onye ndu ndị Fulani owokwa na ọsị gị niawa onye ndu ndị Igbo ebe ọ sị niawa onye Igbo no ọsọ gị na-awa onye ndu ndị Igbo na ọgwa gị na-awa onye ndu ndị Fulani ka emele
spoke and even about the advice I spoke man. Young man Kenya's Nenugu State. And the honor here no consign. That in a hand never go over. HD nekita or contest and or contest in your church whichever was Zemi Fenugu Yawu. Odegwenu Guanolating man is in a bogidi. No would that idiot to call himself and mafia as a Fulani man. Because the attitude of that idiot and one boy show no one will call. Kaina negent. Because I don't go me bozo. And that structure will take effect from day one of the declaration in Finland. Yes. It is that committee setup that you are seeing right now in the United States of Biafra cabinet structure. The PM was very, very clear on that. He already set the structure from day one. So once they didn't see the prime minister, they believe, because their mind is very little, they believe that because somebody registered Briggy in Maryland, automatically, therefore, the person can now claim Briggy, forgetting that Briggy was registered as an agency to help us realize the United States of Biafra as an independent nation. This woman in claim. Hey, now Briggy legislators and another 2 points on the after this Briggy. Briggy legislators as the agent to help them. Agent. Now, we Biafrans will bring our own agent to help Ngozo Labugolo Fulani to turn Biafra land as a to Fulani to turn Biafra Islamized Fulani Biafra land. Because I could brig or then do brig. Can do make brig or quite one Biafra do make brig. Can do what brig I don't do brig ya or be a brig government or then do aqua Biafrans. Can this woman on answer 9 away agent? Nae, 1 year ne kualo. I am all eba. Negiente. Okay, some post the video that please post the video you made with okay video in a video I made okay video about I say na video about I say that now USB DPM under USB and the Biafran government in exile. My guy, Messia. Nana, my God, all that we okwa hoku corner cause the reason yaji will queer. Yaka in a gifa. No quad, you are only a very important. And this infant top a cocoa, a woman with many colors, black and white. Like I like Nkosi court here. Onye kwuru m ezigbo aka. So ka unu na-anụ ife dị si idiot na-akọ hie. Ka unu na-anụ ihe si dị si ụmụanụ n'ọnụ were apụta na na-ege ntị. That is what they're rolling around, doing whatever they already failed anyway. There is no information about the running of United States of Biafra government, about the running of the Biafra Republic government in exile, about the running of the de facto 40 states, about the running of Biafra defense, about the running of everything in this continuum. There is no information that I need from the Prime Minister that I don't get. So this is the first time I'm saying this, and I'm not going to say that again. Shut up. You are a liar. Which information you get?
You have no information. You have nothing. Obato biesi ngumwa wonye na apụta na asa Biafra that na Obato obie nobody no nwere onye ya apụta sị na ya ma ife Obato obie na-eme. Nobody knows what Obato obie is doing, including you. Anybody put us saying that now my Obato obie na-eme no banya is lying. You said it in social media several times. Nobody no dogwada agwa mmadụ ife ọ na-eme. Nobody know what Obato obie is doing. Even go one onwe ga anything. Now, there's that Obato obie tell you everything, have every information, learning. Obato obie information in with Obato obie good dissolve for Biafran liberation. Obato obie good change uniform. Good like Obato obie recruit to terrorist bago. Obato obie all the criminal people achora brigi. Good watch in the back. Iwe Obato obie Obato obie gusigu put ọgbaghara n'isi ụmụ aja na ha no so onwe ba bu so onwe fa agha. Iwe Obato obie gwagasịrị gị. Obato obie ndị nke ọgwado even in Obato obie gwara gị they out to destroy all his sufferness afọ tara kemgbe ụwa wee builduo anyị analugo na everybody anyị na-akwu anyị ka na-ekwu ụzana n'enu kasị enu. You will everything now destroy here with under 1 second. So now Obato obie gwara gị all the information, which information? Can I call you if I? Yeah, you will come and I won't get them way above now. Unless it's gonna private, yes, why not? And I want to contribute. Yes, you will come. I will may put the number. My own so can I get this idiot on te? So when we see people just make noise on the air, just trying to, please just ignore them. These are distractors that have nothing to offer to this government. So this idiot. You fan talk a coke, even agwa to gas in there. Agwa no ne kotro niru. When you see somebody making noise, you want to know where your noise is going to make in social media. When you see somebody making noise in social media, she's making noise in social media also. So all that in here is to know you make, even you including you are making noise in social media. Get out. She's making noise and don't disturb the public. She said, I'm saying get out for help us and Obato obie say help us in social media. Obato obie, but this woman don't come out again in social media. We are not that place. Mire brugu gafa ama ben na game man mwe gafele onye uchu. Ekwara ebe ọ na-atụ aka ka amosu. Ibukwo ka ba na ade man onwelo nke yiri mmadụ. Ndị na-asọcha oyi. Somebody deny you onwe, deny your identity, deny color ya na intelligent. Chineke nyeli oye choose nke ndị ọcha. Ọ mara Odechukwu si we build. No si we chọpụta na brain ndị ọcha. Brain ndị ọcha na exist na brain ndị oji. Chiao. Na na-ege this idiot ntị. To say that, to let the world and to let Biafrans know that the United States of Biafra is a continuing of from the IPOB to the ESN, then to the genuine ESN that our Prime Minister moved into the BLA and BDF, and then to the genuine army, the military that the United States of Biafra is creating right now. You see, this woman Agwasiano Nife. This woman agwasigo uno everything. If you don't, I like yoku this woman this infant up a cook awake. No one that na. He get this thing he may understand. Now must be brain good. No so gonna USB continue from IPOB ESN to Biafran and to
Biafran liberation. 2. Nke ajanwa n'onwe ya, this is genuine one. Nke ya nwa n'onwe ya builduru. Ya wun terrorist Fulani. Bandit. Where nuntu numero chanibe this woman. Oh, this woman ladies ya bombu here. Can we turn wire back? Kono ni for this woman ukuleba. So na nkanya wana onwe mere wu genuine one. Awadi the mazin Nandekan instant security not to awadi the mazin Nandekan is not genuine. Obato beji we transfer anya to Biafran government BRA Biafran BRA Biafran Liberation Army. That Biafran BRA Obato be tinyezi transfer na ebubago to awozie adu genuine. Na nkeduzi genuine nke yanwa this terrorist gang group. This woman who oputa iji we hijack our land. Try to hand there over to Fulani. Kenonte kono no ebe okuriye. Na amadu na ekwuru di okwu eba. Kenonte. United States of Biafra is a continuing of from the IPOB to the ESN, then to the genuine ESN that our Prime Minister moved into the BLA and BDF, and then to the genuine army, the military that the United States of Biafra is creating right now. Okay. Now, all the you all go like see genuine ESN Obatobie create. Genuine also gonna genuine Eastern Security Network Obatobie tinyele create. Try out transfer to Biafran Liberation. Now continue to this new one, genuine one na ya na build. Aku even wanya kuleba o. Mana this woman na potosigi na work with the Biafran Liberation Army. Oh gwana kita, there's nothing like Biafran Liberation Army. Na nke na emezi exist to the genuine one ya nwa no nwe build ro na amahanda o. Una afu be their picture. Ndo woputale deny ya na ohofa. Ebubagu terrorist. Special squad terrorist. Operation Udogachi terrorist. AVG terrorist. Ndị na-akụ isi aka odo terrorist. And the Asawana terrorist. Onya ka this woman group. Well, let's see if I now fight. You know, forgot the reason why this woman is fighting Biafran Liberation. Iji will make sure not clear all of them. Uno forget odogo nanya. Negondo some people. Ndi believe all the Biafran government, all the oh my God. Ouch. It is all the no. I don't know if we get that one. All the okay. So on I get back one that na even da nine Obato bi etinyelu mba all the okay on the can was say like this all the ego ni na ato una afugo na ego ni na ato awro ko iwere na enye Biafran government ke we na eme equip Biafran government in ko na eme equip Biafran liberation no gwagogi that Biafran liberation Obato obie
na ọbata obie na onwe ya well Eastern Security Network awari the Maazị Nnamdi Kanu the genuine one ya nwa n'ọnụ ya ka o si wee pụ the genuine one wee mee fa Biafran liberation now nyanwa hapụ Biafran liberation complete mee abandon Biafran liberation wee na-recruit all the terrorist gang group when they terrorize our land. Ọwọkwa m nwa kwuru ka anyị play ọzọ maka ndị ya sị for the third time maka ndị ya sị na ba understand ihe o kwuru na again ka ndị ọnụ ya again. I have to say that to let the world and to let Biafrans know that the United States of Biafra is a continuing of from the IPOB to the ESN. From IPOB to USN. Also, I want to let the world know, often no make a mistake here, where could say Biafra? Because nothing I want to let the world know. Or this like a word or even name showed you that the world doesn't recognize this idiot. Onya Koji dress word na this one. We are well, what wasn't the Biafra and all. Now, it's a continuing of from the IPOB to now the continuing. Can be doing easy. To offer to this government. So I have to say that to let the world and to let Biafrans know that the United States of Biafra is a continuing. The United States of Biafra is a continuing of from the IPOB. From IPOB to the ESN. To the ESN. Then to the genuine ESN that are. To the genuine. Take into this point, oh, to the genuine ESN. To the genuine ESN. Prime Minister moved into. Our Prime Minister moved to the genuine ESN. Our Prime Minister moved the BLA and to BLA, BDF, and breathing Guinea to the genuine army, the military that the United States of Biafra to the genuine army is creating right now. Now, this idiot to be on a program, a voice program, will say that niya stop if a na Biafran government, if a na Eastern Security Network, ko have ime na Biafran government military. Kedi if na dream time of our Eastern Security Network. After Kawadi the Maazị Nnamdi Kanu nwere nsogbu ha bido gbuo onwe fa gbuchasịra ndị mmadụ mewe nka mee nke ọzọ mana because of ya nwa na ndị criminal gang group ibe ha ya nwa wee stop ya because if not that na Biafran liberation ya egbuchasị ndị amamundaba ya egbu now this woman never omegokwa Biafran Liberation Army indicate ha digo ya wa si otupụrụ ụmụazị a oji n'aka we lacha anya o take get their say back because this woman kwuru say I will play the voice kwunu n'ebe this idiot kwuru that na ya panwa mere great iji wee stop Biafran Liberation igbu ụmụaka no ya melu na fa na-egbuchasị ụmụaka anyị bịa mere na Eastern Security Network kara ime na ụmụazị na-ekene ya nwa wee na-ekene na-asị ya thank you very much to save our life n'aka Biafran Liberation. Now this woman n'ebe a wee na-agwa gị that na Biafran Liberation the genuine ones and do the genuine true genuine because all of the genuine fa ka na-efọrọ n'aka this woman. For that genuine, found the marker patala if I try Biafra. No, this idiot goes he weapon now. I walk a mukul. Or sagasisa. Now, this idiot, we just a crew to a bag criminal terrorist.
now fight is the genuine Biafran liberation. Chineke nyere anyị ka ha wee nwee ike conquer our land. This idiot wee say, all you get this nonsense here. This woman, this is confession, a true confession. This woman made here. No only get a turn to be an evil. A man that na a will is a man. Or even this woman reject you onwe nando. Reject you onwe no bereba akọ. Onye as na BLA is not Biafran army. Biko nnem biko BLA kendo how BLA kendo how on under who BLA biko BLA kendo how kendo be us no BLA is not Biafran army. Kendo how mama gini biko nwere ike ịkpọ anyị na phone gwa anyị ndị BLA Igbo presently. Because now man na BLB Biafra elu liberation ewu army. Bigi nwere ike ịkọwara nya ndị jere school karịa ada ndị gbuo. So kunu wee na ana m echekwa ka ịkọwara m ya nne m biko. Sọnsọ nke ahụ ka ngụtalụ ndị ọzọ ideziri agụta nwunye. Jere nje wele nke ngụta nwere kọwaa. Kunu na-afụ thank God na this woman at times ana m asị ụmụazị thank you at times o nwechakwala ha iwe o nwere ofu ebe nsi alike ha because ofu ebe nsi alike ha that na ebe ahụ a contradict their madam ka ha na-eje ewepụta court onya wepụta ya as na ba na-help this woman ba ma that na ị na court this nonsense igbu nwaanyị egbu. Okwi na aghọta so onya ka anyị na-egekwa ntị ọ gwana gị na Biafran liberation BLA ka onye anọ na-agwa gị sị gị na fa dị genuine ọbata obi choose the Biafran liberation now choose instance the genuine ọ kpọkwara it's not the genuine. Also, no genuine Eastern Security Network, the genuine ones. So kwa Adam happy. Ojurumafo. Now the genuine ones anka this woman actually eliminate. Now for group is a terrorist gang group to go and fight with them. Now fight every day, make case or eliminate all of them. The genuine Eastern Security Network. Ọbata obi etinyezi na Biafran liberation. Unu ọfụrụ that na nsogbu dị. Odogo na anya. Ọlụ esizikwa na ọwụ bụ na asụ. Ahụhụ ya o. Ọlụ esizikwa na oyibo na asụ ahụhụ ya o. Mgbe unu ya akpọzi na phone biko unu edo ma na ada ndị mba na ndị egede ụkwa agwakwara m unu na ibe na asụ godo ana m akụwasị ya na-eje nke ịghọtara ọ gbasara nke ọ mana ma try ya kọwa ya nwa onye iji esi me understand use kwazie ya ombre maka at times akọwa m ibe m ama eyikwa ana m emekwe at times akọwakwa m oyibo m ama ho because nkọwakwa ana m ekwukwa na m ama ebaga na m awụghị onye oyibo ibe nwa oyibo mụrụ nze mụọ ọzọ asụsụ ajani sọnsọ ibe mma and ọ karịa asụsụ ahụ nke aka mma akọwa nwute ọfụma ka anyị na-egekwa ntị ebe this woman this lady bịara bịa disgrace ye ha president
Onye Kanu clearly says that the ESN is not going to be the United States of Biafra military. When the time comes, the military of the United States of Biafra, God will raise that and it's going to be public in the you see, recruitment process. That is exactly what we are doing. No, now walida Ngozi Sfia atụrụ mụrụ ebini gba aka nwa nne mụrụ gị na-amụtaghị nwa tfia gị awadida Maazị Nnamdi Kanu si nọrenu ntị unu mere oche awadida Maazị Nnamdi Kanu si mgbe m pụtara wee sụ na Ngozi Olagbugoro Fulani form go his own group, her own group. The whole social media turn against me. Everybody turn against me. Turn against me. Nke amaghị na-esi eme. Na musi na Ngozi Olagbugoro Fulani turn go create ya or form go another go own group. Nobody believed me. Uti okwu okwu ebe a now. Uno ye believe him kwuru kama uno ye believe. Now what did Maazị Nnamdi Kanu kwuru say that na Eastern Security Network ayawo army Biafra. And join one so Biafran Liberation Army obato be launch with Ngozi Olagbugoro Fulani our Biafran army. Now Ngozi Olagbugoro Fulani na ze recruit to the army nke bụ Biafran Liberation Army. So nda uno fugo list the oji actually wipe all these people boys out. Uno fugo even na atụrụ Ngozi Olagbugoro Fulani ego oji fight Biafra. All the lap. He believe on and njem onwe wee gecha this rubbish nwaanyị akwuru kana na konde mmadụ ego je na-enye this woman in a fight Biafra. Eji m ohere wee na-agwa Chief Okpara from anywhere through Biafra man. Chief Okpara from anywhere through Biafra nwajan. Iwere nọrọ wee get this nonsense here. This woman na-ekwu iwe ko continue na atu ego na enye ya Chief Okpara insegbu nwajan. Chief Okpara is the downfall of Biafra. No, the capable if all of Biafra. Chief Okpara Obatobe loved you so much. Amam kisi ad happy and the ghost ad happy born a batara. Na fundraising on born a batara. Niba on Obatobe name. On a nyegi. On a pay attention if on in a Chief Okpara mara ni years on and na fight Obatobe. Chief Okpara mara ni years on turn against Obatobe. Chief Okpara, I discuss with you. I call you on phone. Now say Chief Okpara, this woman now won and then I confirm from me as someone na ibe na physical work ibe na afọ. Na ga makwa ebe this woman na eje. Why is he just rosy this woman? After this woman no gwara na Biafran liberation in a back here, see na this woman has got everything. This was a fight against them. I'm very sorry. But let me tell you, Chief Okpara, okwa within 1 second. Kamadi jele cause n'isi onwe na amaho. Some things I na here today if I metan. Mana mala that no if you meta na ama than ki meta na mama. Adi me dress odogwu Enugu. Why me jinje dress odogwu Enugu that na from that no odogwu Enugu is a Fulani man. Inekwo ya nyi ya mana on the brambanza kowai. Kotoma bro banka shege. I fall. So I don't any one am chance ikwu okwu. Onye ọ na ma anaghị ene anya ebe ọ nọ ekwu okwu ma na onye ahụ ahụhụ onye nchere ọnwụ na deceive us. And it's like ndụ bịara hijack otu nnọkọ ezi because ọ chọrọ isi tiri odegwu Enugu ka ọ bịa hijack otu nnọkọ ezinụlọ. O wee wo that otu nnọkọ ezinụlọ the committee of otu nnọkọ ezinụlọ the most powerful people. Ha wee wuo this idiot na. Because this odegwu Enugu mere mbọsọ ọ bịa kpọọ emergency meeting. Because I made me better tinye na committee because I actually je Finland. Because on a committee, I cannot put a lie among Kamara K. me. Not knowing that now
ngozo la bufbolo fulani sinakia koje oko hijack otu nnọkọ ezinụlọ okpo emergency meeting no nwere onye nwere mmanụ. Unfortunately, one of our sister we banye na the meeting. We has everything. I can do opie from otu nnọkọ ezinụlọ ozugbo opie na committee opie na otu nnọkọ. Ayo adam egwu. Oya here we man the sins ya. Very useless human beings. Chief Abara bia ka give your this your madam na-ekwu. Your honorable ndu ya ekwete na ọ na-eme ama na unu ekwetego na ọ na-eme kita. Don't worry. Onu kwonu anyị ji wee kwu na anyị nwa ya ekwete na ọ na-eme. Ihe emecha ji ọnụ ahụ kwu asịa that na ikwetego na ọ na-eme. N'ọgwụ nwa onye ya ekwetenu na ọ na-eme. Don't worry. O mee n'izu Chief Abara o mee n'ọnwa. Ọ bata obi anwụ akwa anwụ and o ya apụta. Kind again. So we own everything. We own USP, we own Bricky, we own de facto, we own the defense, we own everything. And every single person, every single group that is truly following Onyendu Nandikano, following the Prime Minister Simon Ekpa, must fall into this continuum that I've explained. Thank you so much. The event that happened to Prime Minister. Now, everybody on an IPOB, which we are the IPOB. Everybody on a Biafran government in exile. You must fall into a criminal gang group. You must fall into a terrorist group. You must follow, continue terrorizing our land with a terrorist gang criminal cabinet. Oh, if I go on. With if this woman who could this woman never dedicate Biafran liberation. Nando no ya na no two ajad. Onya koji destroy mufa. Onya koji ubawuni mefa. Ndano na one of chair. Ahize mazi. Oh my God, Ada, shut up. Ichionu. Oive ni neki kucha. Shut up! Close your mouth. Oive ni neki kwotunku. Oh, nwa obele nwa obele. Ikucha tight. Echi ikuchi ibe ni ekpukpe one nke ki ekuzi echi. Now, Anamaju, thank God, I'm making a good year at this one. Because now, goes in the whole world, goes in the whole Biafrans. Now, Biafran Liberation Army is a genuine ones. They are genuine. They are not criminal. They are not into kidnapping. They are not into crime. Umazan on a chain of command, very strong and tight. That is why this woman, upon all her money, all money of Nigerian government in our pump here, or Bangwana can the Biafra liberation, or Blake in home Asia, is a very big honor, which I see Biafra liberation army. Kudos. May God protect you people. Nothing will happen. Only when Mary, because this woman, I will go the whole world that no know the genuine. No know the genuine. So quad come okay. No, that just a mema. So quad this idiot, this evil woman, Congo's all about Golofulani, commander-in-chief of terrorists. No leba we John Jerry the way what the whole world. Now Biafran Liberation Army the genuine ones. They are genuine. Man upon that, Ngo's all about Golofulani recruited the terrorist group Ebubagu to fight them. Make sure that no wipe Rafa out. Make sure that Rafa DMS exist. Well, recruit to terrorists. Well, recruit to criminals. Well, recruit to bunch of criminals to fight against the Biafra liberation. Ngozi ye emenwe. It is too small. Ngozi ye nebi ye nada. All your plan against the Biafra will fall. All for to go. Because it can do shit. Nothing. Muwa dandem brandege de neba we na agwagia. Sigi that na. I can't sigi ya abago gono. Go na ndu to ibegi.
all the evil plan. Hence no sigudon we poor. He will kupie that na Biafra liberation they are genuine. Enu anugo kuga na anugo kugu mu anugo kugu made anugo kugu ezi anugo onugu uza anugo onugu ovia na enigwe na anwuru oku everything mmadi ji we biri ndo anugo ife ikwu. And anything you do, anything email against Omaza, we turn against you. Alagazo. Iye sigi buriye. Kaine gente. So, actually, what this lady, this you fan top a coco. Somebody that don't happy of her life. Somebody aware na so ye. Somebody identity ya uri for choranando. Deny ringozi chide Kenya ye. Can't you make all manner that now this program over the one day now as Nchuku Gozienya now this program over each way vindicated adan the one vindicated or vindicated adan them manande get out or vindicated or vindicate or she have vindicated Biafra liberation army. She has, or she done vindicated, or she has vindicated. Hey, adan dem banande get a mamun kenji ti or adan di wo. Okufuru neve. Okufuru nana kufulenu kufulu mo kufulu mada adan de brande get skodo ibo. Ogini do okufulu ane. Okufulenu kufulane kufulu mo kufulu mada kwaba dat na Biafra umu ajane. Umuzi Chineke nyere ụmụ Igbo na bancha niile wu ndị ezigbo mmadụ na bancha niile wu ndị ọma na bancha niile wu ụmụ Chineke tere mmanụ ndị obi dị ọcha ndị enweghị ibe ọjọọ babụ n'obi sọsọ ibe ụmụazị ma ọkụ ụmụnne bedo mma ọgwụsịa okwupụrụ naanị okwu nye m evute ọhụọ. Hey! Oh, Guinea, cow thunder. Ebere umundo da. Amosu. Ndo. One nyem joy. Mgbe na-ekwu maka ya wibe na-ekwu maka ya a na-ekwukwu ya. Ọ na-eme Ngozi Ola bụ Golo Fulani commander-in-chief of terrorists abịa ebe a wee gwa yo n'ụmụ angel ụmụ mmụọ ozi Chukwu ji wee gọzie ụmụ ajani na-aba ujenu na-aba dị jenu na-aba ndị ezigbo mmadụ na-aba ndị Chineke tere mmanụ na-aba God send yo hey ọnụ oyibo na-aba ndị Chukwu wetele ka ba bịa zaa anyị. Upon that, Ngozi Ola bụ Golo Fulani na terrorist group gangi all the crew through now fight against them. Chineke ji avụva ncha niile ọnụ ise. O ji avụva ọnụ n'ụtụtụ ise. O ji avụva ọnụ n'ehihie ise. O ji avụva ọnụ n'anyasị eyi ada ndị mbụ na ndị egede kwuru ye. Ụmụ amoosu agwana nwaanyị anyị afụtasịrị na social media. More after the social media, more on disgrace your way. More the tongue way haka or adan the book. Quarrel woka. Kufuru woka. Quarrel goes all abu Golo Fulani woka. Quarrel woka. The woka. Doing no woka. The woka. The woka. Adan the book. The woka. The woka. Anya kwa chapulate no. Eji nke Chukwu ke Jesus. Yana Virgin Maria. Jido ho Igbo na. Ewe jide kwenzu. Eyi. O nwere mgbe ọ na-awụ olu ewepụta nya. Eyi. Wefuti ya wee tubusi ebe ncha niile ụmụ amoosu. Ndị Chineke bụrụ ọnụ.
Ndo egwu ozu ụmụ amoosu. Asụ Chineke kpọkwa ụlọ ọkụ n'ụtụtụ ise, ya kpọ ụlọ ọkụ n'ebibi ise, ya bụ ụlọ ọkụ n'anyasị ise, ya bụ ụlọ ọkụ na mgbachi ise, ụmụ amoosu. Ndewekwa na anyị na-ege ntị. Minister happened. These criminals, what they did, they hijacked the email that the Prime Minister set up for some of us. Like within my office, I had my private email and the password. Within different offices, like the European rep, like different. So when what happened to PM happened, they hijacked the email. They changed my password. All the important documents that were stored in this email for us to use to file to different countries in the world about our independence, about our declaration. These criminals, they hijacked it. Not only that, the funding, the different bank account that the Prime Minister left. You see, I told you people, Makanda Baramono, Makanda Nasa and goes all about gold of Fulani with thrown on Biafra, and soon only Ejiro document. Ojiro document. And this document, this idiot, this idiot, Ejiro, anything. The people the document, our lobbyist, because they can't go with that document. This woman, anything they get our photocopy, original one, Oji. Oche no bato be udewu. Oche no bato be trust. Can you do what you did no? Buy full watch like that. Oh, bato be oche no bato be ewu. No bato be another no. Somebody trust to buy full watch. Very intelligent human being. Very intelligent. Before I wear obu gogi, well anya neri, anya bwala yo kirikiri. Come on, if you amount ibe chukwu echo ha agaghị o na ọbata obie na ebe ọ nọ wu mmasị chukwu ọ wụrụ mmasị mmadụ. Ihe ọna mere onye ọna nọ na this is struggle otu chukwu si chọọ ọnya. Owu na ọwụ mmasị chukwu ya eme. Me no na struggle, me no na struggle. Anything on na mele gin wo to chigusi delegie. And ye may avoid. Owu na Chineke si no obato bia ya na ebe ono today, obato bia ya na ya. Iwurili iwuriti. Owu na Chineke si no obato bia ya no declare Biafra, o ya no declare Biafra. History must to eye delele history. Eye delele history. And all that history ka ine our two leader, AG. Otesi, the two leader Ambazonia. Listen, and then we come out. Then we come out with fire, by fire by force. Kaina ne gente. In the running of the United States of Biafra, in the running of Brigi, in the running of de facto, they hijacked that. Now, when this individual started saying that he owns Brigi, which happened in our face, that is why Twitter don't lie. And all of you that have been following the Prime Minister and what some of these criminals have been doing, please, when you have time, just go and extract and... Now, oh yeah, na Twitter about Obie. When you have time, please go to Abatobie Twitter. Twitter doesn't lie. Mana Twitter can't atwase. Twitter Abatobie de atwase. I thank God no kurie. Twitter and Abatobie doesn't lie. Mana Twitter goes all about Golofula, the commander-in-chief of terrorists, lies every day. Lie every day. O quota techini no go. Twitter ne awo okucha ogo. Twitter na atwase. Why can't she told you to go for her Twitter as if CDPM or BPM called the chief of staff? No job. Why just gonna kije na Twitter? Mankoche mankofu. Mbo COS or siawo. Always the Twitter account. Or go with Twitter account. Yale fa go to that Twitter account. Nane gente. My God, some of these things this individual says on social media, because they can lie in a minute, they'll tell you they didn't say that until you put it and open it and show it. Because everything we are doing right now, we are getting ready
So the United States of Biafra government, they are getting ready to Obatobe to come out by fire by blue because I shall go and know exactly what I was in queer. I just meeting when you no. So the United States of Biafra government didn't say that until you put it and open it and show it, because everything we are doing right now, we are getting ready for Obatobe to be out as quickly as possible. Oh, because what they are doing now, who that they are doing quickie for now, have you back as a quicker as a possible future. A mammy was last or you both gang, I'm over. Well, quite very simple, you both. Then I can go no one, John. Oh, no, they get women to I'm a no to the meloche. Mbwa from now, Ulana Matonu to another person. Ona afuzie that ibiri achichi ahụ na-ekwu maka ya na anya ka ngwa ụnụ ngozi ọla bụ gwolo Fulani amara na ọbata obie na-apụta ngozi ọla bụ gwolo Fulani ma na iko ya ejugo ngo because kesi awarida Maazị Nnamdi Kanu ka ji awabo ịma ha na-eji kesi awarida wee mara ka kesi ọbata obie ji adị ebe Nigeria defending kesi awarida Maazị Nnamdi Kanu ọ na Finland ka ya abịazi defend o say tie onyagba na-asa n'elu n'omume onyagba na-asa ngozi ala bugolo Fulani agbaka na-asa n'elu n'omume agba na-asa ngozi Abubakar dankpụrụbadanganza kebechege kọwai onyagba n'ọsọ n'elu n'omume onyagba n'ọsọ dị ya na famasi nwanne m agbakwa n'ọsọ n'elu n'omume agba n'ọsọ olewu nne sista ndị ọjọọ agbakwa n'ọsọ n'olu n'omume agbakwa n'ọsọ onye amị nwanne m ji hụsụrụ arụ amị na Amerịka agba n'ọsọ n'elu n'omume agba n'ọsọ ndị abadati nkwụ ọcha kriminal sabo agba n'ọsọ n'olu n'omume agba n'ọsọ Obrijeti agba n'ọsọ Obrijeti nwanne bo agbakwa n'ọsọ Uche agbakwa n'ọsọ Uche alụrụ ana agba n'ọsọ Osetie na mana getting ready, we are getting ready aya ma nke aya ahụ nke ada ndị gboo kedu ka ụbọchị ahụ adụ ka anyị ga-eye ntị. So the United States of Biafra government and Brigi and de facto was registered in the state of Georgia because these individuals, when that we have the Brigi registered under, started claiming that Brigi belongs to him to the extent of colluding and using our lobbyists. You remember the lobbyists that the Prime Minister hired, Elias, who was supposed to be part of this whole process in the continuing from Brigi to the United States of Biafra. You see, now, guy biano here, on a pipe polo, they will take your popcorn. This Elias is a Biafran lobbyist. Now walk with your Obatobe and the Biafran government in exile. Who supposed, and this lobbyist is a lawyer. Okay, lawyer ma their left and right. Lawyer monye ma lawyer mara nke dị mma mara nke oyeme mara nke oyeme mara ife o kwesịrị ime mara ife onye ekwesịghị ime. All that this lobbyist do who all that this lobbyist for na this Biafran government in exile ekwesịghị ime exist. N'ime ekwesịghị ime exist Brigi automatically oye follow Brigi is under law. Automatically, without being told that drag they are drag, go on the right track. Because all a lawyer call my focus remain. But that is surprise. The first thing Elias says so here, the second one is so here, the third one is so here. No one followed, but at least one of them yes, goes all Fulani.
Iya for the adaba made to lobbyist made to. Oh, one on case of this criminal. No one. So this criminal. Ofu must call be yeje yata. The other one bia. Pucha. Oh, nana the man kuketa ike good the man hana jewala, and he didn't come back again up to today. Oh, we besa na ya saki go fa. Oh, if oku. Now Biafran got USB sack the lobbyist. Now they are no longer working for Biafran government. That now you go see a new lobbyist. Until today, Ngozola Bugolo Fulani with her terrorist gang group cabinet. Egosi by anybody who lobbyist up till today. Up till today. My question, who that na? On a chosen one that na those lobbyists are law. Because when you have contract with somebody, that person will respect that contract. Or when the contract with this lobbyist would immediately that they declare la Biafra. Na bacha ne ya to na Biafran government in exile exist. No ya wuzi USB. Automatically, ada akode yako, adi eku. Only have those lobbyists with her. But no one. 3 lobbyists made talk. Oh, one on case enu. Uno na jukwe so much na jukwane se. Kedi kosi we ulu mwanya so no iti bori bo. Illiterate enwe nkogoro na akwụkwọ anwe nke agbaji his bob talk nke nji agbaji select. Uzo onye na-abịa akọwala unu onu ibe kwesịrị isi were do. This mkpụrụ ano here no kweba which has stupid conscience because this idiot don't have conscience. Her agenda is to pay her to destroy everything. And when ezioku this idiot ya for fears ezioku. Keko yesi for ya ezioku. Ofugo onwe ya nwa mmadu az ezioku. Oya afugo do onwe ya az ezioku. Somebody deny the identity ye. Deny ya ifo na mmadu deny ukwu ma color ya. Ya biazi gbagi kwetezi na okwu mmadu kwuru n'ọnụ wụ eziokwu. Check it now. Onye dị ka na ahori. Onye ka na-ahọrị ibiri ya chichi nwo ibiri chiwala chiwa chiriri ya chiri. Add younger than her, very young, because nobody accept my identity and they're happy with my identity, they're proud with my identity. When a small girl like this is what I created yesterday. Now so ye no matter I have been on social media na akwo Mon na-ekwu obodo na-ekwu ijere nwaanyị dị ka mpụta na obodo si nonsense ekpoduru pụta na obodo na-ege ntị. Elias was in Finland during the declaration. So what happened was that this individual that claimed to register this in Finland now went to connive with this Elias to now say that the United States of Biafra, which has been declared in Finland, is the parallel government, that they are not going to work with USB. I've not released that letter to Biafrans, but maybe at this time I am going to release the letter that was written to me by Elias. Yes, ladies, the stupid letter. Let us see when the lawyer send message for you, idiot. For how many months can you ladies in the letter? Ladies said the letter. I challenge you to bring out the letter nonsense. Bring it. Ladies it for Biafra no man. You ladies in get the say ladies in it. Or who's in get the castle ladies ekj ladies. Ladies the enya no man. Then I know my job. This idiot na enough na ko iri na konsia ona ko eba. Foni koye has full. Ana agbazi nnekonni. Ojigo idea fall back. But we can never accept her again. Never. With all the gang, criminal terrorist gang cabinet, they can never come back to Biafra government in exile again. Never. Never. Nobody. We protest though. And needed me protest itself. Because everything they now.
Come on, you are a delete. And I'm on the Biafran government in exile media team. No, record everything about this idiot. Only keep everything about this rubbish. Every step and every movement. Make sure that no record they put to. Because this rubbish will deny everything. If you don't deny, no one better can USB and on here. If you don't deny, you couldn't go DPM. You people will see it. Only deny every damn thing. Oh, melon puni no melo deny all of them. Ebo deny and dime your computer. Terecha told you deny yava. Ndu terrorist talk computer, bandit talk computer on Imovia. They butcher so moon. Oh, deny yava. Yama won't tweet out. Now I want you to Toloban. Now I want you up there. Pam! Already deny ya. 1 year. 1 year. Kagana yaku. Onya so go baba. And then I will kill up again. Now this woman they won't stand. I won't stand at all. I negate. The person that was supposed to be the lobbyist for the government, the person that was supposed to help us. You don't supposed to make noise. If you know that this man is supposed to be with you, sue him to God. Yes, because it's a contract. You people have contract with him. If you see that the layers supposed to be with you, not to help you because you pay him, or it's not free of charge. If not with you, not on the question with you. And the man of question with those people, and the man that those questions didn't exist. You say him to God. He will pay back. You know, like God if as an BPM, intelligent. A lobbyist that you pay to help you out happens elegi, not about question. You say him to God. If you know that you are right and you know what you are doing, why can't you sue them? Manija just sue all, let them be afraid. Chineke nna m Chukwu meela m ebele biko o jeje suo lady Biafra o jeje suo lady Biafra suo DSS mana your lobby still kwuru ụgwọ ikwesịrị isu se wasia ya aka na ọkpa or return all the money and the pay damages isu ye ebe mu ibi na-eme ezigbote BPM mana ade goro akwụkwọ intelligent woman, you know your left and right, and you are a very intelligent woman and you speak very well. You do got to do the quality of people, not a greedy. Is the quality people, they're very intelligent. Is the quality of people who speak well. We don't need the people that's all you go. We need the learned people. What the learned people? Very useless human beings. Then you learn the people on social media akwasre. Abuja, abokan keta kujiruku. Bye on our here. Languages people. Ebo show power. But just show power add interested. Ima no go kwesiliso. And you protect the mandate as you talk. If you that na Lobbyist still question sogi. So another person and they man question to those people. You sue the person to court now. Or and the quarter damages because damage a lot. But on social media this nonsense denial identity idiot. Beba guy na ana ve kuzikwe lawyer. Ana ve jezikwe court. International court, international lawyer. Prove that Bobby, etowela akpọ ha bala ndị a na-ekwu dara ibia na akwa nnebe. Na ụmụ nonsense enweghị uru babara. Ndị ọka mma na njọ. Mdago. Na na-ege this rubbish. As a government, in filing the papers at different tables, but thank God we have a wonderful information department in the United States of Biafra and
foreign affairs, and our allies that are helping us secretly to move those documents at the right tables. Foul. And their allies, they help the public secretary. Allies, they help a country secretary. A country, independent country, when allies, they help with secretary. Can't even the allies, the way with security allies. All that in Russia and all that in Russia. Well, but then Havana or Kedafano, Ukraine now with Russia or for Okonoma, and the Ukraine will allies. Then you I cannot fight in Russia. Allies for always take all the secret. The whole world, my country, they help Ukraine. Why is you be nonsense goes all about go for an allies will secret and also now with a united nation and a united country and don't when there is the country and the name where is the embassy but allies they help with secret and that allies you don't know them. Hey, they really ebele nwata nwaanyị emegbuo m nwa m ọwụrụ na ị nwere di ntọ maka eji asị bịa nakọrọ gị ụmụazị ile ụmụ gị ewere asị ụmụ ịmụtara nwoke ilechasị ya ma nara ego maka na apụrụ na akpịrị ego dogo na arụ ka iwee na-etebiri iche ọwọkwa na akpịrị ego na ọka iwee n'aka yi dresi ka nwaanyị mba bụ ofesi nke apụ iwere trọza nwoke pịachie ukwu bịa gbakọrịa ya aka na pọketi na-ebuga then go the pose then go the na-edegagharị na-ezuzugharị na-akpagharị anyị na-enene ọ naka wu na ịnaka jiri ego wa naka dresi standard like a woman si dress na na-abụ na ya na-ahụ gị na-azị achara kpọchapụrụ akpụchapụ ama na nwoke ka ewe ama na nwaanyị ndo atụrụ nwere ebidigbo aka nwa ndị mara anya na-aka akụkọ mmọnwụ na-ekwu obodo na-ekwu ijere nwaanyị pụta ntọ na ntọ apụtasịa ana m ezebe ka anyị gefuga otoro nwụrụ anwụ a. When this person who was supposed to be our lobbyist now colluded with the person that was saying that when this ọkọtụrụ ya akọtụ maka na achọrọ m ịgwa nwaanyị okwu. Okay, now when the person supposed to be our lobbyist colluded and the man okwesịghị collude cha o kwesịrị na-aga ka one way egbe ya nkịtị isu uhie na court ọmụnwa nwaada ndị mba na ndị egere ka ihe wetaziri international lawyer iji international lawyer wee sewasịa ya arụ okwete na ọ na-eme na-ada ndị mba na ndị egere na lodo Biafra na DSS mama ndịbawụ ndị ka ihe ejeje sewasịra ewe jeje chọọ fundraising ewe je kpee ego ibe ọbata obi ede chichichichara ewepụta mechaa drop ọsọ na adịghị necessary ka focus na Biafra ka o jeje ibe mere since 2000 akụkọ akọ since 2023 ụmụ anụ ọbịa je wepụta ya fa na nwa agwa gị mgbe ibe a mere aka m kere agụ ya odesi eti mbamba were agụ dat rubbish na adịkwa egwu ụmụ amụosu Chineke bụchara ọnụ rubbish mad people everywhere. Ụmụnne ndị line is open o nwere onye nwere ike itinye ọnụ ụnụ akpọ tinye ọnụ na tata dị egwu asị nka m bịa wepụtara ụnụ the capacity of idiot. This evening anyị eje for mma abịa life this evening o mma abịa life this evening anọ live program that was Saturday na mma anọ live program this evening. Ibe nna-achọ ime ka ụnụ malụ una ọwụrụ that na the line is open o maka ndị si na ba ha ọtabiere okwu nkwulu turn okwu nkwulu to another thing na mụsụ na ọbata obi amadụ nke ụnụ si isu dedibe ahụ ndị dele ahụ ibe nkwulu ka ụnụ ghọtara another thing na ibe nkwulu ụnụ ghọtara another thing the written nna-achọ ime ka ụnụ mara ụdat na ife dị m mkpa nwa our land.
Hence, onye also kwanya wolo do genuine to defend Biafra land. Kama emecheje kwa ebe a na-eje. Genuine, our land must be equally protect the land with all the last drop of our blood. Ono sizikwe that na ono ya akpọ ụlọ ebe ono kpọ na-eche adọkwa maka ichelu na mụ anyị na-eche ụmụ aja anyị mụ anyị na-emebi the ife anyị na onye ife anyị enwe nwere ike ịkpọzikwa kịta ka ntinyere unu dị nọmba mami ihe this number ma ji na-apụ ka ntinye fonde ji nọmba ka ntinye ndị mma etinye dị nọmba ka ọ na-stream because every time echezo m ya ọ dị mma. So biko onye ịma na m etinyelili ọnụ ọ nke iru ka na-akpọ ndewe ogedo ngwa ka m bidokwa n'isi again ọkwa ifu detelo na mmiri na-elizi nwaanyị a mmiri na-elizi Ngozi Ọrabueze so na-etinye kasịzi aka mana ka m bidokwa n'isi wee remind ya biko ya nyetụ m obele good so that I will remind our people ka m wele Igbo wee kodokwa ha anyị again because our PM kọwasịrị anyị all these things when ihe ọ banyere n'ime good so our PM ịma na Nigeria enwere self-referendum and self-determination in their constitution. So our PM when a very smart guy wey research gide o webụla na 1933 no nwere police a na-akpọ Montevideo Convention some countries banyere n'ime and they hold that meeting in America. So our PM luckily, you can do this under international law. Open your country, does not have that kind of thing in their constitution. And we're on in that Nigerian constitution. So PM went into Montevideo Convention process under international law. Can you hear this? Ngozi Ọrabueze na Kogidi. Onye si na nurse. Intelligent. Oh my God. Very learned. So because I know into a process and there's only one structure at this process. Yes. On her branch. So the process starts with registering a government first. You register a government under the Montevideo Convention process. I know under a process now. So the Montevideo process starts with registering a government, which our PM did by registering Biafra Republic government in exile with our head office in Baltimore, Maryland, where we are who deposit the participants of this. And we're participants not at the thing already. Peru, near Brazil, near some other countries who are participants into this Montevideo. When the headquarters were America, because America can sign there. America never has signed there. When they get an association, so you register government, you want your document, you just in a Pan-American Union. Register. Pan-American Union. So we're participants. Biafra were participants to that Montevideo. So over 2023, our people declare uncover Biafra Charter, because that is one of the requirements. He get with Biafra Charter, he get with military, because you have the right to defend yourself. Exactly. In the liberation process, so he can with the military for your security and start the process of liberating yourself. So, unveil the Biafra Charter 2023. Unveil no military. Biafra Liberation Military is official. Ngozi cannot cancel it. Ngozi Ọrabueze, you cannot cancel Biafra Liberation Army because it's official under international law. You got to go. Open go. Yes, so
Anya Akachukwu Di Ya court or putting this nonsense on is Zugali. So Anya on Zelu Sharunka na 2023. Then the second batch, very important, was the redeclaration of independence, which PM kwado immediately no Sharunka 2023 ahụ. Ọ gwara unu na a ga-redeclare independence, which January 2024 unu wee bido organize week where total vote organize vote collection and mankembe online mankembe back in homeland. Wee megide unu wee gbagide mba no wee ruo November 2024. Ịmara PM chọrọ ime ihe anọ the 2nd of December, but unluckily ọ bụ na ọ banyere for questioning. Nwaanyị a wee fekwasịa ife ọfịkwara ife ọ plan about with her group since ihe otu anyị si wee hijack Otego. So my people, United States of Biafra, you cannot do anything about Biafra Republic government in exile because so all a process and the documentation they registered for this in Jamunwelongwe. Utobo onwekwere an idea. Onwekwere ike inwe idea mana ọ na-edeceive ndị na-etobo na-eso ya. That stage I'm on Yakita and you go redeclaration of independence, and that documentation belongs to Biafra Republic government in exile because that is what is registered from Jamunwelongwe and where branches in here. USB belongs to Biafra Republic government in exile. So here I'm on Yakita. I'm a revelation. Yes, so I will army VLA. You officially recognized. I will be our lobbyist. Also, PM also go lobbyist in Russia. And a bit of private person. Also, not even with a lobbyist in Russia. That is who equity is allowed. And I will if you get just to over documentation on BRIG and you join Russia, so that is just it. What anything, what any branches. So she's just beating about the bush. Need the seat well in the mud. Like at least God and Uncle one. I hope that people got what I because echo I don't mother can like again. Okay, goes all about Golo for an Akatomakuro banker shege, commander in chief of terrorists. One on well ending well what a brain. When a brain, no one is at the ideas, and if I want a criminal brain, go when no one ending what a brain, AG, maybe the Nemundo. Because for 1 minute, because recognition of people recognition. There's no way you can get recognition without Biafra government in exile. Because if in office, he get present, I got to go, why did you come? Give me what brought you here. He get put on go in the file now. All look at people put a USB. The declaration documentation is not enough. How did you get to that point? How did you start? Where did you start from? What are you doing? So here, mega fine. The group put maybe the registration now. The group put the association, pan your registration and the pan American Union. Exactly. So and you cannot United States of Biafra will be any legal status now. It's just a redeclared nation. But what any legal status? What will get United States of Biafra legal status? It's when it starts getting recognition from other countries. Yes, and that recognition, we need the regional approach to these countries. Whenever he and don't Biafra Republic government in exile, they put those documents. I'm going to be to go to Ajijo. John. Nebubiko, Ambazonia, Naeliteria, Imarababia, Finland. The recognition of Biafra family. Also, no Banyana Kukor, Konobani. Because Nava, Okibenju Waja. Namma that na Ambazonia Eliteria will be a country of their own. Bakana chunky. Nemubiko or Banyele. Their recognition does not carry any weight now because they're not even a sovereign state on their own. Thank you. Where any weight or carry recognition any now we get with diplomatic powers to USB. Exactly. And all sorts of first world countries that have recognized their video senior way now going to recognize that you can start trading with them, you can use their airports, all such a thing that brings recognition. If you go trade agreements,
use of diplomatic relation with other countries. That's the Eritrea and Amazonia. They are not independent, fully liberated yet. So we're any wait at all. Exactly. Not just video. That is why you Prime Minister Siani, Nanke US the Godumpa. Yes, how we recognize the Hanani, and then we're going to look at standing now for other people, so other countries get recognized what we are doing now. If we get, and all those recognition, at least 4 countries recognize the in legal status, and that legal status, then you can then start having diplomatic powers. Now you can now go and get your international passport. They can allow you to use their airport. You can use some other documentation for United States of Biafra. So that is just it. And there's no other paperwork that will carry that except Biafra United Public Government in Exile. USB, you can't register it anywhere. And whether any legal status, it's not a legal entity. It cannot sue. Neither can it be sued. He also international say you can't take United States of Biafra cannot be presented anywhere, even in court. It can't sue anybody. It's nothing at all. Under Biafra United Government in Exile. Yes. It can't exist alone. Yes. Nebiko, achọrọ m ịjụkwa gị ajụ because achọrọ m take my time rụọ because afọ na ịgba ibe a na-akọ nwere idea. So achọrọ m because Biafrans are watching. Na ndị ka ya watching biko ana m ala ụdị ibe ana m ala ka ụdị ndị ụnụ na-akpọ na-akọwara anyị ibe ebe ọ gbagwojuru anya ka Biafra ọkwa na ndị ụnụ na-akọ ka Biafra si yere eji na-aghọta were na-efere mana nke wee eziokwu maka nwaanyị a chọrọ ịchịkọ ya ụmụ aja na ọkpa na ọbịa. Nne m biko ka njụda ngụ another ajụjụ because na nwaanyị a every time this commander in chief of terrorists wepụta side that na Biafra don't need any country to be a country. We don't need any recognition a nation. Now we are a nation. We don't need any international destiny. On a queer steady no be na destiny. Always kuna ayonweriki a country, independent country, without a country, the world country recognize as a country name biko. It's one of her scamming gimmicks. Even if you have declared your independence, you don't have any legal standing anywhere without other countries recognizing you. It's full like a chain. If you get independence does not mean sovereignty. It does not bring sovereignty. See, that recognition must happen. You must get it. If you don't get it, you don't have a legal status and you don't have a legal standing. If you get, and that recognition comes when another country accepts to have relationships with you. You will tell your documents, a register, or say, okay, I can buy this from you, I can trade this thing with you. If you get gas, trade relationship and now recognition. If you get at least 4 countries, PMC and the United States is enough because United States will recognize other countries will follow. So we cannot do without that recognition. So we must get it. If we don't get it, United USBM whatever and it will just remain dormant forever and ever without recognition. Okay. So another ajụjụ because someone if oku na this program also that na Elias oku maka our lobbyist. Now our lobby kwesịrị ịnọ with them. And another thing I want to do 2 questions because now this our sister Ochukwu zitere in fact obiakowala ife ndị anyị amaro achọrọ m ịjụ gị ajụjụ na abụọ first question where ajụjụ m chọrọ ịjụ gị na this woman said that na ọ kwuru maka about our lobbyist. Now our lobbyist kwesịrị ịnọ with them or with Biafran government in exile. So mụnwa say that na why oji ọnwụ na-eziokwu ọ na-esu ha so biko nwere ike ịkọwala anyị listen nwere ike ịkọwala about this our lobbyist by following Ngozi or not following Ngozi o nwere impact o nwere na ọnwụ na oso Ngozi
will impact on no some big government. Good. First of all, don't forget that our PM started a process under international law called Montevideo Convention process. And that inside that process, you have a right to hire a lobbyist. Don't forget, it's an international law process. It can come with a lobbyist. The lobbyist can never leave a registered government and start following just a redeclared something that is under the government. USB is just part of the process under what we are doing. There's no way the lobbyist can leave a registered government. So when just a redeclared declared nation under the same process, he can't leave it because USB any legal standing. It doesn't have any legal standing. Or the lobbyist is helping United States of Biafra to get a foothold in the world. Now, it can't leave it. There's the essence of hiring BRIG, hiring a lobbyist. Hiring a lobbyist is to help United States of Biafra to get a foothold and legal standing and recognition. All paperwork, the lobbyist is from one country to the other. Why are you here? I registered the government and we have been declared a nation, USB. We want you to help us. And that documentation of BRIG, the lobbyist, it cannot jump to USB. USB does not have any documentation now, and it cannot be registered anywhere. So the lobbyist cannot move to USB. Get the document where USB. USB only the document. USB is under BRIG, which have all the documents. So USB cannot even sue the lobbyist. Get the USB sue lobbyist. Lobbyist because now lobbyist in USB. Yeah. So that is just it. Okay. My final question. Obato BSA fall back. 0 fall back to Biafran government in exile. Can you use or say you people should fall back to Biafran government in exile? That no one I have fallen back. They are much when Biafra I na fight. Because when try kediliz no jisa ichi has no one I has na amazikwe Biafra na fight for no wazikwa Biafra mba also ohun na ya maz also no wazikwe Biafra ka anyị na anrock na amazikwe Biafra na anrock ichi has no one I has na amazikwe Biafra na fight for. Good. So that fallback I mean I started a process for you people under international law. Why the question PM idea now why have you separated USB? Why USB is under what the process that I have started for you people? I started a process for you people, which is under international law, the Montevideo Convention process. Please go back to the process I started, go back to that registration, because it is only those the papers under that registration, which is the Biafra Republic Government in Exile, the registration papers, that is the only thing that will carry all of you through to secession. And that you have declared your independence does not mean that you will leave Biafra Republic Government in Exile. Biafra Republic Government in Exile is the genesis, including the Declaration of Independence. The Declaration of Independence does not mean that you've gotten your full liberation. And you do be on secession. And that, don't forget that PM also told us that Nigeria must come to the table. Just like India and Bazonia now. India and Bazonia AGV, Ambazonia Governing Council. Just like BRIG. And that Ambazonia Governing Council will the body has anything I got on a table. That Ambazonia Governing Council would that get the negotiation with Cameroon. So I BM fall back to the Montevideo process that I started for you people. That is what it means. Okay. Yes. Okay, now because now we will go see that now.
Or we go to that the Nigerian government in a choice for negotiation. Nanda fire power BUSB, Nanda fire Biafran government in exile. Of course, now. That is what you registered. Okay. Is USB registered? USB is not registrable. It's not registrable because all follow under what you registered. The registration that started everything is Biafra Republic government in exile. So, country Obuna here present on is your government in exile papers that you registered to start the process in the first place, or the registration Gagali. So how do you go? What have you done? What stage are you in? It's as if you have declared independence, and we are now fighting for liberation with our registered BLA. Our Biafra Liberation Army is registered officially under international law. Somebody is breaking all the rules on this earth by creating an adverse Ndebubago. And so they want to PMI just say anything outside that BLA is terrorist. You will go in for it because you are breaking the international law. Exactly. Okay. This morning. Thank you. Now, final question, because even as some people, since this USB, on our some people are because now, in a check why that no matter anything or no matter effort of this useless woman, that she can never get Biafra with it. Yeah, one at the way we make channel one. With that document in that also yaji guys. You achieve them now with those documents also yaji. Now never no way he kick oyeje what mu Biafra ko oyeje what mu Biafra because married the confused about it. Good. Ngozi is not with any documentation. Don't forget that even if she's claiming that she's with the declaration document, the declaration document is just declaration of independence. It cannot lead you to anywhere. I'm not going on a claim, no jinka. It can, and we can replace it because some Biafra Republic government in exile propagated the redeclaration. Oh, no one way the redeclaration. Now BRIG did the declaration. Any document generated there belongs to BRIG. So she doesn't have the documentation. PM register go government before or where at that point what criminal they can go. And it is government since. So what is she trying to? Or what any document told you? Or any country can ask her, what are you doing? What brought you here? Can we see what you have? She can't produce anything. So get money on she doesn't have documentation. Ambazonia Governing Council. They have documentation. The documentation how is Ambazonia Governing Council. Now, if they want to go to knock on Russia, all the document. Upon Nahe declare they are independent to we declare. I have declared independence. Alpha country how is Ambazonia. Just like Alpha country and United States of Biafra. But because someone any legal standing, it cannot be registered anywhere. So the government till Nigeria or Cameroon come here to the table. Sign the secession papers. Good. We can now move fully to United States of Biafra. If we can then so far Nigeria come to the table. And the government till secession. Is Biafra the Republic government in exile? That is the registered government that is carrying us. USBM will be any legal standing. So that is just it. Okay. So if you achieve because now aside that when a new lobbyist. So if you achieve there's no lobby. Ngozi olabugolo fulani nwere ike sign ya that only si we stand keta Biafran government in exile no. Ngozi olabugolo fulani na nke group nke no. So in achieve right now no na Ngozi chi hire another lobby when ike na-eje njem Biafra or the possible it can never be possible no one. Okay. Unless more na Nigeria
Zugedan Republic of Animal Kingdom, go ye me fraud hana them, the hey, when any country, first world country, or ya hayamu without documentation, original document of Biafra Republic government in exile. Because don't forget that it's a process under international law, self-determination and self-referendum. Yes. So that is a process. And to start that Montevideo process, you must register a government. And that government they register where belong go to the member states now participate under the same process of Montevideo. She's not the one that our PM registered, and the documents in Baltimore, the headquarters government. Okay. Full stop. Okay. Yes, Now I want to be because actually our friend also profit. Actually profit that this or maybe because I like onye kala malo at least because another question na jo now. So Biafra ona ngozo na bugolo Fulani ji document ndoji onwere ike on this document oji onwere ike it disturb Biafran government in exile it continue na power na aga onwere ike inye ayi nsogbu on the way ko ya power la now the document this because all of the document if you can remember my document all of the sign or the signature this is my signature here. So only all the my signature document declaration document oji although na court go when kisi get akrom na achom ma onwere ike hold Biafran government in exile imifa na eme with the lobbyist pick on them. Of course not. Of course, don't forget that Biafran government in exile have a right, a council, it's council that declaration of independence. And we can cancel, of course. Or not register the process in the first. No, it's a process under international law. And no, it's just a stage. So we can cancel it if we decide. Yes. And a general court to see, please cancel this document for us. We want to do it again. Yes, that's just it. We can cancel it, or even also going to know the original. We can decide because anyone with that document. We can go to court, see that they lost and found. Yes, so okay. Because of the RIG, but the process in the first place that carried us to that redeclaration. Yes. And he opened also made with that redeclaration. Okay. So she's just fooling herself. Thank you. It's replaceable. Yes, I don't will add just profit. Hey, Joam, I'm so happy. Big Chineke now. Hey, because you need to know another time may send link. Oh, go to neighbor because I like a Biafra. I'm telling you. Now, if you are more that even Danny Koala, nobody. Even not Batobia, because I don't know this kind of situation before. Because if I go in down in I not gonna this situation before. Now, in fact, any drink on my platform. Because Biafrans need to ask you many questions. To be sincere, I'll go nature you go see your picture. You better with that picture. I know some voice again. I have for your video. I have for your like here. Because Biafrans need to onwe bossy, but because even something I am because this woman goes all up go Fulani hold many people hostage because of the declaration of Biafra. Declaration means declare Biafra, or declare Biafra, or declare Biafra. So people now see that now no declare no because many people under siege because of this thing. So for you to come in this platform, very, very otisi pocketa and Chineke, thank you because I'm on that now. Liberate many people. Oh, yeah, liberate many people, even only because many things here. We even are not at us, I don't know more if I make a note but I many things and the and another thing we say that this is Biafra because I'm my way and the Bible. Don't be surprised, no, but they declare this Biafra again. Of course. And I'm a steady.
So, man, even Agumikasan, no, or the possibly declared 2 times. Okay, what I go. So, see, okay. Now, my question on Najo, Ngozi Olabugolo Fulani, Charlie Easton, and a Mepe embassy, the America on 30. Now, I told Major, say, Kedi, this embassy also an register, or the possible Ngozi Olabugolo Fulani, illegister Biafran embassy. Apart from happen kind when a bad more without this embassy or no our headquarter immediately declare la Biafra no ya automatic and Biafra embassy. Which this one now Ngozi Olabugoro Fulani nwere ike declare la imepenwu a embassy na for Biafra because first of all is one of her scamming gigs. First of all, all they go to jail, we can just mad just to arrange, just one of her scamming this thing. Yes. Don't forget that United States of Biafra is not, it has not been registered, it can't be registered on whether, because you can't register anything that does not have a legal, it's just the name of a country. So, Keko is embassy, or embassy under which place? Under United States of Biafra that is not a legal entity yet, and is not recognized anywhere yet. Are you calling it an embassy under United States of Biafra? Which country have recognized it as United States of Biafra? None. So what are you going to call that embassy? Or is it a liaison office? Open on liaison office, culture, liaison office. So you want to see if we have no embassy. And whether it is not possible for a newly declared an emerging state, and we any recognized a single recognition from any country. And moreover, you cannot answer an embassy without being a sovereign state. Okay. Yes, so here PM mean when America recognizes ahead, then those liaison offices gradually. Yeah. As the recognition now, but those liaison offices are now turned into embassies. Yes. It cannot never answer embassy without legal standing. So I say it's a scam. It cannot be an embassy. Not yet. Because on any legal status is not recognized. USC is not recognized. On any legal standard, any legal status, it's not a legal entity right now. Because on any recognition from any country. Okay. That is it. It's a scam. Hell, do Ngozi Elengi do na obibia ebiala kowala ai nem biko emejidesi number gi ike. Yes, sir. Because na mmeme program with abia onwe no Biafra nwere ebe o si agbogwoju fa anya o si enyefa nsogbu biko mma like ka ebia live you got here be live this thing me send the link so you follow the link but so that can buy maka na no kita onwere onye ya ajungu ga-ajụ maka na na phone ka ị nọ okwe mana ọnwụ na ịbatara wuti ịbatara na live program na ndị mmadụ akpọzie na phone dịka onye mụ na ada onowu si wee mee mana ihe ha egosi your camera ya dị turn ya agbanyo so that ka olesi na ịchọzikwa ka afụ gị mana ihe si na ịchọ nke afụ gị ya agbanyo your camera so that ndị be anyị akpọ because I need this kind I need nnem I need biko so mma akpọ gị ka mara mbọsa ihe put to program together because I found that na ịma karịa gịnị nne m biko I need Biafran need ka at least biko emesịa ka mụ na ga na-agbọkpa ka mara mbọsa ihe shedo mgbe anyị etinye appointment ihe abịa na this platform ka ụmụ ajani ụmụ Biafra niile mma atara anyị nọ sụọ nnọọ oyibo mbọsị ahụ ono na m akụwatana ya so ka di bọza ya program the whole Biafra not Biafra program ndị ụmụ ajani so bọza ya na atara anyị nọ tawasị ya nnọọ oyibo ahụ ono na m atawatana ya nne mmekwe ya understand even tawatana biko so ịkọwaziele ebe ya ebe ị na-akọwazibe wee ghọtazie oyibo nsụrụ na ndị aghọta ihe nsụrụ mbọsị ahụ good Don't Chimgoziele gị ngwanụ
Chisike, dalezi nwanne. Thank you. Hey, bye bye. Ụmụ ajan omekwe nnọọ. Agwara m unu na ụmụ ajan na Akachukwu Di Ya. Disi platform awụrọ m nwunye n'Ọchukwu nwe. Ndị mbụ na ndị egede a n'Igbo niile, ụmụ Igbo niile, ụmụ ajan. Unu ọ na-afụ? Unu ọ na-ya ekwete na ọ na-eme? Hello? Ndewo. Yeah, according to our beloved sister Ihoku, every country must recognize the Biafra government in exile through the charter, because we represent that charter is the one that will govern the US. Okwa charter nke a, okwa nke a. Yes. Okay. The charter is the one that will govern the USD. Or from that charter, all countries recognize or some nations recognize them. From that charter, now they work as the parliament in the draft of the law that governs from that charter, come the ship. But that I want to go nation now. Because I want to nation now. I got that easy my banner. So because on will ajụjụ chọrọ ịjụ. Now after the charter, because na program I eme program ọsịsọ. Onye taking note time mecha akpọ nwanne m nwanyị. Onye ọbụla chọrọ ijoin na that program that day ya join. So kedizi mgbe nke a ya ebidozi lụwa ọrụ. Nke a this ndị ahụ ya na ndị constitution of the United States of Biafra na-akpọtakwara anya ndị mgbe this constitution ji ebido ọrụ biko na-aba after ka anyị nwetaziri our content ka this our constitution ji ebido so na ibe anyị ka ji ejewu ibe na-achịkọ na ibe anyị ka ji ejewu this charter ka anyị ka ji na-eje after this charter the constitution ebidozie oya now this charter now control very organized now I get represent I get this charter but this charter now we need to buy the whole Biafra go slide na no in exile this charter now we need to do now bulanyo godani from there, from this charter now, I will see what the parliament. From here, I will pass Senate. They will go from all USD from this charter. Without this charter, we have okay. Ndo na buy. Ndo. I mean no special program for that. I mean. Make can call my sister, make can show number, can number before you don't buy. Thank you very much. Then I'm not think for AR again. Yeah, I did be surprised that now English son against fight in Radio Biafra. Then for you to understand what is going on. In your brain, when in Nigeria issue now, number one was that Radio Biafra. Nigeria actually didn't say Radio Biafra. So English need to fight against it. Also fight against the lobbyists, fight against the finance, fight against the military. So we must also fight against that radio to complete his assignment. Because I will know about our leader Mazin and the can put all your the lady of Biafra. That is why I actually put the fight with that radio Biafra first. And nearly all the that's what they can now Nina Launo put the one to Jazad. How could we never? Don't buy. So you actually want to destroy that same radio Biafra, but that radio Biafra in Nigeria issue. Because actually didn't say I mean radio Biafra. So that radio Biafra is discovered from the time. So we need to fight against that radio Biafra so that the assignment will complete for assignment in the army. Exactly. That complete. So that is what we want to understand. Okay. Do. Hello? Hey.
ụmụnne m ọkwụ nna biko kpaghachi ọkwụ nna anụ eziokwu na ha apụta na this lady Biafra Ngozi Olabugolo Fulani na fight ahụ na ọ na fight na ọkụ obi because our leader Maazị na anọ ka arụpụta all through that lady Biafra ndị mbụ na ndị egede ndị mbụ na ndị ishie ekele gị ụtụtụ ọma nna anyị asị m na m akpọrịrị today adị busy since but adị m watch adị m join every day ebe ọwa mana ụlọ ọrụ taa ekele m kịta ya na-eje to Dr. Nkiruka number one ka o si wee bịa nna m eme ya invite special invite o ji abịa ada ndị isi echere Dr. Nkiruka awọ m n'ịga na watch na-ege ihe bụ Dr. BFO of Biafra Freedom F ndị wezi ada my honorable Dr. Nkiruka Chukwu okike abịa mara ya gọzi gị ọ bụ onye na-ekwuru agụ anyị ka ịbụ anyị nwere mmadụ ụmụada apụtago ụmụ amoosu ka m gwara ntinye obere okwu na ihe o kwuru everything o kwuru ebe a bụ the accurate anyị soro gaa skuul ọkwa injinia dọkịta ka m bụkwa so otu ọbụla o si wee dị Ngozi Olabugolo bụ an illiterate biko wofulu m Olabugolo na my platform Olabugolo Fulani a typical illiterate I don't see ụmụ okwu ikwuru ebe a nke end everything isi na ọla go back na bridge ahụ asị ya lachiata azụ o ji ideas wee lachiata azụ ọsọ amabịa ikwutere ya ofụma o tinyela niile ụmụ enwenye niile na-eso ya ugwule ha wayo na-achọzi jirizie kọdịkọdị na-alachiata back because ọ kwuru na ọ bata obi ya our prime minister is about to come out but ọ dịgoli elect everything Ngozi mere everything Ngozi kwuru anyị ji ha ncha ọsọkwa ya tweet ya na dalutu in the next minute we have all okay okwu niile Dr. Nkiruka kwuru otu a nke ọ dị the USB na under a property of Bridge Biafra government of in exile there's nothing now when we hear the USB all Bridge Biafra government in exile everything all around the key the lobby that lobby our family signed a contract and her contract and the contract will hang up between the lobby and the Bridge government Biafra government in exile to lobby to all these countries like Americas or other countries to recognize the USB under Bridge. Without Bridge, there's nothing like USB. And I've been sure Ngozi emego gosi wee chọma ndị mmadụ agwaghị okwu si ya na ị na-egbu onye ka ị na-egwu ndị bụ ụlọ because adịghị abụ eziokwu onye ka ọ na-egwu ndị onye ndụ bebe ndị ahụ ndị na-eso ya ndị ụmụ anyị na-eso ya ụmụ ala majiri babi ya nla ụmụ ala majiri ndị na-eso ya majority of Biafrans 99% of Biafrans know that Ngozi Olabugolo Fulani the hard battle is a 419er and the agent. Yes. She's not a Biafran. She's not an Igbo woman. She's not a Calabar woman. She's not so she has nothing to do with Biafra. Yes. You know, that is all hanging in here, but on our sea, but hanging in all destroy Hannah. The petrol fellow can make it clear today. Ngozi Olabugolo, Unsinayabu, Halimatu. When any documents, well, I know now, as from their Finland. I know everything. I follow my prime minister, bomber to bomber. You know. So, when he knows the whole documents, everywhere declare that the USB, but everything, the under Bridge government. And the other, this left London vote. Oji left London vote. Everything the official under the government in exile. And the other, this Halimatu, aka Ngozi Olabugolo, Ebo fellow Nigeria, in a contract.
Abraham tell everything. Buna onwuta hanwu APM oge kere. Onwuta hanwu Professor Shioma Ekoma. Onwuta hanwu Dr. Bright Ekoma. Onwuta hanwu the Minister of Information Sonia Barawa. Onwuta hanwu the deputy Ajere. Eba ko felu. Onwuta hanwu Joy Irobi. All the big cabinet members. Exactly. The most powerful ones. Urban go fair the contract Nigeria and the kids are on in soup. So also called what is that? And do you know register na Washington? Or register Biafra, you register a humanitarian. You register that place because she can never use bridge. I'm in America. She can never use bridge, anything bridge, to register anything. So, humanitarian, all your registrar. Now, that is finalize. So, Dr. Nkiruka, everything. Yes. And you have I'm like also. I'm invite, special invite, share this thing, maybe because only the Biafran say on a phone. Exactly. I personally may educate because I'm not educate in this manner before. Look, this thing all here, Prime Minister, you ask people na Twitter. Dr. Nkiru can preach this in Twitter, and the majority of Biafrans they really listen to him. Not only Dr. Nkiru. I'm Twitter this thing, because I send the element. On what he sending Twitter this thing, I continue so that our people follow you. Then because send them your Twitter this thing can post to our people follow. God is very important. This information Prime Minister, you know, all the free stage, the last day, everybody go to Twitter. Everything if on a bridge government in Twitter, all this thing can go to Biafra. And the majority of Biafra they go understand. And they preach here every day. They preach here every day. And that makes sense reading my link also. Careful, the other people to wear that I want to hear again. Thank you very much. That is it. This game, all right, the book again, ndị na Twitter nke ha Chukwu okike ji na ha ka na the family that someone ever would be very proud and always you know what is going on, you know everything. She have she has failed already. I'm telling you the reality. As long as she placed bridge, now she placed this bridge come when I go job, that is it. Job, go find out. I don't want to watch it. Never hope we are and that you see it, you see it, you say it again. Dr. Nkiru, I salute you. Bye bye. Because Dr. Nkiru, because send me your Twitter handle link. Can post when you can buy follow because all the important. You feed us this morning. If it is in Kenya, in Nindo, and the Biafrans question the truth. Hello. What's amazing one them? What's ama? Come them Benny and Kenke. What then no half on mobile moso. I don't get it. I know a conversation. I know kili. Okay. Yeah. So you know, like when you apocalypse now, like the embassy and the program daytime like this, maka time factor na ba mmadụ anapụgol. Yeah. So I know kili. Nne dem dalu n'ọlụ na-alụ just like onye kwuru okwu ikpeazụ asị na ekele ọlụ eke. You know. Ngozi ka elosigo ịna-abago 419. Ngozi ka ịlụchago ịna-abago 419. ezigbo onye ori ndị Fulani zola zoke bụ ihe ha emenwe ihe dị n'ụmụ aja na
419. Nne m ndewo daalụ n'ihe ị na-emere anyị ọ dịrọ izi onye aghọtaghọ aga aghọta akọwakwanala onye ahụ ọ sị na onye ha aghọta anyị ahapụ ya emechaa onye eji aka wee mee gịnị were ghọta. Nne m dịte ndị a wụsị na ihe niile just like onye kwuru okwu kwuru ekele ọrụ eke because expose ị na-eme ọ bụrụ na ị ka nọ wit Ngozi Orabueze today ama m ka ihu bịa otu this struggle for Biafra ka ọ gara isi wee dị ama m ka ọbata obie ọnwụ na ọpụta ka o si na-afụ anyị nwa bụ ndị gboo just like otu Maazị Nnamdi Kanu si were kwu na ọnwụ na-eweziga Chukwu Okike abịa ma kpọrọ ya n'ọrụ a ọ kara ịhapụ anyị ka ndị Fulani were anyị gwụọ zobo a ha na-aṅụwa because ịmasị na sọmụ ndị be anyị ha na-adịba two sentiments ha anaghị alaiki eziokwu ha anaghị alaiki reality ha na-alaiki ihe ele ha asị a na-alaiki a na-atụrụ ha asị ahụ ha na-asị yes asị a bụ eziokwu just like nwaanyị a na-ete ute pụtara ebe ahụ kwechiri ine ya anya n'obi ya ọ bụrụ na anọ m na social media ndị mmadụ amarago ndị nwụ mana she doesn't know the sacrifice gụnwa bụ Ada Diora Mma mere paị ọmakwana ihe anyị na-eme na ada gụnwe na be anyị na-awụgo n'ọkachị Biafran com amakwa the kind of risky ọbata obi etekiri amakwa that kind of risky Maazị Nnamdi Kanu tekiri ọmakwa the kind of risky ndị kwudo n'eziokwu kwudo mana oke ndị a niile kịta na ndị anọ si na ha US ka ya kwa ihe ahụ dị ka gịnị all them can go home normally USN ka gịnị ka a kpọrọ onwe ha they can go home and nọta. Ngozi Orabueze agbakwa onye ha na plane ya evu ha na nọ ovuru ha nọta those people they are not for us ha nọ for ndị ụmụ aja na ha nọ liberate our land ha nọ just for their pocket selfish interest just like a president in the Ivory Coast oyiwe ha nọ ego a na-eyuzu a puppet ndị Fulani puppet ndị Nigeria puppet ndị governors puppet Ngozi Orabueze ugo 419 ihere mekwu oki echekwa na daman bụ mmadụ though I never liked him right from mgbe m fụrụ ya mgbe m matara ya sef na ọ na Biafra because okwu ya ọ na-ekwu okwu ị na-afụ na onye a dị tudo ịma Biafra ihe dị na Biafra ọwụghị egwu a na-agba esuru ihe a na-agbawa egwu ndị mmụọ ihe a na-agbawa egwu onye ọkala obi ọka ha ndị agha obi ihe ha pụtara just for the money they are not ready to sacrifice because ọ bụrụ na ha dị ready sacrifice they will bring the beast in them to see that na Maazị Simon Ekpa ndị akpọrọ for question na ọ pụtara within 24 hours because with what you are doing ihe ndị akwa Nigeria ya na-epe ihe ọbụla ị na-eme ịdị genuine ihe ị na-eme ya na-eme Nigeria affect and ọ na-eme Nigeria affect they will be bringing it out to the international community to see and that's where international community will like ke ihe na-eme dị ndị a na-enye ndị Nigeria headache who are those people ewe nwee ike oburite faịlụ ndị a were mara ka ihe oke anyị afụgokwu ihe na-eme na oke ngwa ka ekesi eme unu recreate go Biafra ka gịnị where ke the evidence ke ihe na-emenụ anaba anyị just jụọ ideoliti ndị ọkụ be anyị a na-egbuchasị ndị be anyị we can't even show that na oge ọbata obi nọ ya bụ every time ị na-afụ nsọ ha na-agbagharị news niile a na-akpọ ị na-anọ afọ ọbata obie na ọ dị whole media Nigeria channels Arise all of them a na-ebe ọbata obi emekwa nka ndị Biafra emekwa nka ndị Biafra emekwa nka ndị Biafra emekwa nka because you are giving them that asịrị nọ kekesa asị na eye for an eye ọkụtụ ọpụta obi esi wee kwuye iyuzoro m granọt yuzoro gị granọt iyuzoro m okpolokpo yuzoro gị okpolokpo ọ ihe Nigeria na-anọ mana Ngozi Orabueze pụta ọ na-asụ ụlọ we have declared Biafra because he na-etinye eze ibe eji mara Igbo biko Ngozi Orabu Fulani Ngozi Abubakar I don't even know ụmụasị ahụ the children ụmụ ya ahụ ama m the future ha abụghị ndị Igbo so I don't fight for ọ na-ekirete future ebe ya anụcha dị na America ọwụ na ọ mụtara nwoke
Fulani so much all just be for it destroy all just be all deceive ndị do amams na most no with ya nwa akwụkwọ genuine ndị Igbo ka because ndị ọbụla bụ onye Igbo ngozi ọra bụ eze deceive nwụrụ onye ahụ abụghị onye Igbo ịmana yesterday Kai TV ka gịnị wa ya idiot ahụ ndị chike ife nwa ndị Hausa mụrụ mụta n'ala Igbo abụ megide m yesterday mfụkọ na mkpọ program ya I call his program see that now what you people are doing with it is because I'm because it must not sometimes these people the time has come if you have a program you have to queue into that not even to just be in the comment section call the call my own name call let the people know that this guy is deceiving them. Send them message you're a 419 or someone or somebody if I'm not a coward I'm up program with a number because somehow I will ask her I have make a statement that say so I called in. When in or some explain why you wasting our 419. First of all, I told him, is it that now you are a content creator? Is it that you are not in the government? You don't know what is going on in the inside government. Then why are you now deceiving our people saying in a fight in Biafra? Since you said that you are a content creator, you're not inside the government. While at that day, onye because I just go the kind of okay it's na number 419 mo bia kowa say okay this new content creator you're not into government then why are you talking about Biafra where you know nothing about Biafra before some nwanyi isi ocha no France and see pata akpọ ngozi odabueze I am for what you asked me to come to defend eketa na ebolo Adadioramma were see okay Adadioramma was in the government inside the government then in and out of the government inside but I criticize Adadioramma also made you suspension and say can you give us the Adadioramma mere before any suspension you might have or mute no, because see that is all the worst in here because I go hanu n'eziokwu e chọrọ ka ndị nọ na comment ndị nọ comment section know the discussion ka ha mara that you are lying to them ka ha mara that you are not the person that you say that you are but that mute now mute go go yes see obviously ka m na-ekwu inside say onwe ihe m na gị na-ekwu inside why do you mute you ime mo mute obviously ka m na go don have say na the reason why you rekpo ka ndị ahụ from 419 sendre no was there our discussion ime mo mute otu aka isi wee bi nne m jisi ike n'ọlụ because ihe a na-eme Ngozi adago already she is finished ihe ọ na-agbazi ihe a na-ekwu na ya ka ọ na-agbazi yes when last ka Ngozi pụtara because I told the guy Lord mgbe ihe niile na-eme na ha move ihe niile na-eme na bai Ngozi tweet go one day ọ na-apụta defend ihe ọ na-amaghị anya ọgbalaga nne m biko jisi ike n'ọlụ ị na-eme anyị nọ ya na ya anaghị akpọkọrọ awụ we dey background na watch we dey background because ọlụ ị na-alụ ọ na-amasị anyị nwabụ ndị aja ana ọ na-amasị anyị nwabụ ndị gboo ọ na-amasị anyị nwabụ ndị chọrọ n'eziokwu ka anyị nọ ebe nna anyị otu obodo a kịta niile ndị Igbo niile nọgasị ndị a niile anyị na-agbaga be ha obodo oyibo a niile anyị na-eme a na-agbaga obodo Igbo ndị a nọkwa be ha na-ebi ndụ be ha because they fought for their freedom they fought for they fought for what they are benefiting in their country anyị nwa na-agbaga be ha agbaga kama anyị anọba anyị nne m ndị emedighị nne Chukwu gozie Maazị Nnamdi Kanu Chukwu gozie Maazị Simon Ekpa Chukwu gozie nwa na onwe gị bụ Adadioramma Chukwu gozie ndị niile bụ ndị na-fight na-eji obi ha n'eziokwu wee na-fight for the freedom of anyị niile bụ ụmụ aja ana Chukwu ya na-edobe ha na eke na oye na afọ na nkwọ ise nne m jisi ike n'ọlụ ị na-alụrụ anyị na-emedalụ eziokwu must come out whether they like it or not. Yes. Bye. Hello. Yeah. I don't do it. I'm making a cake, man. Okay. Because for some for discussion on. My normal actually equal because I want to address the Biafrans. Makana honorable onwere abo megide meruo that is anaju onwere mara no
Her name is not what I want to say is this: for the less informed Biafrans next to this woman. I was in that government as Adadorama was there as well. We have seen a lot. In fact, we saw a lot there. All these things you call parliament, or you call whatever you call them, they are in government. A lot of us were very quiet and was not saying anything because of the kind of calibers of people after in that cabinet. Yes, because you cannot talk because that place is not a cabinet where everybody can voice out their contributions or maybe their opinions on how to drive the struggle forward. Just because that some people who does not have Biafra at heart are sitting in the helm of their affairs, and their prime goal is not to get Biafra, but to extend the struggle for what they can gain. Because the more we go ahead shouting Biafra, 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 gathering momentums, and the money comes in, most of them are just there for their interest. So most of us that are intellectuals, we were there just making presence. Most of us were not talking. The only person that forces her way in there, Adadi Oroma, will continue shouting. But most of us, we don't have, we don't think it worth shouting, maybe everybody, but for the fact that Adadi Oroma has been outspoken there, she really did a good job in that cabinet. Now, the reason why I am saying this is that Briggy government should wake up and do all the necessary things, put necessary things in place to halt this woman. Because the people who are following this woman, Biafrans, I am addressing you guys. The more you people are following this woman, the more you are, wasting time, the more we are setting our struggle backwards. You see, this woman is not going anywhere, and she is already getting drawn. So you don't know that person will get drawn with it. The more you waste your time staying with this woman, the more we are retarding our struggle. That na ihe basari struggle of this Biafra struggle is not something aneme physically. The more that is attached to this Biafra did not recognize you, you cannot make any headway. That is true. This is something that we have to understand, that this struggle is more of spiritual aspect than physical one. If the spirit in that Biafra did not recognize you, pack one side. Because it should pack one side, because the spirit of Biafra did not recognize her. And she is doing this to the detriment of Biafran struggle, and the lives of innocent people are being wasted because of her, carelessness, because of her wickedness, because of her pride. A lot of things are going wrong. There is no law firm, because there is this ethics in law that all the lawyers, all the law firms, they are in union. Yeah, that is true. They are in union. This is what our Biafrans does not know.
I read law. I know what I'm talking about. All these law firms, there's this ethics in law field that, especially when, for example, you started a case with a certain lawyer, and along the line, you want to change that lawyer. Believe me, you will find it difficult sometimes. Don't forget about Nigeria. Nigeria does not have any ethics. So everybody is just there for what I can gain. They don't have union, strong union. That is the reason why somebody will come and the police will just come and arrest a lawyer because the lawyer is standing for the truth. And other lawyers will begin to have finalize because I'm not like hold another program for this Biafra these things. Ada, because you're not here now because people, so that people will understand. As far as this struggle is concerned, there is no law firm in that part of the world there that we accept to assist Ngozi and her cohorts because they are in union. And any law firm that comes out, unless Ngozi entirely change the name, okay, and they remove Biafra from it, any law firm that will stand to dabble into her mess, that law firm will go down. Because why? Because that law firm will be tagged, and they cannot afford to miss or to destroy their reputation. Names. Yes. Okay. Now, because they have ethics, they are in union. That is the reason why in this part of the world, people who are living in this part of the world will know that when you want to change a lawyer, you hardly find a lawyer that will accept to take a court case that he or she did not start in the first place. Because he or she, even if he or she want to take, you will know the reason why the other lawyer is talking out. Okay? Because they respect themselves, they have their union. Okay? So if Ngozi Orabese want to try stupidity, and they want to see the result of the stupidity, let she go and, find a law firm that will go for lobby for her. I tell you the truth, if she does that there, she is going down, the law will take its, effect on her and the law firm. Believe you me, nobody on this earth will ever use that law firm again because that law firm has gone against their ethics. You see, because what Ngozi Orabese is doing is illegal, highly illegal. Okay, so whoever that is following Ngozi Orabese should desist from there. I prefer you don't follow. It's either you don't follow Ngozi Orabese or you don't follow Briggy, but remain calm and allow people who are in this affair to carry on. But you backing Ngozi Orabese is retarding. In fact, you are wasting this Biafra struggle. In fact, you are drawing us back. So the earlier you guys work up, the better for us, because we all that is speaking here, we have been in that cabinet. Thank you. Okay, for years. Thank you very much. Thank you. Hello. Na ndị na biko na onye kpọọ ya kọtụ ndị na-akpọ nke nkụ onye ọ na njem nọ itinye ọ na ndị ọ dị very important. Hello nna, good afternoon, good morning from here. Ụtụtụ ọma ezi nwanne m. Ya adadị ọla mma, mgbede ọma na ọmụ Biafra. Ya oke asị nka ntinye ọnụ na ọmarịcha program anyị na-eme na mgbede a. Nna biko nke biko. Okay, so ya nke bụ eziokwu bụ Ngozi Orabese. Ọlabụkwolo Fulani biko wepụ eze na achọghị ka a na-akpọ eze a. Sorry. Ya Ngozi Orabese Fulani. Ibe a wiki eze nna m chere god eze wiki Igbo ji eje. Eze wu onye echiri echichi. Anyị na-ewepụta na-ekwu eze a na somebody na-destroy ụmụ eze. O nwere ka ọ dị. Biko wepụ na eze biko. Mba ihe afọ ya bụ Ngozi Orabese Fulani, no because no. Onye ya emenwe akpawa sọnsọ Ngozi mana biko si wepụ disi eze ụmụ aja na ọ dị very important. Oge na-aga nsogbu ya. So Ngozi Orabese Fulani ihe ọ na-eme ya bụ under Biafra Towa. Ngozi rejistara Biafra Towa o rejistara ya. So ihe ọ na-eme under that Biafra Towa.
ihe ọwụrụ ọ na-emenshọn brigi ma ọ bụ na-akpọ Simon Ekpa o ji ihe deceive Biafrans because without mentioning Simon Ekpa Ngozi Orabueze enwere onye ọ bụ. So abịa na USB ọ na brigi ka anyị nọ wee bido referendum bido everything na plan everything plan nụsị otu a ga-esi wee diklia Biafra nwee Lobbyist nwee BLO so time wee ruo diklia Biafra. So the plan was diklia Biafra a ga-edefend ya and ebe a na-edefend ya a ga na-achọ ka enwee recognition. So without you defend the Biafra, our sovereignty and the recognition, I am with the USB. Oka Wubrigi, the clear USB. That USB will our name as a country. Afai Gaza, my mutamwo territory, mutamwo recognition. So Ngozi Orabueze Joso, Nebu de Madoyo, or my honor, Biafran Toa, and under Humanitarian. But just without Simon up to make a clear no Biafran Toa. And one you're gonna associate. So that's why you wanna add that is Simon USB there. And what the USB for now because when he gave me with USB passport na I want a recognition with the sovereignty I in Nigeria can get the market boundary. I will declare independence anytime I wanna. And Nigeria can see grant table talk. We with the boundary, we without that USB before we can use without constitution. Yes, I am constitution, but those constitution now, after everything, this is in place. I need to make lie, they create under that constitution. When we country oh to all the other before. Thank you, Donna. Why? Maybe they be or yard. Hey. Na phone I carry. Beacon 1 minute. Beacon 1 minute. Beacon shine like an beacon. Na mama kesi a court. Beacon do my days a court even beacon. Ma like gonna call to eba our sister Koala hello na Koala Koa Beacon all the very important. Hello. Good morning. Potassium. Hey yo, I have potassium na bye. Na kembo na akpọghị ka m connect adị m interested ka ndị ọnụ na topic a ijueta. Ịmana ị na-ekwu okwu interview a na-eme Orabu Fulani iwe na-asị na ọ confess go na-ekene ya ichefuzie ikene onye na-agbakwu ya ajụjụ ọnụ ịmana ọmụa onye na-agba ya ajụjụ ọnụ ebe ahụ and o nwere ka nsi wee baa ahụ ime that day amahụ na ịbara ajụjụ ọnụ ịma anụrụ m ihe ọ na-ekwu ya anụghị onye jụrụ ajụjụ ọjọọ this lady just kọtụ ebe ọ na-ekwu okwu ya ma na o nwere onye gbara ajụjụ okay ọmụa na-ajụ ya ajụjụ that day aba m ha ime that day mbọsị nga ha na-eme ihe na-eme that day ha na-eme fundraising for their gịnị nwa ndị ha kpọrọ ya whistle fundraising wee banye na the program wee welu whistle wee pịawa ha azụ si ha ego ole ka ha na-ele the whistle na m ga-enye ha 10,000 whistle everybody wee kụwa aka ọkwịnanụ agbakọsi ego si m na ego pụta $800 and something. You see how okay, good. Nama had the thing. Where did that opportunity? The thing we told the woman, where did the opportunity we had to run? Yeah, because if you go west in a BIGI had a measure exist. And they put on both sides, na Gimabu, DPM, BIGI, and the Biafra United Biafra Genewa, Nigeria. Yeah, Kezikosi, who I want to ask Gomebo. Always about John. Him no 1 year. Quitted that woman that day. At least I for me like 20 minutes. Now that their program. Hakutaka
That they can do no where this woman here hand pure criminality. Then to a man of criminality, after Kamba say had gone, we say okay, Nama Kunye, Nama contact Kedafia, Bianca. Kunye the money. Yes, Bianca, Nama contact Bianca, Kunye the money through her. Diana. No, Bianca come for Rafa. I was referring to that Bianca idiot Nka no one alundi zuoro. Bianco no. Okay, Bianco no. Bianco no. Yes, Ntaba can na refer ka hamakwa na mua na ha kwuro. So, onwe donye jurum kedi Bianca nke na-ekwu. Onwe donye jurum na ha sirim no kedi onye na-ekwu ke nsina nga akwu egwu nwa ha no nke na-ejelu Nigeria ozi na ka ha maziel na mụ nwere ebe nsị apụta onwe onye jụm etu ha niile akụba aka kụsịa everybody emechi ọnụ si wow ka ndị a si eme operate o tekwana mma na ha bụ ndị ori mana kedu adị egosizi m na ha bụ ezigbote ndị otu ma ọ bụrụ gị nwa oge ịgwara ihe kọntaktịzi Bianca ọ gwaghị ka ihe ezi wee kwụ ụgwọ adịba na m anụghị ibe ikwuru ụmụ amoosu achọ m ka m ji ahụ ike ka m gwụkwa ha na ka ha mụkwa na mụ na ha kwụrọ na filkwa like ọ bụ nọ na Biafra gọọmenti na iti ime that donation isi na ya kọntaktị onye ga-akwụnye ụgwọ ọ bụrụ na a mara onye kpọrọ afa ha ya asị kedu onye na-ekwu maka ya enye gị direction ebu ya akwụnye ụgwọ ndị onwekwena enye m direction since that time onwebekwena ekpọ m nothing sky. So most of the time ị na-afụ online bụ onye pụta okwe nkwa ọ na-ariere onwe meaning true onwe kwesịrị ndị a ji sef ihe niile wụ the more you look the less you see ka ha na-eme o the most important way anyị kpara maka azụka na ọ na-abata because na onye ọzọ nwere ike ịnụ ka isi wee kpakwuo nke ọ biznes ya. I'm telling you, ifu ka ha na-celebrate that day na-asị nọ ya unu na-support ihe a na-eme nọ etu a ka a ga na-esi nọ ihe ebe ọwụ na nke gị si abata na ọma mmechi nka nsị na-enu ndị ara ọwụ na nji ego itinye na gọọmenti wee bịa wetara ọwụ na gọọmenti ndị ụchụ gọọmenti ndị ụchụ ka m ga-eti ego wara na anyị ada ndị mụ na ndị egede daalụri nne onweghị ihe ụra mere anya the truth bụ na ofu ihe ndị be anyị achọpụta bụ na ọkwụsị ihe ama kịta ụkwa ndị ka ihe eme ọ ka Chukwu si wee kwado ya and onye isi anyị bụ Nnamdi Kanu ekwubugie na ndị si abanye na ana nnwere onwe a anyị na-achụ bụ ndị dị whiter than white. Simon kwukwere ya na I select the chaff away and the real people abanye na that Biafra nwete Biafra ndị ya ji aba Biafra ndị dị genuine. So this is the opportunity of shaking them out and it has come to that goes to the face of everybody now and everybody amalugo through na fake people ka nkụ ihe anyị na-eme n'ihe gbasara Biafra kemgbe mana kịta na-abọgo everybody ike. So that is it. Onwe ihe dị njọ dị all I know bụ na ha na-egbu anyị oge ka ha ya egbu anyị mana ọwụ ma ọnịna anyị anabago onweghị ihe megide ma ya na na obodo a obodo Chukwu kwere anyị na nkwa. So biko this number ndị contact gị na a na-enweta gị na ya? Yes, a na-enweta m na ya. Okay, mma drop gị voice ọ ya enwe one or two things m chọrọ ịkọrọ gị and please biko nwanne anyị nwaanyị a bụ NK nke kwuru okwu kọwasịrị many things all this time na mgbe a buru ụzọ kpọọ biko nna ya biko ya gba mbọ ka ọ kọntaktị ọ sị m chat ya up na this thing na space achat gomina up and so ofu ugboro ka ọ reply m all the messages m sendịrị ọ dị ka ọfụbeghị up to now. So daalụ nne daalụ ọya ka ntị ka ngwa gị mma akpa ya ka mụ na ya na-agbamala mbọsị o ya abịa anyị nidiri ịfụ ya we need ahụ anyị nidiri ihe no ịma nda woman ọfụma na ọ ya wụ nke a na-anọ na space ọ is a very brilliant woman na ọ dezi iri ezo na nwaanyị kwụsị ike na UK ka obeze ọ kwụsị ike ọ dezi iri ezo ịchọgodi ka ọ bata your program
Oh yeah, now the truth will be on a whatever on a queer sense, man. The words a queer, not right up on a David Devon Eh man, and the buy and and the buy well no to buy this ya go. Come on, do guy yes. Thank you. I would everybody now what can delegate some now like it to go on. So all this kind of people. When on finish shake it up, bomb me away. I teach it rap well, only dream, but I do question and answer. Oh, even I go to Madiana na this in German, even name and ya join because I'm from hey, nah, thank you very much. Oh, thank you. Yes, and I want it more for program. You go for good time, or you need the time. When we see that in our program, then our YouTube live. Yes, because that one will die hard. Yes, I will die hard. From me, don't want if I call. I'm on do to. Oh my God! What one go sit out quick and now a lot of degrees. Then sit out quick. Ka anyị gosibe na o nwere ndị gụrụ akwụkwọ eyi o nwere ndị gbajiri bensụl gbajuo seleti ụmụ amoosu and aka ma nkụ ndị gbajiri seleti na pensụl ọrụ ndị otu mgbajiri sọsọ unyi a na-echi n'aja even unyi waseve ama na ma ọgbaji kpekpeleri nke unyi ara na-akọ hello Hello, Annabai, ndewo. good morning. Ụtụtụ ọma ezi nwanne m. Na vigil nke tata ọkwa ma ahịa ka nnukwu na vigil. Na nkịta ụdachi ka the best for me. Best. Ka nnukwu na vigil ka anyị nọ sinsi because bido afọrọ m ihe nke nsị nwaanyị na-ehikwe nke bụ na ndị bụ na ndege. N'ala amụọla n'abalị. So we hear I get ka ebidekwara ihe abụ after 1 a.m. side ebe nke m matụrụ na sala amụọla abalị ịrahụ ha dị ụra emesịa kịta nje ndị iri a nala ma ọ n'abalị na ọjụ ka a na-awara eze that is ihe na-apịa nwaanyị ahụ that is ya tiganji ka ị na ije na tiganji ebe okwenye ebe ọgwụ ibe sie n'ọnụ afọ ka m na-ekwu anarizment ihe sie nọ biko ana m ayọ onye nwetanwu ndị na-akọtụ because ihe ama ka si akọtụ ọ dị sinsi ndị ga na-akọtụ ka dịsi okwu ọ na-ekwu ga because ashị ọ na-ege adịpụkarị much ha bido from January abatara December abatara Finland from December because promise and fail could not go too much now. Because age all the programs ebe ahụ ọ na-ekwugasị okwe need the record not just the program. I join here together on na short form ghọtara. Okay. Because on short because even a program I want to go 7 hours, 8 hours. Onye nwere time na Emani ihe mmemme ọ na-enwe m ike ịjụ ndị mme ka njụ ikuku na akpọ m vam o let me juice. Can you can akọwala nke esi akọ ya sit down all the program you need bla promise ni lo onyere ma all the whole memo need outside the bigger package government house all the whole governors ka happen na Biafra and the government from United States of Biafra na abata abeg take over the land. They promise too much. My flight ebu ndị ochu UN bi ala Nigeria. Okay, my airport ebe ha ga-land. I'm na ha China their airport. This is everywhere ebe ha ga-land. All these things, that is the thing, the too much. All the too much. My state here is here. Ogano na Lekusito. Afterward on get that state. The state of origin Enugu state. Afterward on get that we get people na Silicon man. Oh, state of origin ye won Enugu state. Enugu state, state of origin ye Enugu state. Or was Oga? Oga state. Here na state of origin. In Nigeria, state of origin can use in Nigeria. So I did so many things because problem money we to share more this no name. But now I like to get back. Jena study human before money talk share then get it off. You born now. Ima na si o na atu nwele many as age as ya cover as just na cover as. Oh yeah, me or my one. Man, iji asa cover us. You get with the time 68 times.
were mee ya arrange ghọtara masị nke ikwuru before ije na nke ikwuru before mee ya arrange na-emekwa ya na-agakwa the same line aha ọ kwụsịrị na-aga ọ hapụ data ịga left na-aga right ịma na imisigoro ọdọ dịka ndị accountability jere mepee ọfịs ihe embassy ha mepere mezie escort na-agaziere escort due to ha adịghị organize onye nke agaba right onye nke adagba translator gawa left ụdị ihe ka nwaanyị a na the more you look the less you see the thing adịgo too much na ya mere anyị mmadụ ekpere ịnụkwara ya ahụ nọọsụ ya dị 46 years omekwe amaghị m lost all these things there's no smoke without fire. There's no smoke without fire. Enough is enough of what is nonsense. 1.5 million. Guinea. Can't have estimate. Can't have. The ego geji will run Biafra to go down. After the declaration, either that they made that convention or that within that December time happened. So when you this fundraising mana biko na ba ka njudo na ewekwe niwe n'ihe mfulu this woman won na anu obia ya njudo na rio I like chere di o us na state of origin ya wo origin ye we bosi okwibo state of origin we bosi na state of origin we kedisi ko si we wulo onye uga amuke na just uga ke de na ekusi go bu uga ke na agwa tabai Oga ke nke na-ekwusi ka ọ gwara gị gwakwa gị na ezobika na ịga na oga ihe a na hall na ọzọ bege ka ọ na-ebe ka ọsọ dị n'Ọnịcha iyi ahụ aha obika na wọl ebe ahụ ọ bụghị na ọ na gị ga na ụmụnna ya na vileji ochi na oga nke ekwusigo ya ma ọ bụ gwa gị vileji ya na-ekwusi na oga ebe osi. So the thing I don't know. Also na nationality yo Biafra Nigeria. Can the man now story here the two more that is onya that is amamebe go shiwe but man ihe ndị anyị na-ewu egbu na nna ndị ka dokwuru ihe na amụma. Many mountains to climb. There were many mountains and Nigeria booked billions of Ngozo ala bugolo Fulani si na 46 years. Atala amuru nyamu na. Ihe ndị level for the here the more you look the here hori age here. Nke agbasazikwere ga ewere nyazili age. Auto 46 years. So small girl now. Onna abamba na okwesiri na-ekwu okwu pụta ihu na. Very small girl. Ile brain edo si arụ ọrụ. Ile brain edo si ekwu. Game along with a call. Very small girl. Up the knock on your job, so when you know money miss on our government because they couldn't do a go up at a corner. Or who knows with the other ego level salary, not practitioner. Ego level salary pay annually, equally on a make. Or when I will not practitioner at my own house. I'm not practitioner at my own house. I was a whole doctor call. Oh, he's not a medical doctor or not nurse practitioner. They go level here salary annually. Oh, after that rubbish. Oh, this one echo and this soon. Which means now this woman wears karma. Ebo na chere go don't even chore iko wa fe here because na go no fundo na achi uno. Amdo na undo to kan na go ku. Scam because I know why na muchelu onya we flawed woman. This woman so na will stay our origin ye we nye nugu. Kedizi ka this woman si we wulo onye Odumegwu state because someone that no di na Anambra di na bo onu ndu Fulani. Kedizi ko si we wulo onye Odumegwu state. Hey! Oh, so my sister, I'm not happy to get up when you go around. I'm not happy to see the woman because I see only got because only
in our watch here or what the medical or no kind of way. Because all this line here on a corner, here on a corner, here on a corner. Hey! Oh, we who ndo na bai ndo amara nna m oye pin ndo na ngwanụ o network ya onwe who oiwa mana na-akọ ụmụ amoosu onwe who ana na-akọ chere no Dande mbụ na ndị ebe. Nwanne m Ojugo a na-awọla eze. eyo Ada dị ụmụnne ọra mma ka ịbụ. epin olone m Ọsịsọ ụnụ maka ọ dị mma maka na-esisi ma ọsịsọ mana ọnwụdo abụ nchọ ka m bụgodiri gị. Amaghị m ebe m ga-ebido. Amaghị m ebe m ga-akwụsị. Na m amaghị ebe m ga-ebido wee bịaba Chineke mma. Ọbịa bụ ụmụ ya ma ebe m ga-ebido this morning dị terrible. nne epin olone m ụnụ ya ka unu nenezie ntụrụ mmụọ bifo odelitie ya ndị a na-atụrụ anya wee pụtaba chetakwa ife Simon ịkpapụ nna aga na ofu oge ọbụla na ya abụọ ọkpụkpụ gbadoro ife agbado o ji akpọ ube okwu elobukwa ya abụpụ okwu ebe na nke nna Aleka alụ ọ sị na ya mekata wee bụọ mmadụ ọnụ na ọ ya dịile onye ahụ ugwu wee bụrụ na efugo ife na-eme nkịta ahụ wee fụ na ọ dị wonderful dọkịta anwa bata anụ kwekwa nkwa na ya abịakwa ọzọ wee na-akọwa ife ndị mmadụ ya anụ mana ndị be anyị kwesịrị ịma na Ngozi Abubakar ka mkpọ nka Ngozi Abubakar kwesịrị ịma na omume na ife ọ na-ekwu onwe nụrụ ife ọnọkọta n'ụwa since o ji wee mebe defense nwa wee mebe nke nwa onwe nụrụ ife ọnọkọta tweet ya obodo mgbe a na-egbu ndị ihe amụfu Ngozi etweetiri ya sọsọ ibe Ngozi bido bụ akpatụkwa na ndị Fulani aka nọ n'ọfịa ka ezi ebe na ịkpatara ọfa ka ife anyị emezi o goside gị ta origin ebe a mụrụ ya n'Enugu ịmarazie nene anyị bụ na nakịta na mebi na nwoke a Peter Mba tinyere n'ọkwa enwere ike ọhụrụ na papa ya because for ya nwe ịbịa mee ase ọ nwanne ya nwoke because before ya since ọgwabeghị na enwe onye Enugu ọ bụrụzie nke Peter Mba mere this man spokesman ya ka ọzọ gịnị nwoke a Peter Mba mere ife a ị na-enene ya anya efu Fulani ị na-ene Ngozi anya onye sị m onye na-azụrụ onye na-aṅụrụ ala nne bụ onye Igbo mana bụ ị na-ene nwaanyị anwa anya ị na-ene ya anya o nwere ka shepu anyị si adị o nwere ka anyị si eme ya na akwụkwọ niile nwe ọgwụ ọmụrụ ihe ụmụadị wee fụnụ fana ịma na ọfana na ndị a na-amụ Igbo ama ma nwoke ma nwaanyị ọ ga-amụ ya nye ka m gwa isi ada achọ ya achọ a sịkwana na ike agwụgo ya anyị na-aga na-ekwu anyị anụsị na ya bụ ọgwụ onye akụkọ ahụ wee kọọ ọnụ ọgụ ka anyị na-anụ na ụmụnne nna ataezi ụmụnne nna akpasu n'iwe a na Biafra land na-agwa isi na o nwere ife ọ ga-eme Ngozi Ọhabeze bụ ọkọghelisie ojeje zuo ike nkọgheli ka ọ ya akọgheli otu o si akọgheli o disiv sie ndị onye disiv ndị otu bikọs ịma ndisiv m ọsọkwa ya bụrụ na onye ahụ etiwara sleti ya bụrụ dọkịta achọrọ m ịmanụ ị na-anụ achọ ụdị m ịma maka Ngozi na dọkịta ya na ife mmadụ na ọma nlafu n'Igbo Igbo etu anyị si eme ka nsikwa na Adam akpọ ndị Biafra bikọs amara m omenala ndị nke ọzọ na anaba anyị nwa bifo ife onye lafu mmadụ ma a na-achọ ịchọ ka nye aghọtara m ọsọ ya bụrụ nwa amụ taa ị na-afụkwa ihe na-adị na-eme na Facebook obele nwa ọ na-aya anya n'anya ọsị na ya bụ akwa n'ime ụlọ ime na-enume na ife nọ nne ya mụrụ ya nọ nne ya mụrụ ya so Ngozi ife ọfụ ya na-eme amara m ebe m ebido wee kelere Chineke ọ na amụrụ ya n'Enugu ọ 46 years nwatakịrị mụrụ amụ mụrụ nne ya nna aba nwatakịrị ya pụta ịjụ onye ebe ọ bụ n'Enugu kịta ọ ya mara bikọs ọ sị na ya bụ onye ụga na-ekwusigo lokal gọọmenti ọ bụ ọzọ agụọta lokal gọọmenti ụga ọ dị na-ekwusigo rafụ onye a na ọbụọdị onye be anyị sef onye a bụ onye Fulani chọọ Fulani ndị na-esi ana m afụkwọ fanafụ
media ya na fọda n'ike so etu ọkọ esi wee ide wee daa ahụ ma wee dasia ọfụma ka ndapụkwa ndị ọzọ ka fakwuo onne efere na ọkaka ya na-azụ na-ezụpụta gị ife n'abalị lakwanụ ọkwa anyị n'abalị ebe afta 1 ị na-anụ olu n'ụtụtụ anyị machapụtakwago gosi na rapụwa ofe isi na adịrị eme ọfịa ọkwefu n'ime gị ọfịa kịta emekwala ya ọfịa ndonne m ngwanụ Chachukwu gozie anyị ndonne onwe iwu elo nna be anyị ụtụtụ ọma ka ehihie ọma hello network hello hey nna be anyị network go hungry go hello Ada ịkwara m na netwọk adị mma tata amazinu netwọk dịkwa mma ụtụtụ ọma ezi nwanne m nke anyị na-akpọcha mkpu ọnụ ma onwe ihu nna be anyị kwuo ihe iji bata n'okwu karịrị enweghị ihe m na-ekwu maka ihe mere na yesterday program I mere adị m engaged too much yesterday so mbịa n'ụtụtụ anụnwa gụsịa ya ebe m chọrọ ikwu okwu iwu ihe gbasara Gaddafi anụrụ m conversation gị na Gaddafi anụkwana m okwu Gaddafi kwu eziokwu na anyị chọrọ iseva na anyị but ị mara Gaddafi enweghị ezigbote record to us which my PM complained about Gaddafi. Now, how do you go repentant soul? Nimo Yoduko Ariana. I'm talking about Gaddafi on the phone yesterday. Gaddafi is very excited no with the phone going about Kata. But dent. Dent. Here on anime with Gaddafi now. And they really very careful about him. All people cozy. And then when I don't have people, then there so many bombs on India. Gaddafi only in a guy and I am all my jana, Makanya, we be by. Obro nebo real, new is but one feeble. We bunny if me film and Nambembo, Ned sorry for it. And you know, get spell complain Kenya about you. Your record at the time, but not to compare with together with the Caterpillar and the rest of it. Oh, Nietzsche, na if Torrebia Zoan and now I know it's Botoni Bokeo. Be very careful. Be very, very careful. Be very careful. I can't say Kangwagi. All about I can't tell it no. Maka na anyị nwa ụmụ okorobịa anụ Igbo anọghọ n'ụlọ uche anyị dị be anyị and onye ọna ga-ewetara be anyị ajọ afa ọ mebi mee ihe ọna ga-ewute ndị be anyị nọ n'ụlọ anyị agaghị anabata ya nke ikpeazụ a kịta ọ na-acha anyị red ọ na-acha anyị ezigbote red na ọ ya ka nsị ka m kwuo ada ndewo aka m pik ga nna emecha gị nnọọ nke taa na ọkụ dị ova ezigbote ova ndonna ndị ezigbo nne m thank you ọkụ dịkwa n'ova o nna amakwa nna ndị niile akpọrọ na ma akpọchakwa anụ ọ na m akpọcha obi ha adịghị mma nwanne m nwanyị nna abaghị mgbede ọma o ya biko o nwere nwanne anyị nwoke kwuchara okwu na ọ sị Gaddafi aghọta m ebe ya nwasị abịa ọ ka aka ọrụ Gaddafi taa ka ọ ka enye second chance biko my sister betrayal nna emekwana unu program gada why o ji mmadụ kwu ha n'okwu I try divert ọ bịara okwugo onye ekwugo opinion ya eme m program Gaddafi hie ka anyị mee anyị gaa na anyị biko achọrọ m ka mmadụ leta ọnụ my program ihe nji wegwa ya nkịta na okwu ya mana onye ọzọ ikwukwa ya ọzọ ka ọ na-ekwu kịta
bido onye kpọzi okwu adamala ike ya enwere program the wonderful program let us go even Gaddafi yesterday night and ọ gago so biko onwe ibe onye nwere ikwu eje comment na comment section mana ịbịa were program ọmarịcha program dị ka gịnị na aka onye akịta ọkpọ na-akwụ onye ọzọ ya akpọkwa kịta ahapụzi ihe m mere kọbazi ibe ọzọ mba nne nsogbu adị ụdị mana nsogbu adị mgbe ihe emekwa program Gaddafi enwe okwu ka m kwuo tara ha nga ya otu a nna biko ha nga na ya ka anyị jee na ibe anyị ji ọmarịcha program anyị mere dị ka gịnị ndị nna be anyị okay onye okwugo onye ejewara na ejizikwa nye ụgwọ onwere onye ọzọ nji ụgwọ onwere onye ọzọ nji ka nnenele ọfụma onwere onye ọzọ ka mmadụ ya fesi m ada na ya kpọrọ m nwa akpachi ihe bak kedu onye ọzọ ndị ọzọ niile ekwuchago onwere onye ọzọ okay onwezi onye nji ụgwọ thank God hello Oh, we send the what's up? I send the link of Dr. Kiruka. Okay. And I send the date of birth, authentic, of Orabo Funali. The authentic also send the Wasahamo. In Kao Kama. Or Kanjan Nene, Kanson or Toromba. Exactly. Also, you have to 46 years. She's a small girl. Small girl go, but I'm going send it again. Okay, we're 4 young apostle here. After one, the do one to Umu Beri Bene say, they had the 46 years. But he said, we know to hear said is out. Okay. Oh, yeah, there is in the West. Okay, that's good. Sabo, friends to walk care of my boy, all about go. Yeah, boy, good about but you see, everyone at that. Dịkwa nke o post kwa ya ọ na-epost kwa ya na-enyere ya aka ụmụ amoosu ka mkpọgodo nwanne anyị ihe adịcha kiri ya m nwa itinye na ihe ya apụta ọfụma ọ bụrụ ọgwụ ole anyị ga-emechi na ụmụ aja anyị ga Anna Ojuga na Waleze Anna bai Adani Ramo Jisike nnukwu ada ọmalịcha ọlị na-alụ ụmụ Biafra ya biko ụmụ ajani asị nka m were ohere ajụọ ụnụ ele ihe ejighị afụ ụmụ ajani na fundraising ụmụ ajani echi bụ fundraising tata bụ fundraising ọkwa ihe ọwụ tata bụ fundraising onye ọwụ na-apụta sọpọtụ ihe a na-eme brigi ka nọ ebe ọ nọ brigi enwe ihe mere brigi anyị kwadoro ediklia na 2023 Helsinki Declaration ọ ebe ahụ ka anọ ihe ha produce chata so bịanụ na fundraising ka anyị kwado ihe a na-eme ediklia go Biafra bụ ediklia gị a na-edifendi ya enidiri ego eji edifendi ya a na-eche ndị lobby
ndị a na-achọ ka amara ma ga-enweta recognition. All those things bụ ọlụ Rigi. Ihe anyị na-eme na-abụ defending eridikili ago Biafra. Ngozi ọra bụ eze Jos nọrọ ebe ahụ ọ resapụ ka ọ batara ebe a ka ịbịa mebi ịma ma ọ ga-akwụsị Biafra ọ Nigeria agent. So ụmụ Biafra pụta na fundraising kwado ọnụ Biafra. Daalụ Adadiola mma. Nnabai, thank you very much. Donna Ndochimgozie. Thank you. Daalụ. So ụmụajani ọ na-anọ na ana m asụ ụnụ na ibe nwu ibiri achịchị ọ na-asị kedu ka ada ndị gboo si wụrụ ibiri achịchị mụnwa wa ada ndị mbụ na ndị egede awụ ọkwa nwatakịrị ekwu onyinye ọzọ ada ndị gboo achịana o eyi achịana m achịrịkọrọ m achịrịkọ mekwe nnọọ ibe ụka wọrị chee ka mma na m onye post nwe ya ise maka ọdụ fru n'anya mara m ka o si wee do like this ọdụ fru n'anya enu m tinye nwa ya because ụmụ aja na kwesịrị ịma nke wee eziokwu mana ibe ahụ ngozi Twitter ya na ihe ahụ Twitter ngozi ka ọ sa afụrụ m ihe gosi n'ọnya ihe ahụ Twitter ya dị ife amazikwa m ọsọ ana m like mme tweet ife asọ Twitter tweet m complete nke o Twitter from her own destiny mana nke a o ya even I can't post it itself so biko ya nye m exactly ihe o Twitter with from Twitter handle ya. Hello ọjọ oge a na-awara eze egirige mmiri ndị Igbo nna BP m kụrụ flọt a obi aṅụrịdị na ahụ karịziri m obi aṅụrịdị na ahụ karịziri m amaghị m ife m na-emezie tụ amaghị m tata dịka shọtụ ọ dịka Chukwu ọ deziri dị nkwe n'aja na ebe niile shọtụ weda be anyị jụrụ oyi na nwa dị acha kpọgodo nọ n'ala Igbo jụọ ya ọ bụrụ na ebe niile dị anwụ adị acha ọ dịka ya obodo iwu n'ụwa obodo iwu adịkwa na ala Biafra nne m isi ike kpọọ onye Igbo jụọ ya na ebe niile juru dịka ya asụ na ya baa narị n'ime n'igwe ihe nwa aja na ala ahụ mụla n'abalị chi ụtụtụ fonsi na ọgịnị mere adị ala ahụ mụla 6 o'clock mmanye ebinye andị wuti ya amara m ebe Chineke si amara m ebe ike m na-esi abịa mfat amara m ebe o si I don't know ọ dị ss ana m ajụkwa onwe m sị ebe ka o si ma voice everything amara m ebe o si amara m Akachukwu Di Ya so o kwesịrị igosi na ifede na-ese maka ike na-esi ike aja na ka esi ma hichapụ ọnụ nne m ịkụzi na ọ dị na mmadụ anụ aja na ka achọrọ igbu aja ịsọpọtụ ya ka esi ke maka ike na-esi nne m isi ike Chukwu na ndị agọjibere ha ha nyebe hụ shọtụ nne ịma na ada eti nwaanyị eze mana emechaa aka ya kama ama ife mere ya na aja na-akpa ya echikwa m eze na ife anyị echi nwa abọọdụ nwaanyị gba ọdụ nọ mba nke ozi ka ndị be anyị bụ na ihe nwa abọọdụ na nne na aji m ọdụ n'aka na abọ na ọkpa na abọ agba m njakịrị ọdụ n'aka na abọ na ọkpa na abọ wee pụta ụwa so ọ ya ejizie ka onye ọ na-afụ ya esi na ọ ebe nsi wee bịa ebe nsi bịa Chukwu na-asa okwu ọ ihe iwu na ọ Chukwu na-asa okwu chi na-asa okwu nweghị onye ọzọ na-asa ya ọ ike Chukwu ka ọ nne njisi ike Chukwu na ndị a na-chere ya jisi ike nne m abụkwụ nkwọ bụrụ nnukwute nkwọ nnukwute Igbo ike ụkpaka ma ede ma ji ya kọrọ na ya eriri zọọkwụ na aja na ọvancha na nwa aja na onweghị ibe ji eme nne isi ike Chukwu na ndị a na-chere nne m isi ike adịrị ha mma dịrị na mma ụmụ iri ebe bara ndụrụ ga ndụ na-enwe aṅụrị n'aha Chukwu okike abịa ma nne m nne jisi wow Carolina Mbeze nna eme na anụkwa
Madam terrorist gang group si na 46 years. I don't know what akịrị ka m na ya na-aba na-abịa na-akparị onwe m n'aka ụmụazị. Ya wuo onwe m n'aka ụmụazị amụrụ n'anyasị. Wee na-ewesti my energy obere nwatakịrị nwa m ya bịara ịma nne mụtara nne ya aka mgba maka na alụ ka ọwụ n'ala Igbo. Mgbe somebody do confuse amara obodo ose ọmara onye ọwụ ọbasta ọwụrụ onye Ogechiri na ọwụrụ Anambra nwantịntị ọwụrụ onye Enugu steeti. Nwantịntị kịta nọ na gọvanọ Enugu steeti emere ya gọvanọ Enugu because nna ọdụkwa egwu ọgụnụ ndị ụchụ ụmụ aja na ihe akwụsị asị nka Chineke m gọziele m ụnụ mmaji kwuru mmaji agọziele m ụnụ n'ụtụtụ ya gọziele m ụnụ n'ebe ya gọziele m ụnụ n'abalị asị m mmụọ na mmadụ swara m ụnụ ọfịa ndụ eyi na-ayọ Chineke ogologo ndụ na-arụ isi ike sọnsọ ife nna ya Chukwu n'isi ụnụ n'isi ezinụlọ n'isi ezinụlọ m ụmụnne m mmeri ya wụ nke anyị na-emeri onye ọnwụ na-agbasie ibe awụ ụmụ aja anị gbara mgbọrọgwụ aja anị Igbo anyị agbasi mgbọrọgwụ ike mma akpọ nwanne m nwaanyị ahụ ọsịsọ na ọsịghị ịsọ ka onye m ụbọchị o ji abịa n'obi ụmụnne ya obi ụmụ aja anị ka m post onye na enwere lot of question ibe ọnwụ na-agbagwojuru ụnụ anya ọ na-adụ ụnụ ka nwaanyị oji eme na ọnụ na-eso na ọdụkwa ka anyị enwetara onye ji aza anyị ya wa ajụjụ anyị nọrọ dị sefu ọrụ na anyị masị izi sefu anyị ejele ya elu ebe anyị nọ confusion ya elu ona na-ekpe onye ọbịa kọwala anyị ya adị ọ na-ejikwa obi aṅụrị kọwaa ya otu iji esi iviri ndị otu itibọrịbọ ndị otu m amaghị ebe akọrọ n'oyibo ihe aghọtarịrị oyibo maka ọ na-atụrịkọ ya atụrịkọ so anyị akpa ya na mma akpa ya na fon ka onye m appointment ka ahụ mgbasa ya ozi post onye mbọsị ahụ onye ọrụ na-abịawa n'obi eze bịa jụọ ya ajụjụ ka ọ kọwaa ebe ahụ o si enye gị nsogbu ebe ahụ ọsọdụ ụka na nwere ebe o ya jeghe ukwuo jụọ ya aghawa ajụjụ o nwere idea karịa ịnwa adịkarị ụmụazụ ụmụ ndị mkpụrụ a all these terrorist gang group mara dat na enwere ndị gụrụ akwụkwọ na Igbo gụrụ akwụkwọ anyị nwere bread nke Chineke ji wee gọzie anyị nke ahụ anyị ṅụtara n'ala nne na nna anyị na nke Chukwu okike abịa ma mmụọ anyị Igbo ngozi eji ebube ekporo ụmụ ajarị n'isi mmaramife blessing from God eji eze anyị eze ebe ọnwụ na anyị ada na anyị na-amịta mkpụrụ ebe ọnwụ na anyị ada na anyị na-amịta mkpụrụ ịmakwa na ihe ọnwụ ejeze eje gụzie nke obodo ọzọ tikwuola ịma na ọ gbarie n'isi so ụmụnne m ka ọ dị mgbe m kpọziri m na ekwe ụnụ ya afụ dị post ka m eme post mmemme ndị ibe na a na-akpọ ya ndị ibe na a na-akpọ ya ada ndị gboo flyer ahụvutere nye mmebiri ya flyer ụnụ ya afụzi ọ na-aflya everywhere ọ na-enyere m aka shie anya ụmụnne m ka ọ dịrị chi m gọzie